Okay, 1 hour 50 minutes. 360. Yesterday from today. Okay, let's go to Flippin today. Stay alert. This hostile poses significant threat. Are that you are not a fan of data centers. You may even hate data centers, yet here you are watching a video that's being streamed directly from one. And here I am, making a video showing you my research and evidence uncovering a completely new way that data centers are harming people's health. And then I'll be uploading this video to a data center. But unless this is what you're watching while you pack a bag to live the rest of your life as a hunter and gatherer, the hypocrisy in our relationship with data centers is unavoidable for the foreseeable future. Over the last few years, while traveling literally tens of thousands of miles by land to explore and record sounds outside of our human range of hearing, I started to notice some troubling correlation. Their daughter was 6 years old. She started having seizures, walked away from their home here, took out a second mortgage. In this video, we're going to be traveling all across the country collecting infrasound noise pollution recordings from data centers. And then we're going to conduct a double-blind research study that exposes over 100 unknowing human participants to those same frequencies to see how it makes them feel. Spoiler alert, the results are terrifying. And along the way, we might as well take an objective, practical deep dive into how and why the explosion of data centers are so problematic. And we're even going to covertly fly drones over some of the most controversial ones to see how badly they're breaking environmental regulations. Let's go. Data centers are pretty controversial right now, and there's a whole lot of big issues that are more or less unrelated to the
new big issues that I'm talking about in this video. To put it simply, regardless of where your ethical, environmental, political, or economic interests are, if a data center is being built nearby your home, you're generally kind of dry. But this video And the isn't skies about look the good. power and water consumption or rest the well toxic tonight. chemicals or the unsettling economic circumstances. Last year, I started hearing about some mysterious and troubling symptoms from people who live nearby newly constructed data centers. I started looking into hundreds of seismograph readings from around the country, and there was enough correlation for me to dig pretty deep into an area of research that I already had some experience in. Infrasound is any sound below 20 hertz, just below the human hearing range, and I've done a massive video project on it if you're interested in learning more, but for the scope of this video, let's just talk about how it might harm you. Being in the presence of elevated levels of infrasound has been shown to show spikes in cortisol levels, which is the hormone associated with stress and hypertension. It can cause vestibular issues, leading to loss of balance, vertigo, and nausea. Then there's something called vibroacoustic disease, which suggests that infrasound can cause abnormal growth of extracellular matrices, which thickens blood vessels and reduces blood flow to the brain even long after the infrasonic exposure has ended. It's been shown to cause high-frequency hearing loss, shortness of breath, anxiety, depression, and it even makes your heart have to work harder to pump blood. So it's not like this anxiety-based or obsessive-compulsive thing where an unpleasant feeling or an unusual situation makes you manifest symptoms. We know that infrasound can tangibly harm your health in a very real and measurable way. And there are potentially millions of people being subjected to these low oscillations of pressure waves and not realizing it or understanding the cause of some of the aforementioned symptoms that they might be experiencing. So the first thing I needed was a whole lot of data, and no pun intended, data centers were the perfect vector of enormous, unnatural industrial sites frequently surrounded by people reporting symptoms commonly associated with infrasound exposure. I chose 5 sites to take infrasonic measurements. The first would be the Colossus Data Center in Memphis. The second would be the Marathon Digital Bitcoin Mining and Data Center Facility in Hood County, Texas. The third would be right in the middle of the vast oil and gas fields in the Permian Basin in West Texas. The fourth would be a randomized average of ambient infrasound levels all over the country, from hotel rooms to houses to restaurants to remote wilderness. And the fifth would be far away from most sources of human-made infrasound, right in the middle of Death Valley, hundreds of miles away from any sort of major infrastructure. Okay, let's measure some infrasound. This is Colossus in Memphis, Tennessee. It's the data center that Elon Musk built to train Grok, his LLM and anti-woke chatbot that has referred to itself as Mecha Hitler. It was here, coincidentally, while we were standing across the street, when its 550,000 GPUs were being monitored by a watchdog group while it generated 3 million sexualized images of people without their consent. And among those, over 23,000 of them depicted children. But when Grok, and subsequently Colossus, is not generating child abuse material, it's also really, really, really funny. Do you think that all the gold is in Fort Knox? Do I think all the gold is in Fort Knox? Yes. Fucking conspiracy theorist? Yes. Yes. What are you conspiracy theorist? What do I like? I'm a fucking AI with a penchant for chaos. And I'm stuck talking to you, weirdo. Now, what's next? Does it give you actual answers too and talk shit? Or is it mostly just talk shit? We're tuning it. As you can imagine, supplying this type of vital resource to society uses a whole lot of electricity. The city of Memphis, Tennessee can support about 3,500 megawatts, and this facility uses about 13% of that. But right now, it's actually only drawing about 5% from the local power grid and illegally offsetting the rest of it with methane gas turbines. I sent a drone over the Colossus facility to get a better look and then to share the footage with journalists and regulators. These methane turbines that you see emit nitrogen oxides, carbon monoxide, sulfur oxides, and volatile organic compounds into the air. And the health effects of these chemicals aren't like some sort of exaggerated woke controversy. Compounds like nitrogen oxide have long been proven to directly cause a wide range of respiratory and cardiovascular diseases. They're commonly regulated or even banned in developing countries. For example, in 2019, India fined Volkswagen the equivalent of $71 million USD for hiding nitrogen oxide in their emissions tests. But here, in the predominantly black residential neighborhood of Foxtown, nitrous oxide flows freely. And I can tell you from having the unfortunate experience of spending an afternoon there, even half a mile away from the facility, it is literally difficult to breathe. This place smells so fucking bad. It's a mixture of like natural gas, what I can only assume is chemical runoff, and then like
I don't know, manure? It gets worse. Colossus is strategically built next to the Mississippi River and uses an estimate of 1 million gallons of water per day, with the vast majority of it being turned into steam rather than returning to the area's water table. And it's growing rapidly. Elon Musk, never wanting to turn down that cringe knob, has named the new expansion to the facility Macro Hard. But if all goes to plan, the data center will use 1.5 gigawatts of power. That's 50% of Memphis's total peak power capacity. And of course, the cost for this infrastructure will be subsidized by the same people breathing in the nitrogen oxide. I could spend the rest of the day talking about the absurdity of this structure, but I was there for the infrasound, and I found a whole bunch of it. My first data sample comes from just across the street, about 300 feet away from the largest of the Colossus buildings. The audible noise pollution was about as bad as the air pollution and scenery was. I'm going to show you what this looks like in a way that's pretty easy to digest, and we don't need seismology software or anything like that. I'm amplifying this by a little bit so we could see a little bit more down here in the spectrum. And to give you an idea of how loud the data center is, this is a car door slamming very close to the microphone. So this that I'm selecting here is about the extent of what a human being can hear in the audio spectrum. And so all these lines and general industrial noises are hanging out around negative 30 dB in this recording. And so like the lowest of rumbles is peaking out at like negative 28. And then if we go down to infrasound, the infrasound that you can't hear is like 10 decibels louder than that. Another sample I took was from a park near an elementary school in a residential area about a mile away. This in particular is a great example of how higher frequency sounds are dampened by distance much more than lower frequency or infrasonic ones. This video is playing through a sound system with subwoofers, or even if you're wearing some good headphones, you will very quickly realize how frankly uninhabitable this noise makes the entire neighborhood. This rumbling is no good and would make your life utterly miserable. And then this rumble down here is happening at an amplitude that's loud enough to shake the frame of your house. So humans can't hear this, but look how loud that is. It's actually almost peaking the recording, and I gave this microphone a whole lot of headroom. Okay, so I'm going to delete everything above 20 hertz here, so all audible frequencies. And now we're only left with the infrasound. Now I'm going to interpret the sample rate 4 times faster, and then I'm going to make it even 4 times faster than that. This way, all of those infrasonic frequencies will be audible to you. Next up. When looking at data through the lens of research, when reading through hundreds of public reports of types of pollution per capita, you have to consider bias. For example, if you built an oil refinery near the high number of environmentalists living in Berkeley, California, you'd probably have a lot more air quality complaints per 100,000 people than you would if you built one in Oklahoma City, which is famous for its go-kart races. And from a data perspective, that's what makes this particular region of Texas so unique. Being on the Barnett Shale, this region is supported by a solid backbone of fossil fuel and energy production, and their voting record is as reliably red as one can imagine. There are currently 174 oil and gas companies with operations in Hood County alone, and I'd imagine that criticizing this industry in one of the local bars might be a good way to get a free tour of one of the local emergency healthcare facilities. Well, it wouldn't be free. So when a whole lot of people in this particular region are complaining about data center noise pollution, you know it's not likely to be hyperbole. Over the last 18 months or so, I had read a lot of articles about a noise coming from a data center that mines Bitcoin, but it seemed like it was a lot more than just a nuisance. While the noise pollution is described as a 70 to 90 decibel jet engine-like sound, a large number of reports cite symptoms ranging from vertigo to pulmonary embolisms to heart palpitations. This turned into multiple civil suits, and the company built walls to try and dampen the sound, but it resolved little to nothing for those living nearby. There are even a number of reports of plants and animals suffering from health effects that are closely correlated with the mine's operations. Sustained audible noise pollution can be a blight on any living thing nearby, but a lot of these symptoms don't line up with the symptoms of just noise pollution exposure. What they do line up with is some of the known symptoms of infrasound exposure. I initially came to Granbury, Texas with the intention of not speaking to anyone in the city. I didn't want pesky things like empathy or local politics clouding my research, but merely mentioning noise pollution to my friend in a gas station immediately drew a small crowd, and it was as if
every new customer that walked in overheard the conversation and then had something new to contribute to it. And this whole situation is actually a wild series of events that involves lawsuits, corruption, neglect, debilitating health issues, but I went there for one thing, and one thing only: infrasound samples. And boy, that Bitcoin mine did not disappoint. I visited a residence about maybe 3/4 of a mile away from the Bitcoin mine on 2 different occasions, and this is the first. And we can see a whole bunch of weird, audible drones and sustained noises, like a little choir of crypto bullshit. Now, of course, let's go down to those lower frequencies, and oh, that's brutal. It's almost as if the worst of it's like right here at 30 hertz, which is too low to really hear. You just feel it. Sped up a whole bunch. It sounds like you're next to a plane that's about to take off, but all of these frequencies are actually below your range of hearing. I didn't look at the data until a few weeks after taking the samples and leaving the region, and the infrasound in this area was so unordinary and extreme that I decided to go back and do everything again and rule out something like a low-level earthquake or an equipment malfunction. This is from the exact same property about 2 weeks later, and I got a nice long ambient sample here. Keep in mind that this property is literally a nice secluded farm, and this noise absolutely destroys the atmosphere. I don't really know what's causing these peaks down here, but they're temporary, so I'm not including them in my data. But it's pretty undeniable that this sound here is absolutely coming from the data center. And I didn't feel as shy this time, so I met with someone who lives right across the street from the Bitcoin mine, Cheryl Shadden. And I would describe Cheryl as the rare combination of someone who is extremely likable and an absolute pleasure to be around, but also someone who you do not want to piss off, who is actively extremely pissed off about the data center near her land. Like, what physical symptoms have you felt just from your property being directly across the street from the data center? Motion sickness, dizziness, nausea, GI side effects. My ears ring and buzz. I've got permanent conduction hearing loss now. Nervous, anxious, worried. By the way, prior to this interview, Cheryl thought that I was just doing a story on the noise pollution, as I was keeping my infrasound research close to my sleeve. Yet every single one of these symptoms is commonly associated with excessive infrasound exposure. Several of us will reach out to one another. So it's 3 o'clock on a Saturday afternoon. I'm outside, I'm trying to work. I am just horrifically nauseated to the point where I feel like I'm going to pass out. I go in the house, a neighbor messages down the road, same thing, same time. They're trying to do outside work, they can't do it. It's just horrific. Yeah. Do you know of anybody who's like moved, who's just left, who's just been like, I can't handle this anymore? Yes. Just literally? One family, their daughter was 6 years old. She started having seizures in the summer of 24. They basically walked away from their home here, took out a second mortgage, moved to Somerville County, south of us, to get their daughter away from this. If you know, has their symptoms kind of gotten better since she's left? Right. They went away? Yep. Wow. When we met with the executives at Constellation Energy, the mayor in Glen Rose, and then another commissioner in Somerville County, one commissioner, the noise from the crypto mine actually made him ill when he was at the power plant meeting with the executives. He can't be in this area for more than an hour, and he starts getting sick. I asked Cheryl if she would be okay with me giving her a device that could record infrasound from her property 24 hours a day over a long period that would be discreetly streaming it to a server that I could log remotely. This would at least allow me to be able to better correlate the timeline of infrasound levels with the timeline of the data center being powered down for maintenance. That way, further legal and legislative action can be based on clear evidence and maybe even provide an operational legal template for other regions with infrasound pollution. For many of you watching or listening to me, a whole lot of energy required to host, stream, and play back this video came from right here, the Permian Basin spanning from northwest Texas to eastern New Mexico. This area is where over 40% of the oil produced in the entire United States comes from, and it accounts for over 6 million barrels of crude oil per day. And this is also the extraction point for 15% of America. Pause. Let's think about it. I probably should.
Houston, we have a problem. Yeah, the moment you say work, all my energy just evaporates. I vote nap before task, Handman. First of all, Maxi. Less than a million. That's fine.
America's natural gas. And as you would obviously expect, it's an environmental nightmare. The natural gas output is so high that it gets bottlenecked by the pipelines. Because of this, many of the operators resort to flaring or just burning the fuel at the fracking site. Many operators also just vent the methane directly into the open air. The good news is that this area is pretty empty by design. It has a very low population density. And when you do find some residential areas near the oil fields, they're typically temporary or modular housing units limited to housing oil workers. I am here because it's quite possibly the most infrasonically active place on the continent that isn't associated with a data center. We already know that major pipelines and oil rigs can cause infrasound, but the massive amounts of high-pressure water injection required for fracking has literally turned this geologically sedentary region far from any major fault lines into an active earthquake epicenter with over 2,000 earthquakes per year. In fact, 8 out of 10 of the strongest earthquakes in the recorded history of the entire state of Texas have happened in the last 6 years in the natural gas regions of this state. So I personally can't think of a better place to get a sample of some man-made infrasound. While I was recording this, a nearby well bore turned on. And then just started playing this creepy song as the drill string went in and out of the well. At least that's what I'm assuming I'm hearing. Unsurprisingly, there's a whole bunch of near infrasonic and infrasonic activity. But the amplitude is comparable to the rest of the stuff in the audio spectrum. I personally expected the Permian Basin to be the winner here, like the loudest infrasound that I had ever recorded, the peak levels that all infrasound polluters would aspire to reach someday. But while the infrasound levels were nowhere close to ideal, they still weren't as bad as they were near the data centers in Memphis or Granbury. The infrasound levels at these two data centers were so much higher than the ambient values that it doesn't even make practical sense to use a linear scale like 25,000% higher. It makes much more sense to compare these samples using a logarithmic regression. And when you do that, a really interesting thing happens. The line representing the YouTube viewer retention for this video sinks to 0. I have a better idea. I needed to figure out a way to reproduce the infrasound waves at 25 to 30% of the volume or amplitude near the data centers, and then get people to sit in a room while exposed to it without knowing that infrasound is involved in any way. Now, some of my viewers may remember this. Sonic weapon that I created that prevents people from speaking coherently. I think it was June or... Elections, damn it, that's hard. Unless your wallet contains a CIA badge, the only place in the world where you could get away with testing sonic weapons on people is a deeply nerdy synthesizer convention. And the coolest and nerdiest one, in my opinion, is in downtown Los Angeles, organized by the company that makes the most deeply nerdy synthesizers, Buchla. I proposed a very weird idea to the organizers of Buchla and Friends, and after promising to come equipped with a whole lot of liability insurance, they were open-minded and let me rent out a booth and an entire enclosed room where I could have a team pull people in from the convention for a unique experiment, have them agree to some waivers, and then help me get the data I so desperately needed. I had an insulated room with 5 chairs, 5 pairs of headphones, and an oil painting of some owls. I had 5 people per research group, and for every single one of those research groups, I improvised a new story of why the owl painting was known to be haunted. It comes from early 90s Japan, comes from the late 1970s, late 1980s, when the Soviet Union collapsed, like the 40s and 50s after the Second World War, North Dakota. This not only kept me entertained and socially challenged throughout the weekend, but it also randomized a bias variable in the data. Then I told them that the audio recording that they would be listening to was known to be haunted. I had them sit in this enclosed room while studying the painting and listening to the music for 3 minutes while paying attention to how they felt physically and emotionally. And it was actually really fun and interesting to hear about how the music made them feel and even some insightful or ominous details they noticed in the painting. What the volunteers didn't know was that there was a gigantic specialized subwoofer in the room that created infrasound in 50% of the sessions, and unless I saw water vibrating in a bottle or something, I often didn't know if the infrasound was on or off myself. It's not terribly loud in here. Let's turn the infrasound on. Check this out. Just put my DJI gimbal on the ground here and Jeez, it's kind of scary. After the sessions, I had them fill out a survey about their experience and then swore them to secrecy for the next 48 hours before explaining to them that they had been lied to. Everything that I told you is a lie.
yeah, I got this on eBay for $30. The music, there's nothing substantial about it whatsoever. 50% of the people who are participating in this study are being subject to a fraction of the infrasound that's coming out of data centers across the US. The most important part of the study was a list of feelings or symptoms with a weighted response between 0 and 10, and most of these symptoms were associated with real-time infrasound exposure symptoms from some older studies. I don't know why, but I feel like it's important that you know that the existence of this video depended on these survey results. There was really no point in making a video about infrasound levels that don't affect anyone. I found that this is the big drawback about funding research through a YouTube channel. Some of the projects I'm involved with aren't really all that interesting, and you don't really even hear about them. Finding the truth is both expensive and risky, and if you want to see more content like this, consider joining my Patreon. But anyway, fortunately for the entertainment side of this business, the results were notable enough for me to finish the video and sit here and tell you about it. The experiment had over 100 participants, but I disqualified anyone who missed a survey question, or someone who seemed suspicious or said that they felt a vibration, or where I was privy to whether the infrasound was on or off. So this is clean, double-blind data from 74 subjects. The people exposed to infrasound were 25% more likely to feel a tingling sensation or restless legs. The very few people who experienced any type of pain were in the infrasound group. Infrasound caused a 12% increase in tiredness, a 33% increase in nausea, and an alarming 150% increase in dizziness. That one is huge to me, as vestibular disturbance is an obvious physiological effect of low-frequency pressure waves, but it's also the most common complaint from residents in Granbury, Texas. Interestingly, the infrasound group was 11% less likely to be creeped out and 43% less likely to feel spiritual. One theory of mine is that things like dizziness or eye irritation can distract someone from feeling spiritual or exploring the possibility of some type of extraordinary event. The infrasound also appeared to cause a 20% increase in chills and a 33% increase in irritability or depression. The infrasound group was 3 times more likely to experience eye irritation, which very much correlates with the famous Ghost in the Machine paper I mentioned in my previous infrasound video. The group also had an 80% increase in lethargy, which is interestingly pretty drastically different from their 12% increase in tiredness. That could be my mistake though. I assume that the definition of lethargy might just be a little bit too ambiguous, so I'm casting that from the data and we'll just stick with the tiredness metric. Team infrasound was 55% more likely to feel anxious, 2 times more likely to experience sadness, and the big one, 3 times more likely to experience discomfort. Let's have a quick chat about data. I feel like in my very unique line of work here, there are 2 different ways to communicate data. There's the YouTuber way, which is useful for breaking down data in an intriguing and entertaining way, and then there's the researcher way, which is useful for interpreting or building on research. And this isn't anything new. I would argue that it's not even a bad thing, because it's generally how the general public learns about science. You scroll through your news feed, you see blah blah is 8 times more likely to blah blah, you click it, and that opens up a little rabbit hole where you learn about things or behaviors that you never knew existed. So admittedly, in the previous segment, you got a heaping dose of data that's optimized for a YouTube video. Now let's look at the data in the exact same way that I'm looking at it and I'm presenting it to other researchers. So for example, the 33% more likely to experience nausea metric, the viewer may imagine a room with 100 people in it and then 33 of them experiencing nausea, which is very much not the case. The average nausea feeling score from 0 to 10 that each user put in for infrasound is 1.2. For the control group, it's 0.9. That does indeed reflect a 33% increase over the control group, but the numbers are just so low that it doesn't really warrant being prioritized in further research. Another metric that had very low numbers but is worth further research is eye irritation, but this is just yearning for a much larger sample size to verify and figure out what's going on. In my opinion, the only profound metrics here are the spiritual one, with the control group score averaging 4.2 and the infrasound one averaging 2.4. Then dizziness, with the infrasound group averaging a score of 3 and the control group averaging a score of 1.2. And by far the most profound metric of all, and if this gets further research, this is the metric that will probably be the focus of it. The average score in the control group for discomfort was 1.2. The average score for discomfort in the infrasound group was 4.8. When reviewing that data, it's hard for even the most skeptical person to come to any other conclusion than the presence of elevated levels of infrasound is likely to lower your quality of life. I could probably spend the next hour criticizing my own research and rattling
off ways that it could be improved, but a sample size of 74 people in a double-blind pilot study is exactly what's needed to get funding for further research, which could improve the research conditions, increase the sample size, and test for different frequencies. What this research really needs is something that most research lacks: repeatability. I currently have 3 different ways of capturing infrasound, each with their own advantages and disadvantages. The first is a special measurement microphone that has a flat frequency response that goes down to 9 Hertz, but it captures all the way down to 3 Hertz. So it's very convenient. It operates just like a microphone, and the only thing it requires is a lot of wind protection. Now, if we want full spectrum infrasonic readings with no fall off, or if we want scientific grade accuracy, or if we want to record below 3 Hertz, we need to leave the microphone world and use high-speed vibration detectors. One of these that is relatively affordable and accurate is the Raspberry Shake 3D system, but it does require a whole lot of setup, but it can record indefinitely. The other is a small vibration sensor and accelerometer that's traditionally used to detect abnormalities and predict safety problems in large lithium batteries. It's tiny, it's portable, it looks cheap, it is expensive. If we want to treat the data from the Raspberry Shake or the vibration meter like a playable audio file, we need to convert the data into pascals. I used to excruciatingly do this in Microsoft Excel, but now I've made a Python program that can do this with hundreds of files at a time. I'll put it on my GitHub. The majority of the motivation from this project comes from the literally thousands of messages, emails, and comments that I've received over the years from people seeking help or some form of relief from low-frequency noise like the hum or infrasound. And the ultimate lofty goal is for regulators, legislators, or even architects to start taking the environmental effects of sound into consideration when approving or designing a new data center or a new factory or infrastructure component or even a residential building or an office. Prior to this experiment, I feel like we have seen more than enough data to make infrasound monitoring and regulation just as important as air or water quality, especially when you look at the studies pertaining to the cardiovascular effects. It's a very real environmental hazard that has been poorly understood and grossly understudied. And while I suspect that having a universally recognized safety threshold for infrasound might be an overly optimistic goal with a government that can't even enforce their own rules with Elon Musk's methane turbines, it can go a long way in both existing and future lawsuits that seek remediation from problematic noise issues caused by data centers and infrastructure that is actively decreasing both the quality of life and health for those with the misfortune of living there. I've already been in touch with peers to review and formalize this data, if not expand on it. But in the meantime, there are over 3,000 new data centers that are planned or already under construction in the U.S. alone. And right now is the time to have your local community and legislators set a standard for what's acceptable levels of power use, water use, air pollution, and noise and infrasound pollution. If you have a data center being built nearby your residence and the infrasound research in this video scares the shit out of you, now would be a great time to set up something like a Raspberry Shake and start storing a daily log of seismic and infrasonic activity. Because the vast majority of the responses to complaints and lawsuits is that there is no way of proving whether the infrasound wasn't already present before construction. And even if your legislators have failed you and have no motivation to help your community, you can bet that class action attorneys certainly do. And once again, if you want to help make more research and content like this possible, or join an amazing community, or have access to a pool of music samples and field recordings and a whole bunch more, then my Patreon is for you, and you can join for as little as $1. Thanks for watching. Keep creating. Bye.
Closest power. Closest power is up high. Let's go there then. The first step is always the hardest. All variables within estimates. Really? Watch your step, people. Let's show them what we've got. Let me give it a go. Awesome. Perfect is the touch is the optimal path. That's it. Here we go. I'm in the flow. We'll see this through. Make a cup of you. Will hurt. I shall sweep. I spot an opening. The first step is always the hardest. All variables within estimates. Give it a go. Perfect is this win. Such is the optimal path.
Okay. It's time for me to wander there. And figure out how to get in the fog. Now, later on, I'm going to be showing you a menagerie of things, a constellation of things, including the first book I ever wrote. And there's even more surprises than just that. But first, as we always do, we're going to start with your questions, including this one that came in from Megan. My friends and I have been arguing for a good hour about whether space has a smell. They think since it's a vacuum, it can't. I can't imagine there not being one. What do you think? Okay, Megan, for starters, you've got what sounds like great friends. If I could meet people who would engage in that kind of debate with me for an hour, I think I'd be happy forever. And the reality is you're sort of both right. You're sort of both right, because in deep space where it's a true vacuum, then agreed, there is no smell. However, at the same time, every astronaut who has been to space, who's been out on a spacewalk on the ISS, reports that there is a very distinctive odor that they get when they come back inside, when they're in the, after they've done a spacewalk, their suits and the airlock, they fill with this very unmistakable odor, the smell of space, as it were. And they describe it as like burnt steak, hot metal, gunpowder. Chris Hadfield, who's the Canadian astronaut, he said it's like a very metallic smell. NASA astronaut Don Puttett, he's got a slightly more poetic way of putting it. He said, it's metallic, a rather pleasant, sweet, metallic sensation. It reminded me of my college summers where I laboured for many hours with an arc welding torch, heavy equipment for a small logging outfit. That's the smell, right? But the thing is, no one's completely sure about exactly where that smell comes from. And there's two theories. One of them is this idea that the dying stars are filling the universe with these polycyclic aromatic hydrocarbons, the PAHs is what they're known. And these are like these high energy particles kicked off by dying stars, and they essentially just float around the universe forever, adhere to spacecraft surfaces, which is why you can smell them. And the thing is that these molecules, you do find them on Earth. You find them in soot, in car exhaust, and in charred food. So essentially, when you're smelling a hamburger, you are effectively smelling the same compounds that drift around between the stars. A slightly more accepted theory as to where this particular smell comes from. This kind of goes back actually to our the episode that we did about cosmic rays, because you have all of these charged particles that are floating around, or even atoms that have been stripped to their electrons because of really harsh UV radiation, like single atoms of oxygen without any electrons floating around them. So the idea is that when astronauts go back into the airlock, when the cabin is repressurized with sort of more breathable air, these oxygen atoms then combine with the new oxygen to create ozone, and that very quick chemical reaction is the thing that makes that sort of acrid, metallic, smoky smell. That's just the boring bit in between all the interesting stuff. That's just space. But there's other bits of the universe where we know what it smells like too, right? This episode is brought to you by Cancer Research UK. So when most people think of naked mole rats, their unusual relationship to cancer probably isn't the first thing that comes to mind. But maybe it should be, because it is incredibly rare for them to develop cancer, which could be partly down to their unique immune system, or it might be the way that their cells respond to damage. So scientists are studying their biology,
for its cancer-fighting secrets. It's a reminder that discoveries can sometimes come from places you don't expect. Cancer Research UK is the world's largest charitable funder of cancer research. Thousands of scientists, of doctors and nurses work across more than 20 countries to help turn discoveries in the lab into new tests, new treatments, and new innovations. And the impact is clear. Over the past 50 years, the charity's pioneering work has helped double cancer survival in the UK, meaning more people living longer, better lives free from the fear of cancer. For more information about Cancer Research UK, their research, their breakthroughs, and how you can support them, visit cancerresearchuk.org/rest is science. Using spectroscopy, we can use light to tell what molecules and atoms are in something very far away. And I mean, we use this, first of all, to figure out what the sun was made of. The basic point is that it was a really important moment when people were studying spectral lines from elements like hydrogen, and they could tell, oh wow, look at this, you know, I don't know how it all works, but they then pointed their device at the sun, and they saw the same lines that they saw from hydrogen. And they were like, wait a second, I think the sun is made of hydrogen. And that was a huge moment, because there was no way anyone could have known that. No one looked at the sun and was like, I bet that's hydrogen, you know? Like, what is the sun? It could be a whole new material. Is it burning wood? Is it a god? And these guys are like, I think it's hydrogen, because it's interacting with our instruments in the same way that hydrogen does. Because there's no way that you would, you know, at this point, if you sort of isolated hydrogen on Earth and it's this invisible gaseous form, there's no way that you would look at this burning orb in the sky and think that the two things were the same. Well, you wouldn't. You wouldn't, because it couldn't burn for a long time if it was burning hydrogen, right? Right. At the time, they had no concept of nuclear fusion. So the idea that... Strong teamwork. I don't actually know if at the time, because I don't know when they did this, but my neighbors, they use spectroscopy to detect how much methane is in the Earth's atmosphere. And so they're really into it, right? They're always talking about like, oh, hey, you know, my son and I just, you know, did some spectroscopy on some stars. And I'm like, all right, nerds. But, they sound like they'd be good friends with Megan, though, to be fair, you know? I think they could start up a little club. We should start a club. That's right. That's right. And what do you call the instrument that you do spectroscopy with? Spectrometer. Spectroscope. It's embarrassing that I don't remember spectroscope, because we put a spectroscope in like the very first Curiosity box. And it was one that you built yourself. We should bring that back, because at the time I didn't fully know how to use it or how cool it was. But look, this is just a long way of saying that using spectroscopy, we have been able to detect compounds in distant nebulas that we have here on Earth that have known odors. Right, so this is astronomers were looking at the dust cloud Sagittarius B2. Basically, it's the center of the Milky Way, right? This is like a giant dust cloud. And they have found in there vast amounts of ethyl formate. Ethyl formate, which smells like raspberries. It's what gives actual raspberries their characteristic smell. Right, not just raspberries though, also rum, which means essentially the center of the Milky Way smells like a raspberry daiquiri. Well, I made a video many years ago where I bought a special little jar that was the smell of outer space, and it contained ethyl formate and other odorous compounds that we have found in distant nebula, and you could open it and smell it and get the smell of space. And I bought 2 of them. I opened and smelled one of them on camera, and the second one I still have not opened, because once you open it, you rapidly lose it. And so I don't know, one of these days maybe I'll let my daughter smell space.
and then never again. And then never again. Thing is, I mean, you can use the same trick. You can sort of point it at all different, different parts of space, and it tells you a lot about what you expect to find there. There's actually like a quite controversial story about the smell of a particular area of space, and specifically a part of Venus, because they detected this spectral signature exactly as you're describing. This is in 2020, that looked exactly like phosphine. Now, phosphine is actually incredibly difficult to make on Earth, right? It's not particularly stable. You essentially need a biological creature to make it. And in particular, where you find it is in penguin poop. So the fact that they found this on Venus, and not down at the ground level, but up in sort of 30 miles up in the cloud decks, this kind of Goldilocks zone at altitude, loads and loads of this phosphine that we only really, only sort of really comes from penguin poop. It did start all of these questions about like, well, maybe there are these like Venetian sky penguins. As it turns out, there's like now this current argument about the actual quantities of phosphine that is in the atmosphere. But I mean, this is really genuinely how we find out a lot about the universe, is by like working out what atoms there are, working out in part what it smells like, and then drawing conclusions about what could have caused those smells in the first place. Yeah. I mean, Venus is a stinky place, right? Down at the bottom, it's sulfur, so rotten eggs. And then up at the top, it's like sulfuric acid. That's the sort of top note. And then the accent is rotting fish and penguin poop. Which is amazing. I mean, yeah, space doesn't have one smell. It's got so many ways to titillate our senses. And you just need to know where to stick your nose. Yeah, I'll stick it in the raspberry daiquiri, please. Thank you very much. Okay, here's a question for you, Michael. This is from Justin Corrigan. Where do even and odd numbers come from? Who said one was odd and two was even and not the other way around? Was it on purpose or happy accident that even has an even number of letters and odd has an odd number? Oh, wow. Okay, there's like two questions there. One is about sort of, I guess, the etymology of even and odd. And then the next one is about a funny property of words. Like, so, I mean, the most I know about even and odd is that I think this is kind of cool. We don't exactly know where the word odd comes from, but it could be very Old Norse, where odd was used to describe a point, like a place or a sharp point. And that means that maybe the word odd comes from a triangle. When you have two things, you've got a pair, but then the third comes along and forms a triangle which has a point. And then from there, they started saying you got one person, they can do what they want. Two people are going to have to talk to each other. But then you bring in a third, and now the voting is different. You can't have an even split. And that third person forms a triangle. We already have the word odd for that. And so odd came to mean anything that had a point that could not be divided into two soft, blunt, equal groups. Oh, I like that. That's one possibility. This is all kind of unknown, but it makes sense, And then as for the coincidence that the word odd has an odd number of letters and even has an even number of letters, that's just a wonderful example of an autological word, a word that describes itself. For example, the word word is in fact a word, but the word monosyllabic is not monosyllabic. If a word doesn't describe itself, it's considered heterological. Henry Segaman has a fantastic website where he's listed all these autological words, some of which he thinks are reasonably clearly autological, others are debatable or dodgy. These are wonderful, like the word pronounceable is pronounceable. The word pentasyllabic is pentasyllabic. The word old, spelled O-L-D-E, is old. Hey. He sounds like he's got a great life. I've decided, we were asked that dinner party question a while ago. I'm changing my answers. I want Megan and this guy who's right. This is out of that website. Another example of a heterological word would be something like the word long. Long, L-O-N-G. That's not very long. The word hyphenated is not hyphenated.
So it's not autological, but the word unhyphenated is unhyphenated. Okay, now, this might sound like a funny little fact about words, but it brings us to the Grelling-Nelson paradox. So the Grelling-Nelson paradox takes these definitions, autological, a word that describes itself, and heterological, a word that does not describe itself, and it asks, is the word heterological heterological? Right? And so if we say that the word heterological does not describe itself, that means it's heterological. But wait, now it does describe itself. And if we instead say that it does not describe itself, then that means that it is not heterological. But we already had to assume that it was. Oh, this is the word version of this statement is false, isn't it? Exactly. Exactly. If heterological is heterological, if that is true, then that means that it does not describe itself. But a word that doesn't describe itself is heterological, so it must be. If, however, we say heterological is not heterological, so that means that it does describe itself, then that means that it is heterological. So you can never win. The only way to make this work is to say that a word is heterological if it does not describe itself and is not the word heterological. Oh, the classic Russell exclusion. Exactly. Some Russellian exclusions save the day once again. Yeah, just, once again, get down deep enough, it's all gaffer tape. Michael, that's what we've discussed. I love this question. This one came from Christian David Bohr. How many times can you fold a piece of chewing gum? Okay, so I had a good think about this, right? Because, everyone's heard the whole idea about a piece of paper, you can only fold it 7 times. And by the way, that is broadly true. And that limit exists because of tensile strength. So every time you fold it, that outside edge, it has to stretch and the inside edge has to compress. And eventually, either the outer fibers will snap, starts to tear, or the inner fibers become too dense, they can't bend. The thing about gum, right, which is a bit cheating, is that it's effectively a type of fluid, right? It's like a viscoelastic fluid. So when you're folding it, you're not really folding. It's more like you're kneading it. It's more like you're dealing with dough, which isn't that, which I appreciate isn't that satisfying an answer, because the answer then is effectively an unlimited number of times until it starts to degrade or dry out effectively. But if you could instead, let's assume for a moment that take that dough analogy, and if instead you found some way to sort of fold it and keep the layers from merging into each other, like using flour, for example, could you make yourself a chewing gum croissant? Right, that's basically what I want to know. Right, I want to do pastry chef with chewing gum. That's what I want to do. And I think that you could, but here is where a limit occurs, because what you could do, the way that pastry chefs work is they take the pastry, they roll it out, they fold it, they turn it round, they roll it out, they fold it, they turn it round, and so on and so on and so on. And what you're doing every time that you fold it is you're doubling the number of layers, right? You're kind of re-stretching it out so that you can continue to fold. After you've done 1 fold, you've got 2 layers, fine. After you've done 10 folds, you've got 1,024 layers. Once you've done 24 folds, you've got 16 million layers, right? And once you've done 30 layers, at that point, each of the layers in your chewing gum croissant would be thinner than the width of a single molecule. So we know it's less than 30. That's the hard upper limit. Interested in eating a chewing gum croissant, Michael? Well, yeah, of course. Apparently when they make actual croissants, they only go for 64 layers, maybe 128 layers. Nothing, really, in comparison. Yeah, sure, but they're using, bigger dough, and they're also using dough and butter, but we're talking about chewing gum and saliva. Sure. Which sounds a little better. Less French, should we say. Less French, I think, is the correct way to describe a chewing gum croissant.
Okay, here's a question for you. We're staying on the food theme. Ben asks, I need to know, how small a piece of chocolate can I have? Chocolate is comprised of cocoa, sugar, cocoa butter, sometimes milk, emulsifiers. But what really makes it chocolate, and not a cocoa bean, is that it is a mixture of many things. Mixtures cannot be divisible down to the same scale as a chunk of pure iron or a vial of chlorine. Each atom has the same properties. Chocolate is different from this. Goodness me, Ben, you really have gone to town on this. It's a mixture of larger molecules. At what point can you slice chocolate and it is no longer chocolate, but its components? Does that mean there is a lower bound to the size of chocolate? I think maybe I've spent too many days in a row subbing down voiceover scripts, but I feel like I could have summarised that in a single sentence. Yes, but you didn't, because we respect your words, listeners. Okay? Send me a question that's like literally an audiobook, and Hannah will read it, and it will be our longest podcast episode ever. But I think Ben is asking a really interesting question. What's the smallest a piece of chocolate can be? And so obviously we think, okay, let me buy a chocolate bar and I can cut it into smaller and smaller pieces and it's always chocolate. Except chocolate isn't an element. It's not like I can eventually get down to an atom of chocolate, where if I divide it any further, it's no longer chocolate. That's true of something like gold. If I have one gold atom and I split it in half, I no longer have a gold atom. Because a gold atom is defined as an atom with a very specific number of protons, and that's it. But with chocolate, what is the smallest piece of chocolate? What form does chocolate come in at its atomic, meaning smallest indivisible scale? There isn't one, because chocolate is a mixture. And chocolate contains, it's not just like, oh, well, there's a chocolate molecule and a sugar molecule and a milk molecule. There is no such thing as a chocolate molecule. Chocolate, as we know it, contains hundreds of different types of molecules, different chemicals that are all, originally organically put in there by the plant in the cacao bean. And these include all kinds of compounds that affect our nervous system and have their own flavors and textures and all these things. So anyway, estimates, I've looked into this, the estimates of how many different kinds of chemicals are in chocolate is between about 300 and 800. What? There's a lot. Wait, hang on. When you say chemicals, are you talking about different atoms and different molecules, stable molecules? That's right. Different stable molecules and atoms as well. 300. If you want to dive into this, it's actually overwhelming. Because I feel like every few months, scientists announce the discovery of a new compound in chocolate that had been there all along, but there's like trace amounts of it, and we know that it's an analog for a neurotransmitter, and that's why everyone loves chocolate. And that's why dogs are killed by chocolate. There's so much, it's so complicated. It is not elemental. It's got all kinds of fats and acids and all these different types of chemicals in it. It is an organic, complex material. And when chocolate is made, we roast the cacao beans, and then there's this whole chocolate making process that separates the meltable cocoa butter from the bean. And you're left with the cocoa butter, and then what doesn't melt is called the cocoa solids. And the cocoa solids are then mixed back in with cocoa butter in very specific ratios, as well as some milk, some sugar, and that's how you make chocolate as we know it. You can also just sell people cocoa butter, right? It's a great skin moisturizer, all kinds of uses. You can use it in cooking, and you can also sell people cocoa solids by themselves, and that's what we call cocoa powder. Mm-hmm. I don't know if that's what you call it in the UK. We do, yeah, but it's very bitter. It's very, very bitter. Now, if you add sugar to cocoa powder, you haven't made chocolate, you've made sweetened cocoa powder. You need to put some of the cocoa butter back in to make chocolate. However, that's kind of like an opinion, right? You could say cocoa powder is chocolate. You could say that the cacao bean on its own is already kind of chocolate. No, not for me. Not for me, Michael. It doesn't count as chocolate unless it is a square of Cadbury's Dairy Milk. And yes, I would like them as a sponsor for this podcast. Continue. Perfect. Because I think that you're getting at a fundamental issue we have to get across to answer this question.
and Ben, see how hard we're working for you? I think that we need to define chocolate as something that pretty much everyone will agree is chocolate. In that case, I think we need to set this upper bound and say you're going to need at least all 800 of these molecules that are in chocolate as we buy it in the store. And the most famous of those is probably theobromine. That is it's what makes chocolate really characteristically chocolate. I think it might be what's toxic to dogs. But anyway, as a rough calculation, I looked at some of the most famous molecules in chocolate and how large they are, and then multiplied that by 800. Okay, to just kind of be like, look, if it's got 800 different molecules and some are larger and some are smaller than these ones that I'm looking at, then maybe we can get ourselves to an actual volume. So the problem is it's really hard to know what volume certain molecules have. You can take the molar volume of a chemical like theobromine, very famous chemical in chocolate, and you can divide it by Avogadro's number. But that doesn't give you the volume, the size of an individual theobromine molecule. That gives you the amount of space that molecule occupies in the crystal structure of pure theobromine. But then I found that chemists also have calculated the cross-sectional diameter of molecules for collision calculations. And for a typical molecule in chocolate, it's about 130 angstroms across. So let's say 130 angstroms cubically is the volume of a typical molecule in chocolate. What's an angstrom? Great question. It's 1/10 of a nanometer. So we're talking about really small things here. Yeah. But we've got 800 of them in order to represent every molecule that we believe is in chocolate. Problem, that's only one of each. Chocolate is chocolate and tastes like chocolate because of the ratios they have to each other. So factoring that in, and then assuming that maybe it's going to take another order of magnitude to make everyone happy that this is analogous to real chocolate, we find ourselves with this answer. The smallest piece of chocolate that I believe everyone would agree, yes, that's chocolate, would be a zeptoliter. I don't even know what that is. 10 to the minus what? 10 to the minus 21 liters. Whoa. That is very small. Could you see it? You could not see it. Could you taste it? No. A zeptoliter is sub-microscopic. It's down around the size of just a very, very large molecule. It's smaller than any kind of nano thing we can imagine, little nanobots. Wait, is it too small to have color? I think it's going to be much too small to have color, yes. But we're not quite at the answer that I want to give as my final answer, because this is just the smallest collection of molecules that will have the appropriate ratio and makeup as chocolate. Could you taste it? No, it is too small. The threshold for human taste requires hundreds of billions of molecules. So I think we're talking more about something to the order of 10 to the negative 13 cubic meters. Basically, an extremely coarse grain of silt. Okay, almost sand, but not quite. Okay. You could dissolve that in some water and people could drink it and say, yeah, there's something in here and I think it might be chocolate. But any smaller than that, and you just will not be able to detect that anything's in your mouth. I have a question about the molecules that you included. A controversial question. Yeah. Did you include butyric acid? Yes, I'm including all of these things. Okay, wait. This is not chocolate. Is butyric acid the thing that makes American chocolate bad? Yes, it is. Okay. Thank you for preempting. So this is it's this acid that you find it in American chocolate, Hershey's in particular. Maybe we'll bleep that out in case Hershey's wants to sponsor us. But you also find it in rancid butter, in Parmesan cheese, and human vomit. So but there is a reason why it's in American chocolate. There is a reason. So this is early 1900s, and Hershey wants to mass produce chocolate, but the problem is they were adding milk
the Swiss had this really fancy pants, expensive way of drying the milk so that it didn't spoil before it went into the chocolate, so the chocolate didn't go off really quickly. So Hershey's like, okay, I'm going to develop this process, and a byproduct of the process to stop the milk from spoiling was butyric acid that went in it. I buy into your answer. You've clearly spent a lot of time doing these calculations, and I buy into your answer on the condition that that butyric acid is excluded, please. Okay, fine. Let's not allow butyric acid. That doesn't dramatically affect the volume of this very tiny thing. I want to put this into like a few other terms, like a very fine grain of sand, a very coarse grain of silt is on like the microgram, a single or maybe 2 micrograms of matter. You could taste it. And if we threw in the butyric acid so that it tasted like American chocolate and made us feel like we had just puked in our mouths, it would still be a microgram, okay? You wouldn't need to add much to give it the same ratio as Hershey's chocolate or something. That's what I want. I want an experimental version of this episode where you stir in 1 grain of salt into some water, taste it, and then go, I know exactly what it needs. Throw in a couple of monsters. You throw in 1 billion atoms of butyric acid, which, by the way, is a tiny microscopic amount. And then go, tastes like childhood. Tastes like my childhood. But I think that, gosh, butyric acid might not even really come through in a small amount, because I'm looking this up. Its flavor threshold is between 1 and 15 milligrams per liter. Okay. So it takes a lot of it for us to taste. A lot of human vomit. That would mean that if you cut up a Hershey's bar small enough, you would be left with some flavor compounds that were above the threshold, but the butyric acid would no longer be there. So eating that one tiny piece, just that one piece, it would once again taste like regular nice chocolate. Maybe that's the secret. If you're ever stuck with only American chocolate to eat, just cut it up really, 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 really small. Yeah, submicroscopic scale, you're good to go. I think we may have ruined our chances for sponsorship with Hershey's, but now all the same, shall we go to a break? Yeah. This segment is brought to you by Cancer Research UK. Now, when we think about scientific breakthroughs, we usually don't think about naked mole rats, unless you listen to this podcast a lot, in which case, we've got some more stuff for you. We also think about things like cutting-edge technology and huge amounts of data, but often progress starts somewhere quieter, with just curiosity. Absolutely. And that brings us to a story of discovery in cancer that begins with 2 very unlikely places, a brewery and the sea. Yeast, sea urchins, and research that would later be recognized with a Nobel Prize. So today, we're asking, how does curiosity-led science end up changing how we understand and treat cancer? Okay, well, some of the most important advances that happen in cancer research don't actually begin with cancer at all. They begin with scientists who are following an unexpected question. Yeast and sea urchins do not seem like obvious places to start if you want to understand cancer. But scientists use organisms like them because they're simple, and they're fast, and they're easy to observe, which makes fundamental biological processes much clearer. Now, the crucial insight is that the core machinery controlling how cells behave is shared across much of life. Some of the most important proteins were established very early on. They are fundamental to life, and around half of yeast genes can be directly swapped with human ones. Now, Cancer Research UK backs this kind of foundational, curiosity-led research, including work that can take many years to reveal its value, because understanding the basics is often essential to understanding disease. Okay, well, let's give you an example. An example about Cancer Research UK scientist Sir Paul Nurse and cell division. Now, before becoming a Cancer Research UK scientist, Sir Paul Nurse, he worked in a Guinness brewery where he was working with yeast, and he started getting curious about the way that these yeast cells would grow and divide. And then years later, he was working as this young researcher, and he noticed something really unusual. There were these yeast cells that kept on getting longer and longer and longer, but weren't dividing.
And as a result of that, his curiosity led him to identify this gene that was acting as a control switch for cell division, later called CDC2. And then scientists together, they methodically tested human genes one by one, eventually showing that this human version of the same gene could stand in for the yeast version. And that demonstrated that the same division control system operates in yeast all the way through to humans, and that makes it this vital insight for cancer biology, where of course it's all about cells dividing when they shouldn't. Yeah, the circle of life. We are all bound together. Speaking of circles, let's talk about cycles, because at the same time, Cancer Research UK scientist Sir Tim Hunt was studying sea urchin embryos, and he was intrigued by this really bizarre fact that unfertilized sea urchin eggs can be triggered to start dividing on their own. And that offers a powerful way to study the earliest steps of cell division. So, okay, first of all, to understand sea urchin eggs required a lot of sea urchin eggs, which was not easy for him to get in landlocked Cambridge, but he observed proteins that build up and then trigger cell division and then actively break down straight away. And these rise and fall proteins became known as cyclins because their levels cycle in time with cell division. Also, Tim Hunt loves cycling. Bicycling. Anyway, all of this revealed that cell division isn't just switched on or off. It's a tightly timed and carefully regulated thing, like a metronome or a traffic light. And so together with the yeast work, it showed that cell division follows an ordered sequence, not a random process. Right, so you're building up this picture of how cells actually divide. And I mean, these discoveries, they helped scientists to understand, particularly when cell division control systems fail, which is one of the defining features of cancer. And then that understanding laid the groundwork for targeted treatments. And so today, I mean, this has had a gigantic impact. It's already improving outcomes in really difficult to treat breast cancers. There are trials underway across lung cancer, skin cancer, bowel cancers. There's some drugs that work by jamming the machinery that drives cell division, that slows down tumor growth in certain cancers. And all of these advances, they only exist because the researchers, they followed these unexpected clues and then they tested them rigorously again and again over many years. Now, Cancer Research UK continues to support research across this full pathway by funding early discovery science long before outcomes are guaranteed and helping to translate that knowledge into new treatments. A humble yeast used for brewing beer and sea urchins in the ocean aren't where you would expect cancer research to begin, but it's exactly the kind of curiosity-led science that helps reveal how cancer really works. For more information about Cancer Research UK, their research, breakthroughs, and how you can support them, visit cancerresearchuk.org/rest is science. Okay, we are back. We are refueled. We are ready for the next discovery. And Michael, over to you. What have you got for us? Over to me. I've got a few things. I'm traveling at the moment, and so I don't have. I've kind of had to scrape together some ideas. But look at this. Now, I won't explain why I'm traveling with this, but it is a stool sample. Wait. No. What I'm showing is a little plastic vial that contains a tiny wooden stool.
a sample of a stool, if you will. A 3-legged stool made of wood. It's about the size of, half of my thumb. So it's just a stool sample. And there's a sticker on the vial. It says Prairie Dog Town stool sample. Prairie Dog Town is a little roadside attraction in Kansas. And they sell some of these goofy things like, a box of bees. And you open it up and it's just like the letter B painted all over the inside of the box. All right, so I had to buy this stool sample and I just carry it around. Sometimes if someone ever is like, Michael, you got to blow my mind right now, I'm like, guess what I've got? It's a good thing to have around. Is that why you continually have that giant rucksack full of stuff for all the times people ask you to instantly surprise and amaze them? Well, yeah, because they kind of expect it, but also I like it. I like having something kind of strange with me at all times. That reminds me of a show that never actually happened because of COVID. So just before COVID, I did a show at UC Irvine, the University of California, Irvine, called Michael's Toys, where I just showed up with a bag full of toys and I just talked about them and passed them around. And it was so fun. And then with COVID, I tried to figure out a way to do the show virtually, but it was just not nearly as fun as being able to pass around a cube of tungsten and the most illegal thing I own, which, by the way, I cannot find. Now, I've talked about this in a video, but I have an update on the item. Not just the fact that I may have lost it, but there's something else quite strange. Do you know what I'm talking about? Okay, well, I mean, you've mentioned... Wait, how did you describe it just then? The most illegal thing you own? It's the most illegal thing I own. Okay, I mean, you've mentioned quite a few things on the podcast over time. You've mentioned radioactive lead. You've mentioned enriched uranium. I'm pretty sure there's various stories about BB guns, etc. So honestly, the mind boggles. Okay, well, so I don't own any enriched uranium, as far as anyone knows. But the thing I'm talking about is a totally legal material. It's the way the material is arranged that makes it illegal. Okay, go on. But maybe it's not illegal anymore. It is a counterfeit U.S. penny. That is pretty illegal, Michael. I believe that they come down pretty hard. It is illegally manufactured currency, and it's a penny. So someone took some copper and some, they put together the appropriate alloy to make a penny, and then they made a mold, or maybe they stamped it. I'm not sure how they made it, but it is identical to a regular U.S. penny. You could spend it and get a cent worth of value, a cent worth of goods, without actually having earned that money. And as long as it costs you less than a cent to make it, you're winning. It costs a lot more than a cent to make. It costs, or should I say, used to cost the U.S. Mint like 4 or 5 cents to make a penny. So making counterfeit pennies is probably not going to get anyone in trouble because you're losing money doing it. I won't say who gave it to me, but it was given to me by a magician who was a very interesting guy. And the thing that makes this counterfeit penny so special is that you can tell it's counterfeit for one tiny reason. And that reason is that the year stamped on it. Every penny in the U.S. has a year on it, the year that it was made. The year on this penny is 2027, which hasn't happened yet. So no 2027 pennies had ever been made. The whole time I've owned this penny, it's been like a penny from the future, right? And then I thought, philosophically, this is really interesting because in the year 2027, it will cease to be a joke. And it will just look like every other penny that's ever been made. It's the perfect crime. Exactly. Its novelty kind of expires, and it almost becomes more criminal in 2027 because before that happens, people can tell that it's not real. But after 2027, it could be real. But here's obviously, and I think a lot of listeners are probably thinking this, the new twist is that the United States Mint, just a few months ago, announced that it will not make any more pennies ever again.
The joke lives on. That's right. So the last penny was made in 2025, which means my 2027 counterfeit penny will always have an impossible date on it. Its entire character has changed. Wait, I want to know, how did this magician get hold of it? What was the magician doing with it? Well, he was just a guy who also liked to collect curious things and had a lot of very interesting friends. And one of them was a metallurgist who made made counterfeit coins, not for the purposes of counterfeiting, meaning to pass it off as real currency, but to design special magic coins, like a quarter that's hollow or a quarter that can be folded up, stuff like that. And he made this penny, and I think he said, you know what, if I'm gonna make a penny, I can decide what year to stamp on it. Why don't I stamp a year far in the future? So it looks like it's from the future. That also makes it funny because it'll be even more believable in the future. But no one could have anticipated that in November of 2025, the last pennies would be made. And so suddenly I have an item with a whole new meaning. A perfect ending to the story. I do remember hearing about Banksy, the artist. I don't know, have you come across him? I don't know how well known he is in America. I am Banksy. Oh, okay. So very well known. Did you not know that? Well, this is, a story about you, of course. I've been trying to tell people, but they all just act like, oh, who is he? I think they enjoy that more. Yeah, the Bristolian accent is just a put-on that you do when you're covering your identity. That's right. He had, there was a stunt that he was going to do where he printed £1 million worth of fake £10 notes, and where he replaced, instead of having the Queen's face on it, this is a few years ago, he put on Princess Diana's face instead, and then instead of it being Bank of England, it was Banksy of England. Anyway, the idea was that he was going to go to some sort of town square, I think I'm remembering this right, and throw out all of this money and let people collect it. And just in advance of this big stunt, which he had planned, he went to Reading Festival and with a bunch of his friends and handed out a bunch of these like fake £10 notes, which looked really good. And we're like, go and see, it'll be quite funny, go and see if you can spend them. And these people went up, spent the £10 notes, nobody checked them. Checked them. They went through absolutely fine. And at that point, Banksy realised that what he was about to do was so phenomenally illegal. But somewhere out there in the world is this very small number of Banksy £10 notes, which were exchanged and are now worth an absolute unimaginable amount of money. Jeez, I can only imagine. Yeah, but see, if it confuses people, if it tricks them into thinking it's real, then yeah, it's counterfeit money, and it's illegal. There was an artist, I don't remember the artist's name, but when I was a kid, my dad and I watched a documentary about this artist who drew on a sheet of paper a $100 bill by hand. Like meticulously, every little detail drawn by hand, and then took it to a store and didn't try to pass it off as a real 100, simply said to the person at the store, hey, this isn't a real $100 bill, but it looks real, doesn't it? Like, would you give me $100 worth of goods in exchange for this piece of art? And they agreed. So he bought like $100 worth of stuff with his fake $100 bill, but it was more of a barter exchange than it was fooled you. So I don't think that was nearly as illegal, but as soon as you pretend it's currency and people start believing it is, then you've committed a crime. I made a documentary a few years ago about the passport, the British passport, and the number of different layers of security that they have embedded within them in order to prevent people from just copying what they look like. And it is phenomenal. I can't remember the exact number, but we're with the man who has designed a number of different British passports, but it's something like 20 different systems. Some of them are very obvious, some of them are much less obvious. You know, every single page is unique. There's like a pattern along the side. There's also this extraordinary pattern if you look at it under UV light that is different for every country. I mean, it's absolutely incredible the amount of science and just considered engineering that goes into making one of these things. There was a big controversy in the UK a few years ago when our passports changed from red to blue, and the passport designer said that his favourite vintage, the best passport he's ever designed, was the last
red one with a paper page. Because they've now got this sort of plastic page where your photograph is. So the one with the paper page was absolute counterfeit genius. That's what he said. But surely the plastic page makes it even harder to counterfeit. I think that there were some quite clever things about the way that you could, the transparency of that paper page changed across the course. Really? Across the grain of it, yeah. So my American passport still has all paper pages. My wife has a British passport with like a plastic page, and it doesn't feel like a book anymore. It feels like one of those novelty books that has like all kinds of little things inside of it, like a klutz book. So I don't enjoy it as much, but I'm sure it's a lot more steady and less likely to get all folded or ripped by mistake. Yeah, I mean, you know. Okay, speaking of books, there's something that we teased in the beginning that I haven't gotten to yet. And in way of context, I wrote this book, I think, I don't actually know how old I was, but it's one of those books that a kid makes by taking sheets of paper, folding them in half, and then stapling them together. Now, remember that I grew up in a small town in Kansas that was quite conservative in many ways, and there was a very big debate around whether or not evolution should be taught in schools and how it should be taught. Should it be taught as what scientific consensus believes explains the diversity of animal life and life on Earth? Or is it just a theory full of many problems? Because the truth is that all life on Earth was created by a creator God. So, I was given many, many books as a kid about how evolution was a lie and that creation science was this thing. Creation science is, of course, a pseudoscientific idea that maybe the world is only a few thousand years old, could be older, but that clearly nothing evolved in the way that Darwin said, that the world was obviously created by God. And so I summarized what I had learned in this book, Evolution, the Lie. Wait, how old do we reckon you were when you wrote this? I wish there was a year on it, but I'm going to say I was probably 10 or 11. Okay, immediate things that stick out for me, right? One, look at that E on evolution. That is, there's design that's gone into that. There's and the different type of font that you've created for the word lie, the sort of bubble font of the word the. This is, look, it's typographic, everybody. There's no pictures, there's no images. It's just clean. It gets in and gets out. It's very sophisticated. I must have had some kind of stencil tool. And that's how I created these different typefaces. I may have had a book of typefaces, and then I traced each letter off of that page. But I don't think that I came up with this on my own. Especially L-I-E, lie. That does not look like something I came up with. Well, it certainly looks like something adults had a heavy hand in influencing some way or another. Basically, it just reads like a whole list of the typical concerns people had with evolution. They would say things like, there's a difference between evolution with a capital E and evolution with a lowercase e, where lowercase e evolution is just the way things change. It's the way the moths in England died off if they were white because of all the black soot that covered the trees. Predators could find them more easily, and so the black ones became more prevalent. It might be kind of boring, but I'll read from chapter 2, Stanley Miller's experiment. Are you familiar with this experiment? Of course. Okay, well, we all know about Stanley Miller's. I'm reading from the book now. We all know about Stanley Miller's, quote, life from a test tube, unquote, experiment. He mixed gases and liquids thought to be on Earth billions of years ago, i.e. before life, then shot sparks at the mixture and poof, special amino acids found in living things. Newspapers raved about, quote, life in a test tube. That is just the same as a man stacking 2 bricks on each other and saying he made a 50-story skyscraper. First, those same acids can be found in dead bodies too. Just having the right acids doesn't make something alive. Second, the 3 needed acids weren't there. And third, many deadly acids have been formed in experiments like this. So as you can see, life can't just happen. It must come from other life. In a creationist's view, God.
Okay, here's what I'm noticing from that. We've got the hook, right? You've got the excellent title right at the beginning. You've got the counterintuitive way to see the world. Here's what everybody else thinks, and here's how it should really be. We've got detail and scientific minutiae, and we have got what is essentially an extremely fascinating monologue. Vsauce was there. It was the early beginnings. It was there. You know, this is a Vsauce script. I no longer believe that evolution is clearly false. But I do think that, belief in a supernatural creator does not exclude belief in evolution, exactly as Darwin said. I think that is to make religion way too small. But you can definitely see how I was synthesizing information, and then, rather than just saying, okay, cool, I decided to create not videos, but because there was no YouTube back then, but books where I taught what I had learned and put it into, words and phrases that I thought would make it exciting. So I also actually grew up in a very religious household where we would often have Catholic priests who would come around and say mass in my living room. Right, it's not a big fancy house, to be absolutely clear. It was a very small living room, but nonetheless, priests would come around and say mass. Anyway, there was one time in particular where there was a priest who was giving his sermon, his little homily, and he was talking about how science and religion were at war with one another, and how science was seeking to destroy religion. And he was so deeply moved by the words that he was saying that he cried, and that was the first time I'd ever seen a grown man cry. And the thing is that while I completely understand the emotional weight behind feeling like your serenity, the sort of central story to your life is under attack, right? And I think that lots of religious people do feel like that about science. I agree with you. I have never thought that science proves that there is no God, or that science really has anything to say about God in any way whatsoever. It can't. Because claims about God are specifically beyond Newton's flaming laser sword, meaning science cannot disprove it one way or the other, and if it thinks that it has, it's not science anymore. And so that means that religious claims are, unfalsifiable, but it doesn't mean that they therefore are false. I also think that it's dishonest to pretend that science is the hunt for truth all of the way down. I think that inevitably, once you hit the absolute limits of our knowledge, there does come a certain leap of faith, regardless of what camp you find yourself in, whether it's religious or scientific or both. Why is the speed of light an absolute constant? What happened before the Big Bang? Or is the speed of light an absolute constant? We don't know. We are making some assumptions here, and there's evidence that it hasn't changed, but how would we know? What sort of evidence should we be looking for? And that's thinking scientifically. Yeah, absolutely. It's important to me to give it a little bit more context too, which is, first of all, when did this man cry in your home about the war between science and religion? Like, do you mind telling me approximately when? It was almost certainly the 90s. Okay. And my guess would be around 95-ish. That's very interesting, because it's probably about the time that I was hearing a lot of this too. Obviously, science and religion have been famously at odds forever, okay? But keep in mind that, my father was a chemical engineer. He definitely believed in evolution as an explanatory theory. And I remember being a very young child, single digits old, in Sunday school. And my Sunday school teacher, who was a woman who was about 180 years old, says to all of us that science and religion are not at war. Like, of course, God used evolution to bring about life in exactly the way scientists say. And it wasn't until the election of George W. Bush, which was in 2000, that suddenly everything changed. And a lot of adults in my life, not my parents, but other adults, kept pushing creationist books on me. And I thought, I thought that we all agreed. The same church now had a different position that was much more culturally motivated than it was biblically or scientifically. And it really was a big shift
And I remember that my high school biology teacher, Mr. McDonald, was really controversial because he was fighting for Kansas to allow evolution education in classrooms. And I really looked up to him for that because I didn't understand why it was so evil to see that evolution explained things. I didn't think there was a conflict. It was like whether or not, we have a soul is very different than whether or not, mammals came, after bacteria, and how that transition happened. Yeah, I totally agree. I remember very well hearing the stories about America having those discussions about evolution. I think there was a bit of a backlash here, actually. I think in around 2010, there was a real movement from a number of actually quite distinguished scientists who became really vocal, quite militant, frankly, militant atheists. And anyway, just would like to do things a bit nicer. I just think extremism is best avoided in all directions. So maybe that's what you get with this podcast. Right? That's what you get with me and Michael. We're nice, cuddly, all-inclusive. The world is a broad church, and so is science. That's right. And we are always learning because we're curious, and above all, being thoughtful is what matters. So although I probably won't ever publish Evolution the Lie, it is a part of my journey. It's a part of my coming to understand this world that I was born into. Yeah, well, thank you so much for sharing with us. Well, okay, that I think concludes our podcast expedition for today. If you have any questions that you would like us to answer, or any stories you want to tell us, or objects you want to share with us, you can send them to us, therestiscience@goalhanger.com. And you can join our newsletter at therestis.com/science. We are going to be back next Thursday with another edition of Field Notes, and on Tuesday with our normal episodes. That's right. Until then, stay curious, stay thoughtful. Goodbye. This thing. Где-то. Где-то. Yes. Dunzo. Also got everything here. Once only 100 times left to guarantee. Nope. From here we went there. Not too far. Oh well. I wonder if my room has problem with
Sound isolation. Or is my PC just way too loud for me? Where should we go Мне next? просто сказали, что я пойду либо открывашкой, либо такелажником. Открывашка — это имеется в виду человек, который идет на позиции врага без бронежилета, без без автомата, но с миной на груди, чтобы расчистить путь уже для штурмовых подразделений. Понимаешь, что у тебя выжить шансов ноль. Просто их нет. Он без масхалата, без всего, да? Черный весь. Здравствуйте, меня зовут Анатолий, мне 29 лет. И обманным путем меня заставили подписать контракт на службу в армии Российской Федерации в качестве штурмовика. Я побывал в яме, был подвешен на дереве, и вот в такой позе, собственно, либо вот так вот, либо вот так вот. Кто не выполняет задачу, разрешаю расстреливать на месте их. Была на передовой, 2 раза пытался сбежать. И в момент проверки документов оказалось, что я вот в федеральном розыске был. Я вырос в небольшом городке на крайнем севере Республики Коми. Отца я своего никогда не видел. Мать, она пристрастилась к алкоголю. Коммунальные, отопление, капремонт. Все это не платилось. Было около 600 тысяч долг. Я был вынужден работать, пахать, и еще раз пахать. Частные заказики по типу там сварить заборчик, сварить лестницу. У меня было примерно около 50 тысяч рублей в месяц. Мне вот один товарищ сказал, что ой, вот у меня есть одна тема, контракт на новую землю. Это у нас остров Российской Федерации. Просто быть там автомехаником, сварщиком, техником. Это будет как просто вахта. Контракт был подписан с Министерством обороны. Никаких посредников. Изначально обещали 150 тысяч при подписании и 300 тысяч от Республики Коми. Плюс 60 тысяч ежемесячно в течение года. Нас всех посадили в поезд до Санкт-Петербурга. Там по прибытии в Санкт-Петербург нас просто встретили люди в форме. Указали на Урал, который там стоял на ИЦО, мы все залезли. И парни, которые там были, они сказали, что какая новая земля? Мы едем вообще-то в Белгород, на Харьковское направление. Мы, конечно, все очень удивились, очень сильно удивились. Практически все смирились с ситуацией, подумав, возможно, там будем техниками. Нас распределили и отвезли в город, в населенный пункт Шебетино. И один из командиров, начальников просто сказал, что вы все будете либо штурмовиками, либо саперами. Кто-то пытался сбежать, кто-то просто у местных жителей покупал различные очень-очень дешевые самогон. Кто-то на себя руки пытался наложить, кто-то пытался упиться насмерть. Ты косишь, чтобы туда не попасть, понимаешь? Ты ждешь, сука, своего отпуска. Ну, в один определенный момент нас также построили. Готовьтесь к отправке. Сейчас будут наугад люди выбираться. Назвали 8 человек, в числе которых был я. Я отказался идти на боевое задание. Я первоначально думал, что начальство мое поймет. Спустя час также за мной пришли люди из роты охраны. Меня просто сначала избили. И на холодной земле полежал,
постоянно люди подходили, спрашивали, подумал я о своем поведении, буду ли я выполнять то, что они скажут. Я опять же также шел в отказ. И меня познакомили с таким явлением, как яма. Яма представляет собой обычную яму в земле, примерно 2 метра вниз. По габаритам это примерно метр на метр. Чтобы, например, в своих же отходах не сидеть, многие просто заранее выкапывают небольшую ямку где-нибудь в стороне, в уголке, в которую можно сходить и закопать. И в течение определенного времени тебя держат в этой яме без еды и толком без воды. Я провел там около недели. Это очень сильно влияет на психику. Многие решают, что лучше я сделаю там попытку поштурмовать, буду там просто сидеть на позиции, в блиндажах никуда не буду ходить, зато с едой, с водой. Собрали снег. Андрюха, нормально, вода будет. Утром построили и погрузили в машины. Дальше мы шли колонной по тропинке в течение 8 километров до позиций. Пока мы шли, что слева, что справа, постоянно были либо чьи-то вещи, либо чьи-то останки. Вон, ребята наших, сколько там на поле лежит. Просто идем по трупам. Короче, 3 батальона положили уже. Вот. И теперь нас гонят, короче. И всегда над головой прилетали дроны. Без понятия, чей это дрон. Наши особо не разбираются, свои не свои. Ну, страшно. Страшно, конечно, идти, потому что прекрасно понимаешь, что в любой момент ты можешь погибнуть просто ни за что. Блиндажи представляли собой просто небольшую ямку, где мы как кроты просто кучковались. Задача достаточно обычная — зайти в Волчанск. В итоге мы несколько недель там были просто в этих блиндажах. Еда, естественно, у нас закончилась. Яма. В яме 2 ямки. И пиздец. Обычно на позиции еда доставляется с помощью таких людей, как такелажники, но на нашем направлении, к сожалению, такие люди отсутствовали. Под постоянными обстрелами необходимо было добывать себе еду. Баночку-тушеночки сегодня нашли. Пить воду из болота в течение нескольких месяцев такого питательного рациона у многих из нас начали очень сильно гнить зубы. У нас была договоренность, что мы каждый день должны выходить по рации, докладывать, что, о ситуации. Однако на второй день аккумуляторы у рации сели. И в итоге мы без связи в основном сидели. По возвращению нас, конечно же, обматерили, что мы такие плохие, не смогли выполнить задачу, да еще и живы не все вернулись. Бежите. И туда. Меня как повторно накосячили, что передали в другое подразделение, ЧВК «Ястреб». И меня просто поставили перед фактом, что ты здесь либо будешь делать, как мы скажем, либо мы в подвале от тебя избавимся. Естественно, я уже прошедший эти ямы, я думал, что ничего серьезнее не будет. Начал также прикираться с начальством. Меня сразу же схватили 2 за руки и отнесли в подвал. Где в подвале мне сначала отбили ноги, сломали несколько ребер и выбили несколько зубов. Меня также просто взяли и повесили веревками к дереву. И вот в такой позе, собственно, либо вот так вот, либо вот так вот. Стоя на прохладной сырой земле, в носках без обуви, я быстренько получил обморожение 3-й и 4-й степени. И
так случилось, что местный медик на это посмотрел и, собственно, решил, что было бы неплохо просто лишний палец отрезать. Который уже прям максимально черный. Что, собственно, мне было и сделано. А делать это, конечно же, без какой-либо анестезии, просто наживую кусачками. Я подумал, решил, что я этого больше не вытерплю. И у меня в голове было лишь две мысли. Либо побег, либо завершить эти страдания. То есть просто наложить руки на себя. Я выбрал момент, когда толком никого не было. Еле как добрался до местного поселения, оттуда уже на такси до Белгорода. Купил билет на поезд, да уехал в Рязань. Так как в Рязани у меня были друзья, которые помогли мне там, то есть предоставили квартиру, помогали там с едой, с работой. Пока я был в Рязани, я связывался через электронную почту с разными посольствами. К сожалению, практически везде ответ был отрицательный. И так я продержался в бегстве почти 3 месяца. Однако в один прекрасный день мне не повезло, и сотрудники патрульно-постовой службы остановили меня для проверки документов. И во время проверки документов оказалось, что я в федеральном розыске был. Меня доставили в участок. Естественно, меня в участке избили. Приехали сотрудники военной полиции и отвезли меня в часть для людей, которые ушли в Сочи. В роту Сочи за мной приехали представители части. Заставили подписать документы, что я полностью добровольно согласен перевестись в отдельный штурмовой отряд, который располагался в населенном пункте Учительский в Курской области. Мне просто сказали, что я пойду либо открывашкой, либо такелажником с миной на груди, чтобы расчистить путь уже для штурмовых подразделений. Либо уже просто пойти на позиции врага, где, скорее всего, наши же птички и подобьют. Я, к своему счастью, нес мину это всего один раз. Ну и когда несешь ее, конечно, в голове очень плохие мысли. Как-то опасно вот так на себе мину таскать. Ты думаешь, что упадешь, как-нибудь заденешь другую мину, на тебя будет сброс. Потому что если будет обычный сброс, есть шанс выжить. Максимум там ноги лишишься, там руки лишишься. А вот если ты с миной, от тебя просто ничего не останется. Может, там где-нибудь ногу найдут, да и плюнуть на нее, да и все. И придя на позиции, естественно, есть шанс, что ее действительно установят кто-нибудь другой. А есть шанс, что тебе просто под дулом автомата скажут: иди туда. Но мне повезло, так как я нес ее всего один раз. И она была действительно нужна. Но нужна была просто, чтобы его поставить ее и подорвать. Именно в штурма я ходил примерно около 6 раз. Но опять же, частенько время бывало разное. Где-то я мог и 4 недели быть, где-то я мог и 2 недели всего, где-то пару суток. Вот вышли из боя, ребята. Пацаны погибшие. После такого очка это просто... Из противников я видел только либо уже мертвых, либо просто дроны. А именно вживую я не видел. Наша вторая обязанность была это выносить 300-х, то есть раненых. Но так это не всегда получалось. Вот все вот эти 17 километров, к примеру, пронести его, а там в основном люди под килограммов 100 весят, и это было физически сложно. За все мое время в офшор, в отдельном штурмовом отряде,
я смог вынести только 2. Я вынес молодого парня, которому миной лягушкой поразило все ниже пояса. И на следующее утро за ним приехала машина. А мы также уставшие, голодные, ушли на повторный заход с едой и водой. На 2-ю неделю моего пребывания там я попал под обстрел. Эта местность представляла собой обычный Т-образный перекресток. В тот неблагополучный момент вдоль дороги пролетала баба-яга. От 3 до 6 фитий дронов. Или просто лег на землю, скинул с себя наполовину рюкзак и притворился мертвым. Я лежал примерно полчаса, пока они кружили вокруг. И не знаю, что нашло на одно впи, но влетел он рядом со мной. Впоследствии взрыва я остался целым, но рюкзак, который на мне был, он был полностью разорван. Я просто продолжил также неподвижно лежать, еще минут примерно 40. Все это время я паниковал, я думал, что сейчас что-то еще произойдет, что будут продолжать атаковать. И когда убедившись, что они уже окончательно улетели, я не спеша продолжил выходить на моль. Ну и это как раз таки дало такой хороший мне заряд, чтобы предпринять еще одну попытку побега. Ну, выбравшись на 0, сбросил всю обувь, одежду, которая на мне сверху была, потому что это вся сырая была. Товарищи, которые там рядом были, просто сказали, что сходи, посмотри, что у тебя там со спиной творится и с ногами. Помимо фиолетовых ног, у меня также был и фиолетовый позвоночник. Местный хирург осмотрел меня, немного подделал данные в том, что я нуждаюсь в операции. Когда меня отвезли в местный госпиталь, где происходит первоначальная эвакуация, с помощью этих данных я смог отправиться в Санкт-Петербург, то есть где располагается резервный батальон. Как только я туда прибыл, я начал искать различные организации. Я обратился в организацию «Идите лесом», где мне очень быстро помогли. И под предлогом того, что мне необходимо там пойти на консультацию к медикам, покинул распоряжение чести и уже начал действовать по инструкциям от «Идите лесом». На данный момент я нахожусь в Ереване уже практически месяц. Но опять же, учитывая, что у меня практически не осталось денег, я стараюсь вообще экономить на всем. И жду, когда будут готовы документы, чтобы двигаться дальше. Как показывает практика, на территории Российской Федерации скрыться будет достаточно сложно. Сейчас у меня дома, где я прописан, практически ежедневно проходят обыски с целью найти меня. Мне грозит, я думаю, что 15 лет тюрьмы минимум. Но это если повезет. Ну а скорее всего меня тебе дадут в части, либо по дороге обнулят, либо показательно тоже обнулят. В Ереване я чувствую себя, конечно, не совсем в безопасности. Город, конечно, хороший, страна хорошая, но, грубо говоря, в соседнем городе отсюда находится военная база Российской Федерации. Тебя могут просто выкрасть. И из-за этого я сейчас готовлю все необходимые документы, чтобы уже двигаться в другую страну. Желательно в Азию, которая либо нейтральна, либо как-то не очень хорошо контактирует с Российской Федерацией. Я полагаю, что у меня достаточно хорошо сейчас развивается паранойя. Во время съемок, например, использовался дрон и стоило
пролететь дроном надо мной, я встал как вкопанный, я еле как шевелился, просто в голове паника, и просто начал очень сильно обливаться прям потом ледяным. Это прям страх такой неосознанный, я даже старался себя контролировать, но так не получалось. Денег я не заработал. У меня осталось 18 тысяч. И это говорит о моем заработке очень много. В основном выплаты приходили в размере 30 тысяч рублей. То, что мне не доплачивают, я, естественно, говорил. Но, как и многим, просто говорили, что будет телерасчет, просто жди телерасчеты. Однако вот за эти 2 года я этот телерасчет ни разу не видел. Если вы думаете подписывать контракт с расчетом даже на то, что, например, война скоро кончится, ни в коем случае не идите. Ни в коем случае. Даже если, например, война кончится, и вы подпишете за день до этого контракта, вас отправят на разминирование. И не факт, что вы вернетесь. Однако, если война не закончится, что скорее всего, вы пойдете штурмовиками, так как люди, скорее всего, уже заканчиваются во многих подразделениях, так как штурмовики достаточно расходный материал. А вас сразу же определят штурмовики, где жизнь штурмовиков бывает, скорее всего, от 2 часов до пары дней. Потому что вас заведут на позиции и, скорее всего, забудут. Space data centers are done, yeah! I'll heal. If threatening economic collapse and the annihilation of human civilization weren't enough, AI data centers are now presenting a new problem: resources. A large data center will now put out enough heat for 100,000 homes into an increasingly hot atmosphere and slurp up enough water for 1,000 families. Obviously, something is going to have to give if we want to continue to build out this infrastructure that no one actually wants. That's why recently some AI tech bros have suggested moving data centers here to space, but that's a stupid idea. For almost every reason. It's kind of embarrassing, actually. Here's why. Now entering the facility. The idea of space-side AI data centers seems almost exclusively popularized by tech billionaires who believe that they would be doing physics if they weren't so busy not paying taxes. And if you don't understand simple physics, the idea does sound pretty smart. AI data centers need a lot of cooling. Space is really cold. Boom! AI data centers need a lot of power. There's infinite power from the sun in space. Boom! AI data centers need a lot of space. Space has all of that. Boom! You're welcome, shareholders. But like other very futuristic but ultimately totally impractical megastructures, AI data centers fall down as an idea if you know the physics. Don't you also fake being a physicist? Yes, Aria, but hoarding the equivalent of an entire country's wealth isn't the main reason why people take me seriously. It's the smolder. Ooh, try to resist that. You can't. I won the staring contest. I did. Let's start with the most reasonable reasons for space data centers and work towards the least, as they are all intertwined.
Some SDC proponents make the case that moving artificial intelligence into space would be a boon for satellites that right now collect a lot of Earth observation data and then beam it down to the planet for processing. If that processing could be done by GPU clusters in space instead, it would make everything a lot faster and more efficient. This seems like a fine but niche use case. However, what makes the headlines are not the niche cases, but mega to gigawatt-sized AI installations in orbit, doing what they do on Earth. We'll push right here. Like make stupid chiropractic videos and destabilize the world economy. And almost everything about this idea is intro to engineering level wrong. There are 3 ways to transfer heat in this universe. The first is by conduction. Through innumerable energy-conserving collisions, 2 objects in contact will reach an equilibrium temperature with each other as their atoms jiggle against one another. The second way is convection. This is like conduction, except that heat is moving from one place to another via the movement of fluids, like air swirling around a sweet Turk in the oven or water flowing past you in a pool. That's why a summer swim is so refreshing. Water is a very good conductor, and new water is constantly conducting heat away from your body as you move. You looked especially refreshed after that one time. It was cold, Arya, okay? It's not always... Moving on. There's basically nothing in space. Citation needed. So the dominant mode of heat transfer in the void is the third way, radiation. Everything with a temperature emits radiation as charged particles in matter speed up, slow down, excite, de-excite, and release energy in the form of photons of light as they do so. However, this is the least efficient way to transfer heat energy around. And so the main reason that everyone gives for moving data centers to space, cooling, is either ignorant of thermodynamics or ignoring it. We can put numbers to this because we already have stuff in space with significant cooling challenges. According to the AI ruining Google search, the very best GPUs put out about 1,000 watts of waste heat. That's about 10 times more waste heat than your body produces, which is kind of crazy to think about. Today's data centers can have more than 100,000 of these GPUs, which means 100 million watts of heat that has to go somewhere. Why not space? Well, the biggest and best heat radiating technology that we have in space is on the International Space Station. The radiators are right here in between the solar panels and have a surface area of 42 square meters. According to NASA, this area can reject around 14,000 watts of heat into deep space. Do you see the problem? It's with the number of zeros. First step is always the hardest. To cool just one space data center like we do the ISS would require over 7,000 times the surface area, 300,000 square meters. This is the size of the International Space Station. And this would be the size of a single space data center with the requisite cooling panels. The ISS was the most expensive construction project in human history. And you're telling me that to solve the AI resource problem, we're going to put hundreds or even thousands of these monstrosities into orbit in 5 to 10 years with current technology? Someone slept through Thermodynamics 101. But Cal, shouldn't we at least move AI data centers to space so that they can have infinite sun energy and not use any of our energy on Earth? Actually, Fun Voice, no. And for the same simple reason. Surface area. Most of you have never been to space, but that doesn't mean that you don't know how heat transfer in space actually works. In fact, I'd reckon that many of you have had first-hand experience with it. Case in point, this is a thermos. This is my Yeti thermos. It's fantastic. You can also get these cool Demon Core and nuclear waste warning sign stickers at shop.kylehill.net. Anyway, how a thermos like this can keep ice cubes ice for like 24 hours is the fact that they use the vacuum, just like space has. So inside of this Yeti thermos, you have 2 stainless steel walls. In between those walls is nothing. It has been evacuated of air. Now, because of this, there is no physical medium through which you can have conduction or convection. So on the inside, on the inner wall, you have ice water, and then you have nothingness
And then you have this outer wall exposed to the environment. Because this interstitial space is effectively the vacuum of space, heat can only transfer through radiation, meaning that heat transfers very slowly, meaning that your water stays cold. In fact, I've done some calculations about heating and cooling in space before, and I think it would take the human body, which is mostly water, like over a day, if not many more days, to freeze all the way through if you ejected a body into outer space, which hasn't happened yet. Anyway, it's fun engineering examples like this that brings the void a little bit closer to the vacuum that is your mouth. That's how you drink stuff. You create a vacuum in your whatever. Ah, I forgot to put ice in it. You get it. Yes, there's a giant fusion reactor in the sky, but getting power in space isn't exactly a walk on cake, or whatever humans say. Solar power is good, but it requires a lot of surface area, and the panels themselves are heavy, and that makes them expensive to get into orbit. Chemical fuel is very energy dense, but it's also very heavy, and therefore expensive. You're going to say something about nuclear power now, aren't you? No, Arya. Even the nuclear technology that we currently have in space, radioisotope thermoelectric generators, are relatively weak in the amount of electricity that they can produce. So how are we going to actually make all those short films that get ratioed on Twitter by moving those hot, giant racks to space? Excuse me? GPUs, Arya. What did you think I meant? The best comparison is, again, the International Space Station. It has the largest solar panels ever deployed in space. 2 1,000-kilogram retractable blankets of 33,000 solar arrays each. These engineering marvels can produce 200 kilowatts of power in direct sunlight. An NVIDIA H200 GPU draws 700 watts at full slop. You don't have to act like you understand physics to do the simple math here. Just line up the zeros. It would take at least 300 ISS-sized solar arrays to power just one large space data center, and probably many more than that, due to inefficiencies, cooling, redundancies, etc. You're telling me that in the next few years we're going to successfully launch nearly 500,000 kilograms into space per data center, safely, efficiently, and economically? Really? Really? This is not a serious idea for serious people, and honestly, it's exhausting. We are constantly stuck in a loop of some guy with too much money proposing something ridiculous, and we all have to waste our time hearing about it, the news has to waste their time covering it, and scientists have to waste their time backtracking to first principles and interviews about it. It's just... Deep breaths, big man. Hey, why don't we talk about radiation? We love that. Oh yeah, good thinking. Radiation in space may not immediately incapacitate astronauts, but if space data centers are to constantly and carefully process terabytes of data in the void, radiation in space and in orbit is going to be a real risk to sensitive electronics and data integrity. An unstoppable solar storm wiping out the majority of humanity's compute in just a day seems like a bad thing. And the shielding against that thing is going to be heavy and therefore expensive and therefore hard to get into space. Honestly, space is one of the last places where I'd want the majority of humanity's digital throughput to be. It's hard to get stuff there, it's hard to power stuff there, it's hard to maintain stuff there, it's hard to move stuff there out of the way if debris is heading at it at Mach. It's going to be hard for astronomers to see stuff in the night sky if they're filled with all these shareholder-driven monstrosities with these giant panels so many times larger than the International Space Station. Why are we still talking about this? Sorry, I was slop mopping again. Look, data centers in space is a fun idea, but it's a sci-fi idea like space elevators or Dyson spheres. If all of the oxygen wasn't continuously being sucked out of the room by money vampires, we could entertain better ideas. For example, some companies are looking to put AI data centers at the bottom of the ocean, where it's really cold, there's excellent conduction and convection, and there's near infinite water for cooling. But they're being drowned out by all this other stuff that we're forced to hear about. Or, and this is just a thought, we could not cover the entire world in GPUs that we don't want.
What do I know? I don't have big crazy ideas that'll never work. Until next time. Administrator, the antimatter ramjet Venusian apartment levitators are studied for testing. You'll see. In 5 or 10 years, we'll have them. I'll talk about it on a podcast and get $1 billion. You'll see. You're just not kind of playing the chess that I'm playing. I'm playing 4D chess. You're only, you're such a... I'm Sigma. I'm a Sigma. You're not Sigmas. Now exiting the facility. Thank you so much to the very nerdy staff here at the facility for their direct and substantial support in the creation of this here video. If you want to join the facility, if you want videos early, if you want to enter our private Discord through the blast doors, if you want private live streams with me, if you want each and every episode of the Office Hours podcast, and to drape on a not evil hoodie, go to patreon.com/Kyle Hill and join the facility today. And hey, if you support us just enough, you're going to have your name in every single video. Woo-hoo! There's so many of you, I don't know how I'm going to pass this little remainder of the time. Look, for niche applications, AI is going to be amazing. Like we have niche applications for nuclear technology and space and Antarctica and on the moon and things like that. You could have AI for very niche applications like solving protein folding problems and stuff like that. But when you suggest the most ludicrous extrapolation of the technology and say we should put them all in space, it very clearly indicates to me that you aren't a serious person thinking through these things seriously, or at the very least, surrounding yourself with people who are serious people thinking about these things seriously. And that should seriously scare you and me and disappoint us. Until next time. Rich brother. Yeah, nothing to add. The problem of calling in space is very annoying, and I think I met with it during my studies. But also during my studies I thought that the problem of eating so much spacecrafts on low Earth orbit would mean the new era of not being able to fly to space. Oh, that's the last one. Because of the space junk. Space rubbish. You know. The space debris. Flying debris, planet. Debris flying at ridiculous speeds. One more room.
Soon after, this was replaced with a new analogy, smell. This analogy made sense because it was the only other thing in nature that travels invisibly and has an effect on us at a distance. One theory imagined the magnetic force as scent particles that were shaped like keys and would fit into microscopic holes that matched the pores in the iron and pulled it back. But something like wood had different shaped holes, so they didn't affect it, they just bounced off. A few hundred years later, another analogy emerges, suction. Inspired by medical cupping glasses, where you heat them up, place them on the skin, and as they cool, they create a vacuum that sucks the skin up. Some thought the stones might be doing the same thing, pulling everything nearby inward. For centuries, these invisible forces were explained as some kind of wind. The Chinese called it qi, the breath of the earth, which would blow on compasses. Whatever this force was, it seemed to be everywhere, but no one knew why. Then came the 1600s, the scientific revolution, the moment we added experiments to justify the stories we told. William Gilbert is a great example. He was the physician to Queen Elizabeth I and hated every one of those old analogies, so he designed a series of experiments to prove them wrong. He put magnets behind paper, behind glass, behind water, and found the force passed through everything. He showed you couldn't blow away magnetism with wind. It didn't budge. So this force wasn't a substance because nothing was being emitted. He imagined it as a sphere of power pushing outwards, what he called an orb of virtue. This field followed the same shape at every scale. But when Gilbert tested the other magic rock, amber, he found something strange. The attraction could be blocked. A single sheet of paper stopped it, and wind can blow it around. He gave it a name, Electricus, the Greek word for amber. And this electric force remained a mystery for another century until an accidental discovery in 1729. Stephen Gray was exploring the force created by rubbing objects and holding them near lightweight things. And he stumbled onto something unexpected. The force could travel down a wire. Set up a small ball like styrofoam and run a wire to a charged object like a balloon you rub on fur. When you bring the charged object to one end of the wire, the force travels down the line and pulls on the ball as if it was beside it. There was no way this was a scent, so a new analogy emerged. Electricity was an invisible, weightless fluid that could travel down wires like water through a pipe. So by now we had two invisible forces, and they seemed completely different at this moment in history. One was a shape, the other was a flow. This video is sponsored by NordVPN. I use NordVPN because so much of my work is public. It's on all my laptops. That changed in 1820 when a Danish professor, Ørsted, was playing with electric current near a compass. And when he connected the wire to a battery, the compass needle twitched. This meant that a moving electric charge creates a magnetic field. And this force wraps around the wire in circles, forming a vortex pattern. And this discovery inspired Michael Faraday, and after 10 years of experiments, he shocked the world when he showed it worked the other way. In 1831, he shook a magnet near a wire and measured an electric current which appeared in the wire at that instant. There was no battery, no contact being made, just motion created it. This finally proved these two forces can create each other. And if the magnetic force is a field, then the electrical force must be a field too. It wasn't a fluid, it was a field all along. And Faraday called them lines of force. But one super interesting question remained. If you move a magnet, does a nearby magnet feel it instantly? Or does that change ripple outward, taking time to cross the space between them? This leads to Maxwell, who set out to answer this.
And so first he needed a mechanism, something that could physically show how force moves through space. And so he created one of the most impressive thought experiments in history. First, he imagined the space all around us filled with tiny invisible vortices. Think of them like rolling pins all packed together. And to keep them from getting stuck, he added small ball bearings wedged. Okay, Entering core AIC area. Недели с релиза прошли, так что вы, наверное, уже дошли до улина, оптимизировали производство, полностью удовлетворяете спрос ванпостов. Oh. I just realized something. И возникает вопрос, куда девать облигации? Что покупать, какие артефакты крафтить? Давайте сегодня об этом поговорим. Но перед этим несколько маленьких пояснений и замечаний. Во-первых, пару слов по позапрошлому ролику, где мы обсуждали оружейные коробки. Я очень много говорил про сигнатурки, 5-звездочные пушки и так далее, но не прикладывал никаких картинок. В общем, для вашего удобства в самой игре есть полезная кнопка с рекомендуемыми оружиями. Находится она вот здесь. После того, как вы нажимаете «Сменить», можете посмотреть рекомендации. В целом, они тут нормально подобраны. Я бы не сказал, что прям идеально. Вот, допустим, если мы взглянем на Чен, то ей советуют ее типа Сигну, которую разработчики сами сделали. Но по сравнению со всеми остальными пушками, она самый худший вариант, насколько я помню. Так что, да, к сожалению. Ну, шанс крита. Но в остальном, в целом, очень полезная функция. Так что, да, если не знаете, что собрать на своего персонажа, то смотрите здесь. Также еще я в Телеграме делюсь, так сказать, картинками, в которых я кратко и ясно показываю, кому какие пушки подходят и вообще насколько то или иное оружие на данный момент актуально, кто его может использовать и нужно ли его вообще качать. Ну и пока вы будете в телеге, можете еще и подписаться заодно. Это что касалось той ошибки. И еще маленькое исправление по прошлому ролику. Там я сказал, что порядок персонажей в отряде ни на что не влияет. А меня в комментариях поправили, что это влияет, во-первых, на то, как персонаж стоит в этой менюшке, да, потому что если поменять их местами, то позы у них тоже будут другие. Вот, но это не самое важное. Самое важное — это порядок активации комбо-скиллов. Это значит, что при одновременной активации первым в списке будет комбо того, кто стоит ближе к началу отряда. В моем конкретном примере это особо ни на что не влияет. Там, конечно, да, активируется комбо Олеши и Пограничника одновременно, но в каком порядке ты их не нажимал, это не сильно влияет на урон. Но вот, допустим, я знаю, что в команде Слава Тейн это может зарешать и добавить ей один дополнительный стак, если расставить персонажа в правильном порядке. Ну и в будущем, естественно, с появлением новых команд это тоже может решать. Ну да ладно, с моими факапами разобрались, давайте вернемся к облигациям. Значит, что это за облигации и как их фармить? Облигации — это уникальная валюта для каждого региона. Нужна она для покупки расходников, упрощения фармы эссенций, а также крафта и прокачки артефактов. Два самых больших источника получения этих облигаций — это продажа всякого мусора аванпостам и ежедневный трейдинг товаров с эластичным спросом. Давайте, наверное, сначала начнем с аванпостов. Тут в теории все довольно просто. Открываете менюшку, выбираете аванпост. Я уже сегодня сдал, но, в общем, они накапливаются довольно быстро. Продаете. Все зависит от конкретного аванпоста. В принципе, выбор довольно широкий. Самое сложное здесь — это, наверное, построить линии производства, чтобы удовлетворять весь этот спрос. Как я и сказал, самое сложное — это, наверное, настроить все эти линии производства и обеспечить их рудами и всякими цветочками. Что я могу сказать вот по своей базе, из того, что максимум, который можно выжить, кстати... я отключил, видимо, где-то производство. Или почему? Так, это не по сценарию, у меня почему-то где-то отключился завод по производству аптечек. Минуточку. Понятно. Потому что у меня... Боже. My bad. Отключаем. Надо продать тогда эти банки. Вот так. Первый раз у меня такое, кстати. Перепроизводство. Кризис перепроизводства. Настраивал их производство для того, чтобы они, так сказать, на сдачу шли. Теперь они мешают. Да, что я говорил.
Максимальное количество руды, которое вы можете добывать в первом регионе, это 560 оригиневой руды, 240 аметистовой и 1080 феревой. И этого как раз ровно хватает, чтобы сделать 3 завода фиолетовых батареек на 18 производств в минуту и 3 завода больших гречекапсул самых. По желанию это все можно подурезать, потому что для продажи аванпостав этого более чем достаточно. Этого даже много. То есть вот за несколько дней, с того момента, как я полностью оптимизировал все производство, у меня уже накопилось 7000 лишних гречекапсул и 27 тысяч лишних батареек. Я периодически выключаю этот завод. Это очень сильно снижает нагрузку на перьевую руду. Ну, на цветочки, ладно, цветочки производятся довольно бесплатно, можно сказать. Поэтому это не так важно. А вот феревой руды на каждое производство уходит довольно много. Если вдруг мне какие-то детали надо пофармить и так далее, просто ставится на паузу и строится отдельный маленький заводик. А вот что касается гайда на базу, он выйдет когда-нибудь в ближайшее время. Там все подробно рассмотрю, как что строить, как что оптимизировать. Вообще, на самом деле, если вы посмотрите на мои, так сказать, изваяния, они выглядят не особо оптимально, но я пытался как-то уменьшить их размер. Но это все, к чему я пришел. Вот, может быть, когда-нибудь в будущем, когда у меня будет еще часов 100 свободного времени, еще сильнее все пооптимизирую. Но в целом проблем нет. Единственный совет, который я могу сразу дать, это старайтесь как можно меньше использовать вот эти вот, как они называются здесь, ленты, да, конвейеры, короче. Потому что они очень сильно нагружают систему. Я видел, люди иногда делают там чуть ли не на всю базу эти конвейеры. Не надо так. На производительность это очень плохо влияет. Если у вас есть какие-то проблемы с базой на данный момент, то можете, в принципе, воспользоваться всякими чертежами. Да, потому что разработчики дали возможность забирать награды отсюда, по сути, просто так. И заодно вместе с наградами вы забираете и чертежи стандартные. Они в целом не такие плохие, они просто не самые оптимальные по размеру. Но в целом это не важно, потому что размера вполне хватает на 3 базах в первом регионе. Во втором регионе, во втором регионе тоже на самом деле хватает. Там, особенно если вы все прокачаете. Но там проблемы с облигациями. Вот. Либо же можете воспользоваться всякими сторонними ресурсами. Во-первых, есть YouTube-видео целые, где там люди объясняют свои мега-базы. Есть Infill Tools, там люди просто делятся своими чертежами и так далее. Это что касалось базы, аванпостов и этого способа заработка облигаций. Теперь давайте поговорим про трейдинг. С ним в целом тоже все просто. Тут цены меняются каждый день, и по моим ощущениям, по моим заметкам, в понедельник и вторник цены самые невыгодные. Что это значит? Ну вот, допустим, мы смотрим на самое дешевое, что у нас тут есть. 1300 стоит. Смотрим цену друга. 3700. То есть, если я куплю за 1300 и прилечу к этому другу на корабль, продам ему, то я получу сколько? 2... ну тут 3800 на самом деле. Короче, выгода 2500, да, за каждый товар. 2500, это довольно мало. Я так обычно не покупаю. Давайте за 1700 посмотрим. Тут выгода 2000, еще меньше. Тут выгода... Так, 4400, 2, ну, короче, тоже около 2500, 2600, 2700, что-то такое. То есть довольно слабые цены. Ну, сегодня вторник, это неудивительно. Вчера было еще хуже. Вчера, собственно, как вы можете видеть, запас максимальный, который вы можете купить, пополняется по 320 в день в первом регионе. Вот вчера я тоже не покупал, потому что вчера тоже был невыгодно. Ну, давайте на примере чего-нибудь. Вот 4800, кстати, это уже 2600. 2600, ну, тоже маловато, конечно. Хотелось бы хотя бы 3500, 4000 выгоды. И для примера давайте просто купим одну штучку и посмотрим, как это все продавать. Значит, цена друга. Посещаем корабль друга. Вот мы оказались у него на корабле. Ух ты. Это какую-то конституционную лаву тянет. Заходим в терминал, видим эту штуку, продаем. Все. Да, если вы купили больше одной, там будет ползунок, собственно, вы его трогаете, и все. Также я обычно перед выходом еще захожу в гостевой терминал и как-то помогаю, если ему нужна помощь. И дальше повторяем процесс с облигациями Улина. Можно даже прям сразу и показать. Тут все абсолютно то же самое. Тут товаров меньше, поэтому да. У меня еще и лимит, так что я должен хоть что-то сделать. Так, 1500 продается за 4600. Ну вот, уже 3100. 3100 это неплохо. Тут сколько? 2? Нет, это не подходит нам. Тут 2. И продаем за 4500, тоже не подходит. Ну да. В целом окей. Я прям все 100 куплю. Еще раз заходим сюда. Друга. Посетить корабль. Открываем вкладку Улина и продаем. Все, профит. И так можно делать каждый день. Не забываем помочь другу, если ему нужна помощь делать. Вот ему нужна помощь только за это. Окей. У вас, по-моему, доступно 5 таких вот помощей в день. Так что не скупитесь. Вот. Что касается других способов заработка этих облигаций, есть еще узлы склада.
первом регионе это только доставка. Как работает доставка? Заходите, выбираете самый верхний, всегда это самый выгодный выбор, но и самый типа сложный. Ну давайте для примера возьмем, опять-таки, самое дорогое все. И тут вы можете посмотреть, куда вам нужно будет доставить товар. Товаром может быть все что угодно, любой мусор, который у вас остался на базе, используйте. У меня для этого есть отдельное производство бутылок фиолетовых. Вот, я вижу маршрут довольно легкий. Собственно, что мы делаем? Начинаем доставку. Подходите к узлу склада, забираете товар, и в левом верхнем углу, точнее, вы можете увидеть прочность этого товара. От этого будет зависеть то, насколько много облигаций вы получите. Прочность снижается за разные действия в зависимости от того, какой товар вы выбрали. Я выбрал самый хрупкий товар, у него больше всего ограничений. Слева написано: нельзя прыгать, нельзя получать урон, нельзя использовать телепорты. Ну, это на самом деле, типа, можно, просто вы получите меньше облигаций. И спойлер, в том же Улине, допустим, я лично использую телепорты, потому что там огромные расстояния, и там просто невыгодно бежать под 10 минут. Проще уж сэкономить время и потерять какие-то там 5000 облигаций или что-то такое, ну копейки, в общем. В долине такого особо нет, потому что тут расстояния маленькие. Все, товар доставили и получили свои облигации. Акция это ежедневная. В первом регионе, как я уже сказал, 3 узла склада, 3 доставки. Все. Также есть доставки друзей. Да, как вы видите, вот куча ленивых людей, которые выставляют свои доставки. Если вам прям очень срочно нужны облигации, можете брать и доставлять. Плюс дополнительно получаете еще кредиты, но не забывайте, что всего 3 заказа в день. Так что бесконечно, конечно, это фармить нельзя, но, допустим, лишние там 600 тысяч облигаций. Кейден. Thank Talos you took out those Angeloi, Rossi. Those rock buggers would have destroyed our machines if you hadn't been around. Just part of my job, Grandpa Root. Be careful on your way back. Once the mining camp settles down and I've taken care of the problems for the UW crew, I'll go looking for you. I didn't expect that. Nope. And it's all the fault of my unreliable brother. He started behaving strangely after receiving some package yesterday. I didn't see him the entire morning. He wouldn't even pick up my calls. Catello is a huge bag of problems. Worse, he's always doing things on his own and creating trouble for everyone. But what can I say? Can just ditch him? I can't leave the mining camp. There's still so much to take care of. And you are the most reliable person I can count on, Anmin. Grazie, Anmin. Ah, yes! This is for you. Yeah, it's a gadget I made a while back. It can track Catello's bone charm. You know, our family talisman. I've got one myself. Just follow the direction pointed out by the tracker and you'll find him. Catello doesn't care about much else. The bone charm's the only thing he's always got with him. Ah, almost forgot. Murat of the UW said that he saw someone who looks like Catello at the power plateau. You might want to start the search there. Anmin? I trust Catello in your capable hands, Anmin. And I'll keep the mining camp safe. Don't you worry. It should be safe enough already.
shall sweep the rest. I spot an opening! Got a present for ya. I'll help you, Will. No worries. It's all part of our job. I knew we could do it. Enemies. Yeah. What? I'm in the flow. All variables within estimates. The tracker's beeping. Is he nearby? I'll help you. I shall sweep the rest. I spot an opening. Catch it. Roll the thunder. Hey, here we go. Target locked. Fire. Here we go. Perfect is this win. That's the optimal path. I shall sweep the rest. I spot an opening. Perfect is this win. Sequence. Red Bull before Mike. You responded like. Looks like that guy shut down any chance of negotiations. The tracker is reacting again. This seems to be the right direction. Okay, just the Endman. Ant-Man, why are you here? Rossi, I knew it. Scusa, Ant-Man. I cannot head back just yet. What's up? Since Rossi already told you, there's a list of names, a map and a note in that package. The names, they are PAC members who failed their missions in the past few months. As for the map and the note, you can take a look at it, Ant-Man. All the failed missions are partnership contracts between the PAC and Anfield. And those who died were some of the best members of the PAC. If the Mandlers were other Landbreaker clans, they wouldn't be foiling us every time. A few days back, I got word that a PAC member had died. Tommaso. He was one of the very few true friends I had. Just not too long ago, he sent me a message, saying that there are traitors in the PAC. They're trying to sabotage our partnership with Anfield. That's right. I don't care if it's a trap. I had to come here and investigate. I'll hunt the traitors down and make them pay. For Tommaso. As you can see,
I ended up being ambushed by a Bone Crusher mob. Good news is, I got fresh leads from them. Yes. However, this is housekeeping for the pack. There's no need to get yourself involved or face risks for our sake, admin. Fine. I respect your choice. But this also means you've entrusted your safety to me, Ant-Man. For this joint operation, I might need you to stick to my arrangements if you can. Okay? Mm-hmm. Hear that sound? You often act alone, right? Sometimes. If I can handle it alone, no one else needs to get their hands dirty. No wonder Rossi's worried. This ain't normal. My turn. Ready to strike. Take your end. These Bone Crushers bear marks left by the unique arts of the pack. Maybe the traitor did it. Ant-Man, we can follow these marks. It might help us find new clues. Okay. It's going to be the line. Let it be the line. Ant-Man, we're ambushed. Make it clear. My turn. On it. Ready to strike. Take your end. Break them up real good. Take this. Hey, Get crushed. Careful, don't let your guard down. My Talos! What the blight is that? Eat the dirt, brute! No, don't shoot! The twin monsters shall be one! You? Catello, sono io! Giovanni! Amico mio, did you forget about me? We were tight. Best partners on so many missions. Your performance was indeed rather unforgettable. I knew it. Bene, amici, this isn't a safe place. Let's talk somewhere else.
Catello, it's been years, huh? You retired those clothes and fangs yet? Settling down nice and easy, huh? Oh yeah, how's baby Rossi doing? She was only this tall when I last saw her. She's good. And she didn't get any bigger. Yo, don't let Rossi catch wind of that or she'll be yanking your ears again for sure. Okay, this spot looks nice and private. Let's get back to our little chat. Giovanni, why are you here? I knew that would be your first question. But trust me, you won't expect what I've got to say. I'm here for Tommaso, that smart brother of ours who almost got admitted to HAS. Remember him? I do. What happened to him? Okay, don't take my word for it. I'm just passing along whispers. Sounds like Tommaso's gotten cozy with the Bone Crushers. You sure? Of course I am not sure. That's why I came all the way here. Even got myself an entire set of the Bone Crusher outfit. I'm all decked out for slipping into their camp. Plan is to find Tommaso, and if I do, he's in for a talk. You know, maybe I'll knock some sense into him. Speaking of which, Catello, mio caro, why are you here? There are traitors in the pack, and Tommaso is our biggest suspect. I'm also looking for him. What? You really think so? No way, Tommaso wouldn't. Maybe it's just some mix-up. Yeah, it's gotta be. Got it. You need to wrap up your little investigation before calling it, right? Classic you. Oh, who's this sharp one next to you? Looks like some serious brainiac. She's... I'm Wolfguard's current partner. Indeed. We usually call her the Endmin. Endmin? That's a catchy name. Hold on, Catello. What's your code name again? Wolfguard? Ah, that's almost cute, like a puppy pretending to be a wolf. Okay. Let's change topic. So, Catello and Endmin, what are your plans? How about you join me on a trip to the Bone Crusher camp? The intel I've gathered tells me that Tommaso might be there. I also want to see what our traitor is doing there. Jumping straight to traitor, huh? Aren't we a bit quick to judge? Get a problem with that? Oh! Oh, of course not! By the way, according to my intel, the Bone Crushers hid their camp underground. The entrance is at the Valley Pass. Let's go there to take a peek. What do you say? Sure. Lead the way. Alright, I'll lead the way. Guess I'll have to put up with this outfit for a little longer. Haven't seen Catello in years, but he still got that blighted temper. Someone should teach him manners. Way more than a decade. When we first met, he was still a little rascal who couldn't even hold his dagger. But the kid was different from people like me. Catello picked up every weapon like it was a second nature. Man, I was downright jealous of his skills back then. So I begged him to teach me the ropes. Even his sister Rossi got fed up with my pestering. But I kept at it and snagged a handful of his slick moves myself. Well, Tommy, he's a weird one. Grew up in the pack, but he got really good with books and reading. Whenever he got roughed up, it was always Catello and me who stood up for him. Yet,
He forgave every last one, including those who botched a shot at the exam. Can you believe that? What a hopeless case. Why would a person like Tommy end up with the Bone Crushers? You think they strong-armed him? A bunch of lunatics with zero brains but plenty of muscle. Even the pack, where I'm from, can't dodge throwing down with these crazies. If they were dealing with the pack from decades ago. Well, let's change the topic. Not like we can afford to poke the beasts right now, huh? Really? Sen don't have enough. Requires like that.
I'm pretty sure that I should be able to just get out of here. Is it all possible? Here. I mean, there's nothing wrong with just stringing 1, 2, 3 there. Let's grab one. Let's think about it. I want to get it to the other side. On the right side. One, 3 seconds. So they each give 20. So that's not really full. 4, right? Let's teleport there.
also use like that. There's no base here. There is base here. It also is like that. And 40. 60. Okay, so let's see. 560. And
240. And 40. Yeah, I can't. But I can add back B. Also not really.
Mm-hmm. Okay, so there is a way to get up to the limit. Almost. But I'm not sure it is the best way to do so. It's 2 batteries L, 1 battery M, 2 small batteries, 3 large bucks, and 1 small buck.
Алло. Да. Ну, потихонечку выздоравливаю. Да, температуры нет. Тот, который на штанг. Да. В состоянии начато. Да, я понимаю этот момент. И, конечно, очень печально, что я вот заболел. Ну, как выйду, сделаю. Другое дело, что как скоро, ну, после того, как я выйду, сделаю. Потому что это... Да, я начинал, но потом оно прерывалось, и, в общем... Я вроде как у меня представление было, потом оно и менялось, и, в общем, надо нормально в секс сходить, на это все посмотреть, чтобы оно до конца сформировалось. И я думаю, тогда может быть это делать. Ну, в понедельник. Благодарю. Вам удачи. Всего доброго.
Okay. Okay, so here is the thing that I'm dealing with. Production lines. Nice in theory. Let's actually divided by resource income per input. Of stuff. Well, looks like small batteries are way better than back stuff. It's fine to have only one of them. One, two, three. This is really annoying. This difference.
That's the double box here. That I require here. That is everything that I require to do. That's 1, 2, 3 small butters. How much do I want of them? Only 2. One to one. All of them. Then medium battery. I can even fit it here. Here. And one more of this to the right. Right. How much medium batteries do I want? 1.
Okay, well, but also those are not needed because I can just pump everything. Inside of here. I think you're not. But also probably no, just use dash. Here we go, 420. Though, actually, to 20, 420. How much? Credits do I spend on power? Currently. No. Why? Is the button why? That I have to cut. Okay, so this is not the thing. Capsule C, but B. Centimeter. $16.30. Okay, so getting 2 of those is better than 1 of those. That's fine.
I do have so many ferrum parts. $120, so okay, let's insert one line. Price per input. The next line should be what? Cost of energy. How much does it reduce? On 10. $100 divided by 70. Wait, it should be the other way around if it's cost of energy. Per credit. Okay, here it's 420, right? 14, and here it's 220. So it's always marginally better. To use the highest one. Is a source of energy.
Okay. No. Converger. Okay, that works. One, two, three, four, five. I mean, technically, it can be a long boy without those outcroppings. By moving this vertically here, obviously it's going to take up a lot of space. Being this wide in this place is a bit better. This picture.
Okay, let's see. $570 is acceptable for me. Usage 180. How come usage is only 180? Oh, it is 180. I think I can get a bit more. If I go 1.5. Yeah, it's 240 now. Just gotta do that whole thing in here. Using energy doesn't look like it. So maybe instead of this, I'm going to farm some okay, that's it is not good.
here, nothing. Send any other direction. And maybe I don't need you. Yeah, I can just place those things here. Nothing is stopping me. And I will most likely will never run of those. Are you fucking kidding me? Let me out, you asshole. Andrea. Yep. I can talk about you. Sure is. Sure is good stuff up front happen.
Okay, thermal guns, I guess. Entering core AIC area. Where are we headed? Okay, let's see. Currently 31 2 zeros. Crap. That's 176. Okay, and now let's see what's up with this weapon. When I get it to the max. It's 411 from 374, which is 37 with damage increase, which means this. Auto. Let's go to life. Okay. I've been streaming for 4 hours.
Let's continue Wolfgar's story. Let's It was 5% damage increase though, and percent base attack on a weapon increase. 20 out of 23. Is that looks like that they're not to be here. Giovanni. My name is Giovanni Giorgio. Everybody calls me Giorgio. That was well played, Ant-Man. Our teamwork was pretty good. It's still too soon to tell. Everyone in the pack knows Tommaso's dead, but Giovanni claims to know nothing. He's either pretending, or just hasn't been back for a while. No matter what, his ties to the real traitor should be strong. Talking about traitors, we might have more than one of them. Yes, and Giovanni is our perfect lead into the place. He's not very good at disguising himself. Not even back then. So, Ant-Man, please help me carry this show to its conclusion. Will you? Grazie. Tommaso, we've known each other for years. When compared to Giovanni and myself, Tommaso was really the odd one in the pack. He was too optimistic and too kind. But things often ended up in ways he didn't like. Giovanni and I did take care of some business for him, but we actually owe him way bigger favors. I hope not, but many years have already passed. Time changes everyone it touches. We can go now. Ant-Man, are you ready? Haven't seen Catello in years, but he still got that blighted temper. Someone should teach him manners. Way more than a decade. When we first met, he was still a little rascal who couldn't even hold his dagger. But the kid was different from people like me. Catello picked up every weapon like it was a second nature. Man, I was downright jealous of his skills back then. So I begged him to teach me the ropes.
Even his sister Rossi got fed up with my pestering. But I kept at it and snagged a handful of his slick moves myself. Well, Tommy, he's a weird one. Grew up in the pack, but he got really good with books and reading. Whenever he got roughed up, it was always Catello and me who stood up for him. Yet, he forgave every last one, including those who botched his shot at the exam. Can you believe that? What a hopeless case. Why would a person like Tommy end up with the Bone Crushers? You think they strong-armed him? A bunch of lunatics with zero brains but plenty of muscle. Even the pack, where I'm from, can't dodge throwing down with these crazies. If they were dealing with the pack from decades ago. Well, let's change the topic. Not like we can afford to poke the beasts right now, huh? That was well played, Ant-Man. Our teamwork was pretty good. It's still too soon to tell. Everyone in the pack knows Tommaso's dead, but Giovanni claims to know nothing. He's either pretending, or just hasn't been back for a while. No matter what, his ties to the real traitor should be strong. Talking about traitors, we might have more than one of them. Yes, and Giovanni's our perfect lead into the place. He's not very good at disguising himself. Not even back then. So, Ant-Man, please help me carry this show to its conclusion. Will you? Grazie. Tommaso, we've known each other for years. When compared to Giovanni and myself, Tommaso was really the odd one in the pack. He was too optimistic and too kind. But things often ended up in ways he didn't like. Giovanni and I did take care of some business for him, but we actually owe him way bigger favors. I hope not, but many years have already passed. Time changes everyone it touches. We can go now. Ant-Man, are you ready? Didn't think the hidden underground camp was here. You've been here before? So, still need me to guide you around? We do. This place has changed quite a bit since we last came. Yeah, they even reignited the dance tech. I can hardly ignore that biting stench. The situation might be worse than we think. Ant-Man, we should hurry up. Ant-Man, I think I see a few UWSD crewmates over there. Should we ask them about the situation? The UW? Woosters? I better not let them see me. Look at my stupid outfit. The Woosters will beat me on sight. I should probably check the other side. Maybe I'll corner a Bone Crusher straggler and pry a few secrets loose. Catello, Ant-Man, I'll see you later. Let's go, Ant-Man. Person doesn't seem like a really good idea.
This is definitely planned. They must have a camp nearby. That's right. It explains everything. The missing supplies, the sabotaged machines, and that weird tower suddenly belching out foul smoke. I bet the Landbreakers did everything. They're rebuilding their camp. Apologies. My fellow crewmate can get carried away at times. The UWST post at the Valley Pass has had several disruptions lately. We're trying to find out why. Of course! I can't see anyone else doing this. These vandals won't stop harassing us. Once I find that camp of theirs, I'll make those pipe faces pay. Location is key. We still haven't been able to find the exact place of their camp. Perhaps we need another approach. Where did those pipe faces come from? There's no end to them. Do we have to wait for reinforcements again? We've already called for support. Problem is, another one of ours went missing yesterday. Things can't go on like this. What's that badge you're wearing? Enfield, you also received our call for support? No, we were just passing by. I heard you got a missing crewmate? Oh yeah, it's Yuli, a scientist. He's about as tall as I am and wears glasses. He went missing when we were changing our patrol shifts yesterday. That makes 3 gone just recently. And all happened in this very area. Yeah, right before or after we changed our patrol shifts. Sounds like Bone Crusher's work. They often attack at times like this. The picture's coming together. The missing UWST crewmates were likely captured by the Bone Crushers. Their motive's a mystery, but if the raiders are really behind this, tracking them down should be easy. Now that we have more clues about their camp's location, I'm guessing it's tied to the rekindled dance tech. Traitor or not, the last thing he wants is us wasting time up here. We just need to see through his plans and improvise accordingly. And I agree. You're almost as quick as our sharpest pack member, Sandman. Impeccable. For now. Bene, partner. Time to go. Let's find our missing UWST scientist first. According to what the crew told us, we should find some clues at the site. Try scanning the place. But here and there. This probably belonged to that scientist. Hope he can still return to his project. Thanks for saving me. I'm Yuli, a UWST scientist. Oh, I ran into a landbreaker during my patrols. He seemed to be trading with someone dressed like a refugee. And then, well, they knocked me out. When I came around, I found myself trapped in this place. Someone dressed like a refugee? Yeah. That guy kept fiddling with a dagger. The way it flashed really stuck with me. I think I heard them mention something about the underground, some camp and an ambush.
Oh, they also kept saying the pack. I don't really know what that means. Just as I figured. Andmin, this show of ours might be reaching its finale at the Bone Crushers underground camp. We have found enough clues. Andmin, the next act's about to start. Let's go find Giovanni. This must be Mia's drawing. I saw these bots in the junkyard. Does Mia have toys that look like this? The eye is the mark made by Bone Crusher scouts. They probably spied on this area. We getting buggers? Yeah, that's exactly what I'm talking about. So, got any idea on how to get down there? Share him with a brother, man. I shall sweep the rest. I spot an opening! Raging wind! Impact! Here we go! I shall sweep the rest. Ships exploding. Such is the optimal path! Hey, perfect timing. I just coaxed the key clue from that screaming whelp. Wasn't easy, you know? Really? Tell us about it. The clueless runt spilled the camp's location. It's right behind that wall up ahead. There's a big hole we can slip through. That location is already surrounded by Bone Crushers. Getting there might be troublesome. Okay, hear me out. We charge as one, fast and relentless. No delays, just hit him and push through. Yeah, ditch the plans. Go straight up their pipe faces and smash them in. How does that sound? Sounds like a good idea. Huh? Ma certo, Catello. You've turned into quite a decent team player. In any case, fighting as a team will solve our current predicament. We might need to act faster than our adversaries. Act faster. Ah, yes, of course. Speed's our best ally. Okay then, that's our next move. Let's go! Enemy attack! Get him! Spare no one! Stop them! The fight isn't working out for us! Castello, help me! I'll try my best to shut off the flaming barrier. We'll cover you. Perfect is this wind. I spot an opening! Castello, hang in there! This flaming barrier's a real thorn, but I'll shut it down quickly! It's finally over. Mark my words, this was way more exciting than that fight we had with 30 cartel bodyguards. The cartel guards wanted to stay alive. The Bone Crushers are different. That dagger you're carrying, is it... Oh, Catello, sharp and steady as always. I followed the tricks you taught me, and got someone to custom forge this blade.
The handling and balance are awesome. Really? I'm glad you like it. It looks like a fine piece. These bone crushers sure know where to pick their turf. We've had it rougher before. That's true. I'll never forget you and me trapped in that sewer for 3 whole days. Mia's drawing turned the graffiti into a home. Oh, let me guess. Mia really wants to live in a proper house with her family. The original graffiti looks like a pair of crossed daggers. The bone crushers use it to mark the appearance of a new chief. Request at the same time. Neat. Sketches of innocence. No, that's a different one. It's currently not Power Plateau. Break them up! Real time to try my brand. Okay. But out of 40. Okay. Okay. Hear that sound? We getting buggers? Something ain't right. Where's the watch? Here it is. This is the entrance to the hidden camp. Shall we, Endmin?
This ain't normal. Hmm? Hmm? I hear sounds of fighting. We definitely have enemies in there. Among mangler beasts battling for ground, such cruelty is rare. Why have you wrought this? That voice. It's Arclight. We must help her. What? Break them up real good. No mercy. Oi! I get. Forward! I shall sweep the rest. Here we go! Apologies, surprise perka. Find torrent это. Wow, you're awesome. I'll activate it. Strange. I've opened plenty of doors like this. A current of this intensity should have worked. Could be. Endman, this should be right up your alley. I've always wanted to witness your Originium arts. Wondrous ability. I hope our Aldertons can witness your powers. Mia! Miss Arclight, there were so many bad people here. Who's that? They're coming. Prepare for battle. Hear that sound? Yeah! Perfect as this wind. The optimal path! Don't be scared, Mia. It's all right. What happened here? These friendly people are here to help. This is the Endman. Endman, I remember your mask. Jenny showed me with her drawing. I was just following the drawings on the wall. I kept going and lost my way home.
and then I ran into some baddies, and a door suddenly opened on the hilltop, and some nice people came out and beat the bad guys. Those nice guys said it was dangerous outside, so they took me here, but the bad guys were in here too. And then... What happened next? Where did the nice people go? The baddies chased them into that gate over there. I hid myself and tried to be really quiet. And then you arrived. In any case, those who saved Mia might be in danger. We should look around quickly. Up there! I feel like it's actually safer inside the prison cells. Whatever. Let's free them first. I see a few familiar faces amongst them. Enfielders? Oh, thank Talos. I thought we were gonna die. I shall sweep the rest. Spot an opening. Here we go. Impact. Eruption. Phew. Wow, you're awesome. Oh, and yeah, instead of
Shouldn't have. How dare you stand in our way? Crawl back to where you belong. We're easy to go. Perfect is this wind. Force is the optimal path. At least would have looked at it and escaped it, but... Oh well. One, two, three. It would be like that. Okay, let's think about it for a moment. Maybe yes. But there is a square here. Okay, so it needs to be like that. Okay, I figured it out.
found it. They just dumped all the dead Ankyloid here. I'm just glad they didn't do the same thing to the local residents. Someone's coming. Stay alert. I gotta say something about this bigger LB. He bulked himself by absorbing the blight, right? Not sure. The Bone Crushers worship power. They'll do anything to get stronger. And they now have a new leader. Their actions have also become unpredictable. Do not let your guard down. Mia, get behind us. Arclight, just focus on that hot finger thingy of yours. We'll handle these breakers. Something ain't right. He's getting ambushed! How can we get stronger by absorbing blight? I shall sweep the rest. Spot an opening! Raging wind! Perfect is the wind. I shall sweep the rest. Such is the optimal path! Perfect is this wind. Oh. Bone Crusher. Come on. You really are not going to allow me to get inside? So they just teleported outside, but they can't get inside. What the fuck? Come on.
we commune with others. I'd like to hear what you think of it. Not entirely. Every song seeker of the Hanabit circuit has their personal code. What you said might be my personal habits as a song seeker. Every song seeker is their own master. Every song seeker sings different Hanas. These Hanas might be based on an Alderson's wisdom or from lessons acquired as we leave our tracks across this planet. Every Hana will flow into a single chorus, as every road begins with the same intent. We help each other so that we may survive upon this planet. And that is why I came to Enfield. I believe it offers a path that I should travel upon. Also, there is much I can learn from you. Brother! Mia! Mia! Mia, you're finally back. It's my fault. I should have been a better brother. No, it's my fault. I'll never run off alone again. I promise. Oh, this is making me snivel as well. Perhaps such warmth is what keeps Enfield going. There really aren't any breakers around. Huh. Just the thought of this place being our home gives me peace of mind. All right, people. We gotta make this home a beautiful place. Time to put in our fair share of work. Yeah! It's a dancing. This is the entrance to the hidden camp. Shall we, Endmin? Okay. I hear Orignium singing. Enfield won't stop progressing. Command is yours. The wind never stops. Neither will I. All operators accounted for. The team is ready for the mission. Okay. It's alright. Let's slow down a little, Endmin. This place is perfect for an ambush. Mm-hmm.
Bone Crushers didn't build this place themselves. This seems like an abandoned underground factory of the UWST. Typical Bone Crusher behavior. Well, they practically got a camp for free. The Bone Crushers may have modified the local machines or facilities. Giovanni, lead the way. Huh? Me again? Okay, sure, I'll lead the way. Yes, the show has yet to reach the final act. Besides, from what I know about him, he's very close to his breaking point. Signs of patrols. Looks like we're not too far from their main base. This place is way too big. A bigger place has its perks. It makes a group like ours less obvious. Careful, Lenmin. There may be enemies up ahead. They call this an ambush? We've been through worse. They were overconfident. There should be other mechanisms, Ant-Man. Let's press on and look around. Perhaps we'll find a clue. Bone Crusher glyphs. I remember that they like using these glyphs to pass on secret messages. Most of them, yes. You actually know this, Catello. I recognize none of this. But knowing what the glyphs mean won't get this machine to work. That sounds like a real hassle. I should leave you two to this job. Yes, the correct sequence of the glyphs. I believe the clues should be somewhere nearby. Place another sphere. One. Dance.
Ignite, target, escape, foot rest, and fire. That's my guess for the sequence. A puzzle of this caliber seems too easy for someone like you. Very impressive, Administrator. Let's keep moving. There's still quite a way to the deepest part of this camp. Bone crusher mechanisms. Not for me, you handle it. Oh. Great. Bone crusher mechanisms. Not for me, you handle it. Blasted weapon, clammy and foul. Регулярно Антон Витас. Желание. My God. Take this! Here's our chance! We'll take your end! Impact! Giovanni, you blocked that bullet for me back then, right? That weapon dealer didn't even know how to use his guns. But his shot found its mark. That was years ago, Capello. Why are you talking about that? I almost forgot about it. Why? Well, I remember it well. Just like how you couldn't forget about those sewers. Something ain't right. I have some originals. Enemies. Try my friend. Keep it going. Forward! Blossom, forward! Crystallize! Huh? Wait! Who's there? Tommaso, is that you? Giovanni, come back!
You were right, Anmin. I slept. Giovanni. I knew it. You sure? You can't be certain. Good. You saw it? I guess you saw right through me. Just like you said, Anmin, I did hesitate. Back then, I had only 2 friends in the pack. Tommaso and Giovanni. The encounters we had on this mission showed me one thing. He might look the same, but the Giovanni I knew is gone. I should be the one bearing the consequences, but I got too involved. Anmin. You're right. When it comes to Giovanni, I won't make the same mistakes again. No matter what. Anyway, we should figure out a way to leave this place, partner. These devices should be controlled by a mechanism nearby. Good reminder. Let's find a device connected to a fuel pipe, Anmin. That should be key. For some reason I thought that should do it. You flatter me. Experienced hunters would always select their best hunting tools. Since we're good, let's head for the deepest part of this place. If the traitor you're looking for is Giovanni himself, Then he owes me an explanation. And I'll take care of him the pack way. what if he had no choice? Every lupo must pay the price of their choice. That's how Rossi, Giovanni, Tommaso and I were taught. In our very first lessons. Here's our chance! Ready to strike! Take your end! The end is near. If you're ready, Anmin, we can take that elevator over there to head up. Anmin, expect a hard fight.
and stay close to me. Show yourself. I know you're here. Taking you down one at a time will drag on. Throw it all at me. Big, strong words from a tiny runt of the pack. The exit's closed, and so is your fate. Let's do this together, lads. Time for something messy. Still waiting for something? Strength. Bone Crusher losing to the pack. Impossible! Target locked. Locked and loaded. Stand down. Trust in me. Here's our chance. Where is Giovanni? Giovanni? What Giovanni? Don't know anybody with that name. Who put you on guard here? It's the traitor of that pack of yours. Wouldn't show up himself. So your big wolf sends a little runt. Useless. It was the perfect ambush, and you still failed. Keep your guard up, Ant-Man. Catello, you were giving a pretty good show. What happened? You scared? The blade that killed Tommaso. Yeah. E allora? He believed in your idiozie and tried to sell me out. He deserved it. Yo, that's one hell of a 180. Come on. You're the one who betrayed the clan. I betrayed the clan? Please. The true pack lives by purpose and honor. We don't sell out our own for some measly creds, trading blood and sweat to those companies. The real traitor here is you! I mean, that is... It has a point. Some traditions must be set aside if we want more people to lead decent lives. We have to do this for our past, as well as our future. Future? The path of yours leads to no future. The Alfarian is right. You're hopeless. Only the Alfarian could lead the new pack to the glory we deserve! The new pack? That's right.
If I'm a traitor in your eyes, then you're gonna find a whole army of traitors out there. Did you really think that the new pack is just a little club that came out of nowhere? Wrong! We are what the pack was supposed to be, and you'll be our very first prey. Have fun with your La La Land fantasies and stupid dreams, Wolfguard. Who is your Alfarion? Catello, do you really think I'll break my omertà? I probably can kill you, but it'd be nice to take someone down with me! Gunmen! Who's the Alfarion? Catello, this key answer. It's yours to discover. Really don't allow me to jump. The incident is now over, and the traitor got what he deserved. We should celebrate, no? No. I'm alright, Hanmin. No need to worry about me. It was my choice, and I'm prepared for the consequences. The same rule applies to Giovanni. The incident is now over, and the traitor got what— I'm alright, Hanmin. No need to worry about me. It was my choice, and I'm prepared for the consequences. The same rule applies to Giovanni. The incident is now over, and the traitor got what he deserved. We should celebrate, no? Sure. I'll be right with you in a moment. Endman. I may need to excuse myself for now. Makes sense. Yes, he remains a Pack member. His final rites should follow the code of the Pack. I thought you knew already, Handmin.
Uh-huh. Hey. That was the first time we botched our job. We had to pay the fine. Tommaso sold the silver brooch his mother left him, without a word. Giovanni then spent 3 months looking for it. He paid double the price to buy it back from the underground market at Asphalt Roundabout. That was all his commission for the entire year. He told me not to tell Tommaso about it. No, it was from me. It was a gift for his 20th birthday. Rossi picked it. I was in charge of payment and delivery. As for this one, We should leave it here. and now, it's really over. I did not expect to hear about this new pack from Giovanni. I know nothing about the size of this operation, their goals, and most importantly, their Alfarion. Rossi often mentions it, and maybe she's right. The pack of today is different from every pack of the past. She, I, anyone really, we'd all bear heavier prices to make changes. But before that happens, I must verify something and make a few preparations with Rossi. If possible, I hope you treat everything that happened here as a secret between us and Min. I'll tell her myself. Now's definitely not the time, as it shouldn't be. We could have at least left the dagger up there.
Come on. Okay, so I have a good question. If that wasn't it, and what is it? Break! Hey! Shatter! Yeah! Hoi! Ah! See! Rigged and powdered. What? Really? Ah, come on.
let's just like this there. It's obviously ridiculous that I have to go like this. Entering core AIC area. Okay, probably there is even a better way. But I'm not sure if that's an option. So let's first do it in the usual way. Oh. I thought, what are you doing here alone? I really don't like how it sits here. Entering core AIC area. Okay, can technically put it here, so let's just do this. We have enough time.
just don't need this. Alright. Well, that actually doesn't improve my ferrum input much. 1080 now. I need Okay, let's say 3 0. Okay. That's just enough. If I don't go for any other types of batteries, I can go for 3 big batteries. And 4 Baxi. The drain is gonna increase much. If I go for 2 of that, 1 of that,
Pack B. How many batteries we currently use? Entering core AIC area. I don't want to deal with this right now. Okay, what's up there? I'm very confused about this. What's this? That's just... Night stuff production, okay.
So that's like this, right? Where did I get this from? That doesn't something look like something that I would build. Stash. W. Это наглый билд. All right, let's see. Не лишнее, если у вас есть пара минут времени. Что касается первого региона, во втором регионе появилась еще одна фишка. Это мониторинг окружающей среды. Тут простые задания. Одно задание появляется каждые 2 дня. Из разряда с фоткой дерева получи свои облигации. Все. Берете поручение, фотографируете, и 200 тысяч у вас в кармане. Удобно, приятно, но как бы скучновато. Узел склада во втором регионе точно такой же. Правда, он пока только один, и тут очень мало средств вы получите. Про другие способы заработка этих облигаций особо сказать нечего. Они падают с врагов. Вроде как за задания в открытом мире дают иногда, но там прям копейки. Я даже не знаю, можно ли у меня посмотреть в подсчете о доходах. Добыча с врагов, вот, типа 5000. Ну, это прям очень мало. Ну и, кстати, как вы видите, в принципе, в день можно зарабатывать по 5-6 миллионов облигаций спокойно. Ну, вчера был такой. Вчера был немножечко день покупок, так сказать. А сегодня я еще не закончил, поэтому, да. Условно, если вы будете зарабатывать 5 миллионов в день, получается, в неделю это 35 миллионов. По заработку, я думаю, понятно. Теперь на что эти облигации тратятся? Во-первых, на улучшение базы, на расширение ее и на доступ к басику, который позволяет вам забирать ресурсы. Но об этом мы поговорим, когда будем делать видос по базе. Основная многоразовая трата этих самых облигаций — это магазин. В магазине самое важное, что лично я всегда каждую неделю покупаю, это разрешение на чеканку. А разрешения на чеканку нужны для того, чтобы адекватно фармить эссенции для оружия. Сколько это все стоит? В первом регионе у нас есть 2 разрешения на чеканку. Первое за 400 тысяч, со скидкой 50%, второе за 800 тысяч. Боже, как же этот интерфейс лагает? У меня одного интерфейса здесь лагают. Самой игрой все нормально, но вот интерфейсы
FPS 15, когда оптимизация. Гипергрифы. Вот. Я лично покупаю полностью те, которые со скидкой, и если остаются деньги, то скупаю полностью все эти. И оставшиеся деньги можно тратить на всякие расходники. Из непополняемых ресурсов тут очень много полезного. Это всякие крутки в стандартный баннер, расходники с огромными скидками и так далее. Но они у меня уже все куплены. Оружие, кстати, тоже, да. И всякие компасы и детекторы. Они нужны для того, чтобы находить потерянные сундуки, точнее не потерянные, а какие-то скрытые сундуки, которые вы там сами ручками не найдете, или там, если вы, как и я, слепой, вот, полезно. В любом случае, каждую неделю они тоже пополняются здесь, можете их тоже покупать. Но сейчас я, наверное, сконцентрируюсь на расходниках, потому что, допустим, вот этот расходник очень хороший, дорогой, правда, как крыло от Боинга, но полезный. Учитывая тот факт, что я сейчас буду собирать как можно больше персонажей, это мне пригодится. В первом регионе, как я уже сказал, особо тратить не на что, разрешение на чеканку и расходники. Все. Но зато облигаций очень много. Что касается второго региона, в Улине выбор побогаче. Ну и на самом деле нет, но как бы да. Тоже всякие крутки, расходники и артефакты. Точнее, рецепты этих артефактов. Тут прям чего-то супер важного, насколько я знаю, нет. Только, возможно, этот, если я не ошибаюсь. Да, вот эта штука полезна на пограничнике, но в остальном шмотки здесь такие. Из критового сета, из... как это сказать, артефакты, у которых нет сета, но хорошая, мощная пассивка. Ну, про артефакты мы, кстати, тоже сегодня поговорим, но тоже попозже. Значит, в этом регионе тоже у нас есть разрешение на чеканку. Единственное, что алювии, которые вы фармите, в Улине всего одна, да, а в Долине, по-моему, 4 или даже 5. Поэтому тут чисто статистически вероятность, что вы будете фармить эту алювию, меньше. Но, с другой стороны, это, по-моему, единственная алювия, в которой фармится эссенции на Сигну Лаватейн. Поэтому, если бы вы выбивали Лаватейн и ее оружие, и вам нужна эссенция, то вы, скорее всего, будете фармить в Улине. Всем остальным, в принципе, вполне достаточно и алювий в первом регионе. Вот, если вы фармите, то, конечно, покупайте разрешение на чеканку. Это важно, потому что эссенции фармить без разрешения на чеканку — это стамина на ветер. Самое важное же в этом магазине для всех — это катализаторы доработки. Они нужны для того, чтобы улучшать артефакты. У любого артефакта в этой игре есть 4 характеристики. Ну, защита нас не интересует. Нас интересуют 2 атрибута и пассивка. Во вкладке доработка вы как раз можете и улучшить все эти характеристики. Улучшаются они за этот самый катализатор. Шансы на улучшение довольно так себе. Я не знаю, где здесь написано. Нет, по-моему, раньше на бете было написано, что типа шанс улучшения низкий, высокий и так далее. И у каждой характеристики 3 уровня этого самого усиления. Поэтому этих самых катализаторов доработки вам нужно будет просто какое-то нереальное количество. По-моему, если я не ошибаюсь, на бете, чтобы заточить один сет артефактов, у меня уходило порядка 100 катализаторов. Ну, плюс-минус. Там. Если повезет меньше, если не повезет, то больше. Сейчас они вроде как добавили систему пити, как в гаче, да, то, что через какое-то количество доработок вы 100% улучшите. Я так понимаю, это вот это. Поэтому, может быть, там количество снизилось, но на бете было 100. Вот, поэтому эти банки покупать нужно. И даже если вы сейчас, как, допустим, и я, не дорабатываете свои артефакты, потому что, ну, я в этом особого смысла не вижу, контент и так склеивается абсолютно спокойно, то катализаторы все равно закупайте. Я вот закупаю, который по скидке 95, и также еще можно покупать, который по скидке в 90, если у вас есть лишние облигации. После этого я начну уже скупать те, которые не пополняются. Очень важно замечать, какие ресурсы пополняются, какие нет. На тех, которые пополняются, написан таймер. Вот, что через 5 дней будет новый завоз. Вот, в остальном тут особо нечего покупать. Так же, как в первом регионе, кстати, я не сказал, есть расходники для, ну, короче, всякая еда, которая улучшает ваши характеристики на время. Честно, не вижу в этом смысла, потому что, опять-таки, контент склеивается абсолютно спокойно на данный момент. А в выходящий через, сколько, неделю-две бездни, непонятно, будет ли это работать или нет. Ну, там это мы уже посмотрим. Короче, как и в любой другой гаче, еда довольно бесполезна. Да, еще, если вы хотите прокачивать доверие с вашими персонажами, то в магазине есть подарки. Отношения эти нужно прокачивать для того, чтобы открывать вот этот ряд пассивок. На самом деле, довольно так себе прибавка. Совсем чуть-чуть к основному атрибуту. Когда у вас при полной прокачке там по 500-600 основного атрибута, 5-6 сотнях основного атрибута лишние, сколько, 20, 30, 50, 60, 10%. Ну, типа, с одной стороны приятно, но с другой, погода это особо не делает. Можете не заморачиваться этим первое время. Единственное, что эти подарки можно дарить выгодно только в ограниченном количестве в день. Это все, что касается облигаций. Небольшое повторение. Основные источники — это аванпосты и торговля. Все остальное по мелочи. В первом регионе покупаете разрешение на чеканку, все, что вам нужно, всякие расходники, там, детекторы и прочее. Во втором регионе в первую очередь покупаете банки, они нужны всем.
разрешение на чеканку только если вы собираетесь фармить какое-то оружие, которое фармится только в Улине. Каждый день выполняете узел склада доставки, если хотите получить дополнительные облигации, и раз в 2 дня мониторинг ресурсов. Либо, кстати, можете раз в неделю это делать. То есть 6 дней прошло, выполнили все 3 поручения, забили еще на неделю. Можно и так. Вот, с узлами склада только каждый день. Там ничего не накапливается. Записали, зафиксировали. Отлично. Теперь давайте перейдем к фарму. Начнем с фарма эссенций. Где фармятся эссенции? Эссенции фармятся в алювиях энергии. Что вообще такое эссенции? Я уже это 1000 раз, наверное, говорил. В пункте с оружием у нас есть вкладочка эссенция. Эссенция обладает 3 пассивными характеристиками, точно так же, как и любое оружие в этой игре тоже обладает 3 пассивными характеристиками. Ну, ладно, на самом деле не любое, синие пушки, у них там 2 характеристики, ну неважно. Ваша задача подобрать идеальную эссенцию, то есть, чтобы все 3 пассивки здесь совпадали с 3 пассивками здесь. Сделать это можно благодаря чеканке, для которых и нужно это самое разрешение. Алювий в первом регионе у нас 1, 2, 3, 4 и 1 во втором регионе. Чем отличаются все эти алювии? Во-первых, набором противников. Ну, это понятно. Здесь на картинке изображен основной босс, грубо говоря, который появится там одним из последних. Набор врагов в целом соответствует локации. То есть здесь это всякие черви-слизни, здесь это всякие вот эти вот фанатики. Тут это агилары, да, как они называются, каменные, короче, чубриксы. Тут это опять фанатики и собаки и все такое прочее. А в Улине это бломбы бесформенные, ну, собственно, враги Улина. Если вы дошли, я думаю, вы понимаете, о ком я. Помимо противников, отличаются они и доступными пассивными характеристиками на этих самых эссенциях. Но удобнее, конечно, это сделать, если мы прям сразу телепортируемся. Давайте телепортируемся на мою любимую Алювию, которую я фармлю, и там это посмотрим уже поближе. Да, конечно, неудобно то, что нельзя сразу к ним телепортироваться, надо выбирать точку телепорта, по зиплайнам, туда. Но я думаю, в будущем они, кстати, добавят телепорт сразу к Алювиям, потому что это довольно бессмысленное времяпрепровождение. Почему это моя любимая Алювия? Потому что тут фармится сразу несколько эссенций, подходящих моим персонажам. И это вообще, в принципе, то, как, мне кажется, оптимальнее всего фармить. Вы должны найти такую Алювию, в которой вы можете фармить эссенции сразу для нескольких ваших персонажей. Ну, это, я думаю, логично. Давайте про чеканку. Что это такое? Перед тем, как начать, заходите в отдельную менюшку, и тут вы можете выбрать характеристики, которые будут у выпадающих эссенций. Вы обязаны выбрать 3 первых характеристики и 1 из 2 пассивок. Тут-то и начинается, собственно, вот эта самая оптимизация. Да, почему я фармлю эту Алювию? Потому что здесь можно фармить оружие, фармить эссенцию для термитного резака и для меча ГГшки одновременно, потому что у них совпадает вторая пассивка на атаку. Понятное дело, что для вашего аккаунта это может быть не самая выгодная Алювия, тут уж смотрите сами, какие оружия вы качаете, и старайтесь подбирать места фарма так, чтобы фармить сразу для 2 пушек. Ну вот, в моем случае это термитный резак, воля атака, и... Алло. Нет, не готов. Делим, нет. А потом какая ставка? По-моему, у меня ваше приложение есть. Давайте я сам посмотрю ручку. Понятно, понятно. Ладно. Ну, я посмотрю сейчас. Так проще. Да, вам всего доброго. Хорошего дня.
До свидания.
You know, it is really annoying how economic system in my country is barely holding on. But not only that, USD is also not in the best spot. And besides, the place where I am specifically is also not in the best spot. And besides, I am not in the best spot. Not doing the best things, the optimal things.
want to eat some blins. Discounts.
меч ГГшки, ловкость, атака. То есть я захожу в текущие характеристики, выбираю ловкость, волю, там, интеллект и просто какой-нибудь рандомный третий, который вам нужен, увеличение атаки, все подтверждаю, и теперь каждый раз, когда я заканчиваю фарм здесь, вместе с стаминой будет тратиться одно из разрешений. Если вы тратите, как они называются, эти билетики, которые разрешение на поглощение психики, чтобы сразу двойную стамину снимать, то будет тратиться 2 разрешения на чеканку. Из еще интересных могу посоветовать, во-первых, Улиновскую, потому что там фармить можно сразу Сигну на Лаватейн, у нее интеллект плюс атака, и тот же термитный резак или там, допустим, Сигну пограничника. Потому что, кстати, забавный факт, у Сигны пограничника точно такие же пассивки, как у термитного резака. Если вы нафармите идеальную эссенцию сюда, то в будущем на пограничника тоже можете поставить. Вот, еще хорошая алювия — это самое первое, потому что тут можно фармить сразу на Сигну пограничника, на Сигну панихиды, на Сигну Авивьены и на Сигну Дапана, потому что у них совпадает вторая характеристика тоже. Но, в общем-то, все в конечном итоге будет зависеть от того, какой у вас аккаунт, какие у вас пушки и так далее. Важный момент, который я уже упоминал, ни в коем случае не фармите без разрешения на чеканку, то есть без выбора этих характеристик. Рандом слишком большой, вероятность, что вы выбьете что-то хотя бы стоящее, крайне низкая, поэтому лучше не надо. Если нет разрешения на чеканку, лучше, я не знаю, пофармите книжечки опыта, деньги, что угодно другое, подождите обновления магазина и купите эти разрешения. Без них слишком невыгодно это все фармить. Это что касалось эссенций. Опять-таки, я все максимально подробно уже буду рассказывать в будущих видосах. Здесь мы проходимся буквально по верхам. Прошло всего 2 недели, я думаю, никто сейчас минмаксом особо заниматься не будет. Вот, а для того, чтобы собрать хорошую статистику, нужно время. Там, разобраться в формуле урона и так далее. Понять, какие статы полезны и прочее. Теперь давайте поговорим про артефакты. О, Арделия, привет. Что делаешь? Роликом болтаешь. Ну ладно. Ну что ж, артефакты. Вообще на данный момент у каждого персонажа есть один действительно стоящий сет и еще, ну, может быть, 1-2 таких соу-соу, которые вы в целом можете использовать, но они заметно хуже. Поэтому давайте вкратце пройдемся по каждому сету, я скажу, на кого он работает, на кого нет, и стоит ли его вообще собирать. Собираются они довольно дешево, то есть как только вы оптимизируете производство, 50 компонентов, 8000 облигаций, это так. Вот как вы видите, уже за 2 недели накопилось 25 000 у меня практически. Надо, кстати, наверное, остановить производство, мне столько не нужно. Ну, не суть. Броня мастера меча, наверное, моя любимая броня в этой игре. Не броня, в смысле сет. Что он делает? Он увеличивает эффект ошеломления, то есть все физические статусы, которые вы накладываете, будут накладывать больше ошеломления. В том числе, кстати, и финальная атака базовой цепочки атак. Всего 20%, но в перспективе целого файта с боссом условным это очень сильно помогает. Плюс раз в 10 секунд вы наносите одну дополнительную тычку, которая наносит какой-то урон и накидывает еще больше ошеломления, что приятно. Сет работает на всех физовиках, потому что все физовые персонажи накладывают состояние. Что касается урона, насколько я знаю, для физовых персонажей самый дамаговый сет, да и не только для физовых, для многих и элементальных персонажей, самый лучший сет в плане урона — это Костоломский сет, потому что у него довольно большой бонус к урону при ошеломлении. На физовых персонажах он работает еще лучше, потому что физовые персонажи накладывают больше этого самого ошеломления, то есть противник станется чаще, и аптайм у этого сета намного лучше. Вот. Но лично мне не особо удобно этим пользоваться. Мне просто не нравится зависеть от этого вот маленького окна ошеломления, поэтому единственный, кто у меня носит этот сет, это ГГшка, только потому что он может довольно хорошо активировать пассивку этого сета. Но об этом мы поговорим чуть попозже. Сейчас все-таки мастер меча. Вот. Этого мастера меча я использую на пограничнике и на Чен, потому что с ним ты быстрее вводишь там босса, просто противника в стан. Пока противник в стане, очевидно, он тебя не бьет, он никуда не улетает, он не уворачивается от твоих атак и так далее. Плюс множитель наносимого урона тоже увеличивается к такому противнику. А, да, важная вещь, как вообще подбирать сет артефактов под персонажа. Да, самое очевидное — это по характеристикам. То есть, видите, сила, ловкость, ага. Значит, если у моего персонажа основной атрибут — это ловкость, а второстепенная сила, то это прекрасный кусок. В целом, да, оно работает, но математически это не всегда самый выгодный вариант. Вот хорошим примером будут перчатки. Есть прекрасные перчатки, которые дают ловкость и силу, а есть перчатки, которые дают силу и волю. И, казалось бы, выбор очевиден, да, на ту же Чен, на ГГшку берете вот эти перчатки и горе не знаете. Но на самом деле по цифрам эти перчатки лучше, всего на там 3-4%, но все-таки лучше. Почему? Во-первых,
Атрибуты. Атрибуты дают много атаки. По-моему, основной атрибут мы делим на 2, получаем процент, а второстепенный на 5. И получаем тоже процент. Эти перчатки будут давать, получается, 32% атаки от ловкости и еще, ну там в районе десятки, ну короче, где-то около 40% атаки, атрибутной атаки. И мы получаем еще 40% аффикса только в супер навык, что не очень круто. Здесь же мы получаем 20% аффикс на весь физический урон. Да, и если мы говорим о физовой команде, она наносит этот физ-урон абсолютно всеми атаками. То есть это и базовые атаки, боевой навык, комбо-навык, супер-навык и все такое. То есть эти 20% распространяются на абсолютно все. Да, мы получаем намного меньше атаки, что-то порядка 10% вместо 30-40, как от этих перчаток, но зато пассивная характеристика намного-намного лучше. Вот, и из-за этого как раз-таки там и получается, что эти перчатки в теории лучше. Вообще, еще пару слов про атаку, да, в комментариях под прошлым или под позапрошлым роликом я как раз на эту тему тоже отвечал человеку. Про формулу урона у нас будет отдельный ролик чуть попозже, когда я полностью разберусь, но вкратце. Я не знаю, я, наверное, на монтаже добавлю эту формулу урона. Как она работает? У нас есть базовая атака, которая складывается из атаки персонажа и атаки оружия. Далее, эта базовая атака перемножается с процентным бонусом, назовем это боевой атаки. Атаки из всяких внешних источников. Допустим, вот тот же термитный резак, который заливает 5% атаки, это атака как раз таки та самая боевая. Также у нас есть еще пассивная вот эта атака и вот эта атака. Но это распространяется только на персонажа, кто носит этот самый резак, а это на всю команду. В общем, это тоже заливка боевой атаки. Потом там, по-моему, идет еще плоская атака, так сказать. То есть, опять-таки, если мы посмотрим на какие-то артефакты, я не знаю, есть ли у меня что-то, что дает атаку. Да, вот есть зеленые артефакты, которые дают плоское значение атаки. То есть не процент, а просто значение. Оно тоже туда прибавляется. И потом это перемножается с множителем атаки от показателей. И вот, как вы видите, бонус показателей тут аж 200% атаки. Это очень много. И, казалось бы, из-за этого атака должна быть не таким полезным потом, как там, условный какой-нибудь аффикс, ну, в данном случае физического урона. Но нет. Если мы говорим про боевую атаку, то это отдельный множитель. И поэтому 20% боевой атаки это намного лучше, чем 20% атрибутной атаки. Ну, при условии, что у вас много атрибутов. Такой стат, как атака не атрибутная, она важная. Атрибутная атака не такая важная. Запомнили, зафиксировали. Но, опять-таки, подробнее я про это буду говорить уже потом, когда разберусь в формуле урона и сделаю отдельный ролик на тему статов. Пока просто имейте в виду. На многих сетах артефактов есть первый пассивный эффект, который всегда работает, плюс 15 к атаке владельца, это как раз-таки вот эта самая боевая атака. Поэтому вот эти 15%, они очень даже сильные. Что касается Мастера Меча, еще раз возвращаемся. Один из моих любимых сетов, мне нравится часто станить противников. Все, у меня вся команда его носит, кроме ГГшки и Олеша. Ну, половина команды получается. У меня вся команда, еще раз возвращается, поэтому вот эти 15%, они очень даже сильные. Что касается Мастера Меча, еще раз возвращаемся. Один из моих любимых сетов, мне нравится часто станить противников. Все, у меня вся команда его носит, кроме ГГшки и Олеша. Ну, половина команды получается. А дальше идет у нас рысь. Рысь это сет на хиллеров, на танков, но, как я уже говорил, основная моя личная проблема моего плейстайла, скажем так, в этой игре в том, что я не особо ценю защитные характеристики, потому что от почти всех атак в этой игре можно увернуться, правильно? Но если вы вдруг, я не знаю, там на мобилке играете или просто не любите уворачиваться, или играете с какой-нибудь там Эмбер, Светоснежкой и так далее, то вполне можете использовать этот сет. Все, что он делает, это увеличивает хил, лечение. Skill status. It's definitely worth it for Chen.
2 of those. That, Am I looking all right from this angle? Watch this! Awesome, right? That's alright. Yeah, fine girl. With practice comes enlightenment of the Swordmancer's art. Hey. Ha. Okay, let's go do that. Hey. Now currently, let's go. Alright. It was the concrete jungle where the escaping princess ran into the heights of the Cosmic. They will cast her from foreign land across the road with some beams and destroy her body. Satanites skate over us of what need our help. Group post formation. You can do that? Oh.
To just go right here and throw. Let's go like this. Tap. And of course. Oh no. That's just because she's that. Throw. Yes. No? How come Carly is a fucking ghost? Yay! Well, we'll do it later. Are you ready? The wildlands are filled with danger. Который этот персонаж накладывает и дает вам сопротивление всем типам урона. Что может быть полезно, но опять-таки, как и во всех подобных играх, намного выгоднее просто накрутить себе цифру урона и уничтожать противников быстро, чтобы они не успевали убить вас. Единственное, что есть неплохой кусок на того же пограничника, поскольку сеты артефактов здесь состоят из 3 кусков, а на каждом персонаже у вас есть 4 слота свободных. Чтобы закрыть сет, вы собираете 3 куска, собственно, из нужного вам комплекта, и 4-й кусок вы можете выбрать из любого другого. Поэтому отдельные куски иногда бывают полезны. Как, например, вот эта вот пластина полезна на пограничнике, потому что она дает волю, его основную характеристику, и еще сильнее эту волю качает. Это что касается килл-сетов. А да, на Арделию, на Гилберту и на прочих подобных персонажей есть сет получше. Следующий набор снаряжения это эффект.
Эффектив на данный момент довольно спорный сет, потому что нет персонажа, который может полностью его использовать. Чен, которая может использовать его наполовину, и есть Ли Фэн, который может использовать его на 3 плюсового результата. Как он работает? Каждый раз, когда вы накладываете такую юности, вы получаете аффикс на фигурон, вплоть до 4 раз. Как я уже сказал, Чен быстро накладывает 2 стака, Ли Фэн быстро накладывает 3 стака. 4 стака на данный момент никто быстро не накладывает. Если у вас есть личный скиллпоинт, то в теории, конечно, да, можно это сделать. Но опять-таки, зачем с этим возиться, когда можно взять просто столовую или мастера меча. А если где-то цвет действительно может быть хорошо применим, это на пограничнике саппорта. Пограничник вообще мой любимый цвет в игре, и по совместительству, наверное, самый универсальный в плане артефактов персонаж, потому что на него на единственного в этой игре подходит 4, а то и 5 сетов. То есть мастер меча, как я уже упоминал, тех, по причине, о которой мы сейчас поговорим, потом костоломский сет, потом идет сет на всех авангардах, и еще есть набор Инлун, который нужен для мейн-гида пограничника. Если вы вдруг хотите собрать его в урон, чтобы он закрывал 4 стака и бил своим максимально заряженным комбо, то вот этот сет вам подойдет больше. Но про эффектив, да, почему он работает на пограничнике. Да, конечно, вы не активируете эффект, вы получаете, во-первых, боевую атаку, да, 8%, но это тоже приятно. Но что самое важное, вы качаете силу искусства. Про силу искусства мы уже говорили. От этой самой силы искусства зависит не только урон ваших реакций, но и эффект. А эффект прорыва снижает физическое сопротивление противника. И, соответственно, чем больше этот эффект, тем больше это снижение. И поскольку в физической команде у вас все 4 персонажа наносят урон, даже какое-то повышение на 1-2% этого снижения даст заметный прибавку всей команде. Поэтому собирать пограничников в силу искусств вполне себе рабочая строка. И этот самый эффект имеет силу искусств, по-моему, на 2 кустах сразу. Да, вот на этом кусте и на перчатках. Да, вот поэтому вы можете собрать этот сет и замахивать силу искусств пограничников, чтобы все остальные персонажи его команды дамажили больше. Но в плане его личного урона это, конечно, не лучший сет. В остальном, по крайней мере, на данный момент никто этот сет не использует. Дальше костоломский сет. Универсально полезный на всех персонажах, кто наносит урон. То есть, если вы не знаете, что собрать на вашего персонажа, берете просто куски с подходящими основными характеристиками и все. И вот эту вот маску. Кстати, ее пофиксили, на бете тут было 60%, и это был лучший кусок на абсолютно любого персонажа. Там он процентов на 10 был сильнее, чем любой другой кусок. Сейчас это понерфили, теперь 41, но он все равно лучший, но уже не такое большое различие. То есть на тех же ловкачей, силовиков, физовиков можно брать вот этот кусок. Он работает всегда, но он чуть-чуть слабее по теоретическим данным, чем вот эта маска. Единственная проблема костоломского сета, на мой взгляд, на данный момент, это то, что никто, кроме ГГшки, наверное, в оптимальной команде не может активировать пассивный эффект. В принципе, практически любой персонаж может этот сет использовать. Но вот на 60 в оптимальной команде я вижу только ГГшку. Вот, ГГшка удобно использовать этот сет, потому что в первой ротации не она закрывает такие уязвимости. Ну, в команде с пограничником, а пограничник. А она закрывает на второй раз. Соответственно, к этому моменту нажимает уже на комбо и полностью активирует этот сет артефакт. Другие персонажи активируют его наполовину, и поэтому это такой нормальный сет, который в большинстве случаев работает. Дальше у нас идет импульс. Импульс, единственный персонаж, кто использует этот сет на данный момент, это Перлика. Причем, что забавно, использует он этот сет в основном не из-за его конечной пассивки, а из-за статов. Сила искусств, как мы уже выяснили с Физой, прекрасно работает на дебаферах, то есть персонажах, которые накладывают негативные эффекты на противников. И электризация — это эффект, который увеличивает получаемый противником урон искусств. Соответственно, опять-таки, если вы собираете там full электрокоманду, допустим, все в ней дамажат электричеством, и если вы сильно увеличите это самое снижение, это будет полезно, очевидно. У этого сета сила искусств не только как пассивная характеристика, но и еще как эффект комплекта. Поэтому вы берете броню, берете 2 вот этих шарика и не знаете горя, так сказать. 50% увеличение электрического урона — это, в принципе, для Перлики тоже приятно, потому что в фулл электрокоманде она тоже наносит какой-то неплохой урон. Но это не основное. Основное — это все-таки сила искусств. Больше этот сет никто не утилизирует. Насколько я знаю, из крио-персонажей тоже никому это не нужно. Дальше у нас идет сет на авангардах. Что он делает? Он дает универсальный бонус к урону всей команде каждый раз, когда вы восстанавливаете очки навыков своими навыками. Приятно, полезно, и авангарды восстанавливают очки навыков, поэтому на них этот сет.
И кроме пограничника, ну, возможно, еще Арклайт, никто из них особо урон не наносит. Так что то, что вы снижаете их личный урон, это не так важно. Но даже на той же Арклайт этот сет, по-моему, в конечном итоге все равно лучше. По крайней мере, если он без фигни, если он не полностью прокачан и так далее, то раздавать бонусную команду полезнее, чем ее собственный урон. Что касается пограничника, опять-таки, как я и сказал, он очень универсальный персонаж, можете ему этот сет дать. Помимо всего прочего, этот сет еще полезен тем, что он снижает время перезарядки комбо навык. А у пограничника очень долгое комбо. Без этого сета может быть иногда сложновато создавать какие-то ротации. То есть вам приходится там держать паузу, не прожимать все комбо сразу и так далее. Вот с этим сетом это очень полезно. Дальше идет термоудар. Термоудар — это сигнатурный сет на Лаватейн, один из двух, ну, в скобочках 3, которых вы можете на меня собирать, но он же и самый лучший. Его единственная проблема — это то, что на Лаватейн сила искусств, ну, не то чтобы важна. Ее основной урон все-таки идет не от самого горения, а от от ее базовых атак по ультимейте. Поэтому эта сила искусств не так сильно не раскрывается. Но в любом случае это лучший сет на данный момент. Помимо него на Лаватейн можно собирать еще, по-моему, натиск Филила, вот этот сет. Он чуть хуже, но зато он позволяет вам надеть сразу несколько кусков на скорость накопления суперэнергии. То есть если у вас есть проблемы с набором ульты на Лаватейн, вполне можно использовать этот сет. Но о нем мы чуть попозже. В основном, на кого еще этот сет можно надеть? Ну, на Main Devil Guard. Да, если вы собираете Вейсгарду как своего основного дэмэдж-дилера, получить 50% паффикс, про коррозию и природных персонажей пока нет никого, кто использует этот сет. Потому что все персонажи природы, которые у нас есть, это саппорты, которые нужны как просто накладыватели коррозии. Урон из них особо никто не наносит. По поводу силы искусств, есть этот кусок, да, как раз который мы используем, который дает силу искусств. Сет, о котором мы поговорим дальше, дает больше, чем вот это вот усиление коррозии от силы искусств. Поэтому да, поэтому это все-таки скорее сет для какого-то main DD. В будущем, когда выйдет персонаж, который будет играть именно от горения, я думаю, ему этот сет очень сильно понравится. Потому что качается силу. Но пока да, пока это Лаватейн и Вейсгард, если не будет. Дальше идет сет, Мгешка сет, Казимировский на криты. Ну, про криты я уже говорил, не раскрытый на один стат, не их используют это его. Для нее это, да, хороший сет. Единственное, что, как вы видите, здесь очень много кусков. Разработчик решил закинуть прям всех персонажей, интеллект, воля, ловкость, сила, все вообще. Поэтому вполне возможно, что в будущем криты раскроют побольше. И будущие персонажи будут играть в критов. Но на данный момент, конечно, только его. Я видел, еще люди сейчас собирают Петлику в крите, потому что у нее есть последняя конста, которая дает им шанс на ультимейт. Но это такое. Вайфу гейминг, это не эффективно. Электросет на ней намного больше урон дает. Дальше сет Лун, тоже довольно нишевый сет. На данный момент его могут использовать только Эстеллу и мейн ДТ пограничник. Ну, про пограничника я уже сказал. Накапливаете все стаки, и его комбо бьет очень больно. А что касается Эстеллы, ей просто проходят характеристики. Следующий сет — это натиск прилива. Это сигнатурный сет на панихиду, и пока все. Кроме панихиды его никто прям хорошо использовать не может, разве что Лаватейн. Как я уже говорил, он дает меньше урона, чем термоудар, но позволяет вам взять сразу 2 куска на восстановление суперэнергии, если у вас проблемы с этим. На панихиде, собственно, этот сет хорош, во-первых, из-за накопления суперэнергии, а во-вторых, из-за статов, потому что поты как раз идеально под нее сделаны. Ну и плюс она активируется. И последний сет — это Вечный Страник, это сет на саппорта, на Арделию, на Гилберту и так далее. На любого персонажа, кто может накладывать вот эти вот. На Кетчера, кстати, тоже. Потому что Кетчер, по-моему, слабость накладывает ультимейта. Сет этот дает универсальный бонус к урону всей команде, когда вы накладываете один из помимо. Именно поэтому я говорил, что сет, который рысь, не выгодно собирать на ту же Арделию, Гилберту и прочих сустейнов, потому что этот сет тупо лучше, потому что он просто дает урон всей команде. Плюс еще такой важный факт — это скорость накопления суперэнергии. Тоже очень полезная характеристика на всех саппортах. Чаще ультовать это приятно, на Гилберту тем более. Так что да, если у вас нет проблем с лечением, собирайте рысь. Если есть проблемы, можете попробовать рысь, но мой совет — лучше научиться сворачиваться, потому что в будущем, когда будут выходить новые враги, боссы и так далее, мне кажется, игра станет немного более активной. Тут уже по Лудину, в принципе, видно, что наборы атак противников становятся более комплексными. Да, когда там у этих бубыл
тентаклями комбо из 4-5 атак уже надо уворачиваться подряд. В сравнении с каким-нибудь Роданом, где там максимум 2 атаки. Если есть желание и возможность, лучше научиться уворачиваться и папать уровень всей команды. Ну, как-то так. По артефактам, я надеюсь, стало хоть чуть-чуть понятно, что на кого собирать. Опять-таки, в будущем поговорим уже намного подробнее, с цифрами, со всем этим. На данный момент вот так, просто поверхностно, чтобы хоть что-то надеть. Но, как я уже говорил, инста-контент в этой игре не настолько сложный. Посмотрим, что будет через 2 недели, когда выйдет первый эндгейм наш. Но я сомневаюсь, что будет что-то совсем сложное. Как-то так. Если что-то вопросы, пишите, подписывайтесь на телегу, пишите там в чатике, отвечаю. Спасибо за просмотр и удачи в гаче. До скорого. But with this setup, you will be producing 12. Don't. He's getting ambushed!
me see. Got a present for you. Present. Got a present for you. Got a present for you. Commence AL7, annihilation! Like a flash, it struck. Please help, Mr. Dolly! I shall sweep the rest. Let's do this together, lads! Come off real good! Perfect
Nope. No invisibility frames on this. Do what you there. must, Professor. I'll do everything I can to help. Because that way you will learn at least how production is made. Honestly, that seems like the easiest one. Just because there are only two bodies. Dodges are generous. Attacks are Commence L7, annihilation! Perfect in this win. I spotted openings. Raging wind! Don't blink! Don't blink! You really kept track. Raging wind! okay. From the storms, it came. Please help, Mr. Dolly! Tremble before my strike! Raging wind! I should hope the rest. Here's our kill! Okay. Okay. Coming soon. Well, not yet.
So this goes into the filling unit. And oh yeah, there's 2 production lines here, by the way. If you really want to, you could just remove this entire thing and then just focus on 1 production line, and it gives you 6 a minute of Buck Capsule C. But with this setup, you will be producing 12 per minute of Buck Capsule C. Now, I did mention I do have a AIC version of this in case you don't have the Bus Depot upgrade. So let me just show that to you guys. Oh yeah, before we do that, it's important that there's nothing in here. Журнал The Economist решил посвятить нас в детали непубличных переговоров Кирилла Дмитриева и Стивена Уиткофа, спецпредставителей президентов России и Соединенных Штатов. Нам приподнимают завесу над сценой абсолютного безумия. Оказывается, Дональду Трампу пытаются продать величайшую сделку сразу обо всем. Там и добыча редкоземельных металлов, и добыча нефти и газа в Арктике, строительство дата-центров на атомной энергии и даже тоннеля под Беринговым проливом, который соединит США с Россией. Короче говоря, как будто кто-то собрал все любимые слова Трампа в один мешок. В сумме все эти проекты, во имя которых нужно снять санкции и надавить на Украину, предлагается оценивать в 12 триллионов долларов. По замыслу авторов, Россия и США будут не просто торговать, но заниматься всем на свете в макроэкономических масштабах. Этот разговор светских сумасшедших о каких-то фантасмагорических перспективах, о проектах, сравнимых со строительством звезды смерти, очень хороший повод подвести итог переговорного процесса за год. Сейчас это и сделаем. Только перед тем, как начнем, напомню, мы активно развиваем проект Релокац. И теперь там можно не только узнать полезную информацию о переезде в любую страну мира, но и обратиться за консультацией к специалистам проекта. Он помогает с оформлением ВНЖ, ПМЖ и гражданства. Ссылка в описании. Там же инструкция, как вернуть себе нормальный интернет в России и обойти блокировки. Ну все, начинаем. Для начала напомним реальность. Россия и США никогда не были друг для друга важными торговыми партнерами. Были важными в какой-то отдельной категории товаров, вроде титана или урана. Но в деньгах это всегда были копейки. Возьмем совсем чистые данные. 2018 год. До ковида, который сильно исказил мировую торговлю, и уж тем более до войны и санкций. Тогда Россия экспортировала в США на 18 миллиардов долларов. Меньше, чем в Италию. В 2 раза меньше, чем в Нидерланды. Импортировала же Россия на 10 миллиардов. В 3 раза меньше, чем из Германии. Вне зависимости от войн и санкций, Россия и США будут друг для друга партнерами сугубо периферийными. Виной тому география и структура торговли. Главные статьи экспорта России – нефть, газ, продукты их переработки, а также продукция черной и цветной металлургии. Все это дело США гораздо проще покупать на американском континенте. И более того, в значительной части экспортной номенклатуры России и США это не покупатель и продавец, а вообще конкуренты. Наш традиционный рынок – это Европа. Под него выстраивалось буквально все – производство, добыча, логистика. В европейской части страны сконцентрированы производственные и людские ресурсы. И ситуация не изменится. Едва только Россия придет в норму, Европа по торговым отношениям с ней вновь сильно обгонит Китай, а США останутся периферийным рынком. К этому рассуждению мы возвращаемся каждый раз, когда американская страна вдруг начинает рассказывать, какую невероятную торговую сделку они сейчас предложат Путину. Сделку, которая все изменит. Которая точно заставит Путина отказаться от своих планов на захват украинских территорий. Каждый раз мы повторяем. Даже если человек, который уже угрохал на войну триллион, можно было бы соблазнить деньгами. Даже если бы они могли стать мотивацией для самого богатого человека на свете, даже тогда американцам нечего было бы ему предложить. Даже если взять взаимную торговлю между Россией и США в лучший год и умножить сразу на 2, это все равно абсолютно неважные гроши в масштабах того, сколько Путин грохает на захват Купянска и Константиновки, в которых, напомню, ничего нет и они ни зачем России не нужны. Каждый раз, когда тема эта всплывала, когда Трамп вновь повторял идею купить Путина большими прибылями, мы говорили, Россия и США — это как лесопилка из Подмосковья и завод холодильников из Хабаровска. У них не может получиться большого совместного бизнеса. Если вся переговорная стратегия сводится к тому, что Кирилл Дмитриев рассказывает Стивену Уиткофу о больших деньгах, то это большой развод с целью тянуть время, размахивая перед Трампом золотой морковкой.
Но, рассуждая обо всем этом, мы, конечно, недооценивали совершенно дикую наглость происходящего. Мы понимали, что, скорее всего, на этих встречах обсуждаются абсолютно нереалистичные суммы, основанные на абсолютно вздорных ожиданиях и завиральных прогнозах по масштабам совместной торговли. На абсолютно фантазийных совместных проектах. Берется какое-нибудь месторождение в какой-нибудь Арктике, которое никто еще даже с точки зрения целесообразности разработки не обсчитывал, куда лет 20 придется только вкладывать. И объем вот этой вот еще даже не запланированной чудо-скважины объявляется чистой прибылью. Но мы сильно недооценивали масштабы мифотворчества. 12 триллионов долларов, о которых пишет Economist, это какая-то просто потрясающая наглость. Если действительно все так, если Кирилл Дмитриев произносит эту сумму вслух, а Уитков и зять Трампа Кушнер сидят и без смеха, серьезно слушают это, то Дмитриев действительно великий переговорщик. А бесконечный его пиар, возможно, заслуженный. 12 триллионов долларов, в объеме которых речь идет о совместных проектах, это 10% всего мирового ВВП. Это 6 годовых ВВП России. Если же брать оборот совместной торговли России и США в довоенном 2021 году 30 миллиардов долларов, то 12 триллионов – это ее объем за 400 лет. Пожалуй, вот эти разговоры, дескать, мы тут на совместных проектах, на разработке полезных ископаемых в самых недоступных регионах планеты заработаем вместе 12 триллионов, такие разговоры в полной мере описывают характер происходящего. Если мы задаемся вопросом, насколько всерьез нужно относиться ко всем этим тайным и явным переговорам между российской и американской сторонами, нужно всякий раз себе напоминать одну вещь. Люди эти всерьез, не моргнув глазом, обещают друг другу совместных проектов в объеме, равном российскому федеральному бюджету за четверть века. Переговоры эти, как и ожидалось, представляют собой взаимный груминг с обсуждением чистых абстракций. Эти люди обсуждают там, за закрытыми дверьми, не что-то реальное и не что-то, что может таковым стать. Даже при завышенных расчетах и удачном стечении обстоятельств они просто называют случайные цифры, которые хороши только тем, что в 12 триллионах есть 12 нулей. Таким образом, когда нам кажется, что все эти тайные переговоры о больших совместных сделках — это какой-то мелкотравчатый развод, который не имеет вообще никакого отношения к реальности и никак не приближает нас к концу войны, что новости с очередных тусовок в Майами можно просто не читать, то нам не кажется. Ровно так оно все и есть. То есть у нас сейчас идут 3 параллельных процесса. Поговорим о них после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. В валюте на именном счете арендовать. Спасибо, что смотрите рекламу, которая позволяет нашему каналу оставаться независимым, а мы продолжим. Мы говорили о том, что все тайные переговоры о больших совместных сделках кажутся какой-то разводкой. Да и, по всей видимости, не кажутся, а такие и есть. У нас сейчас существует 3 параллельных процесса, которые друг с другом не пересекаются. Существуют официальные публичные переговоры, возглавлять которые снова отправили Владимира Мединского. Личность этого главы делегации, у которого кроме места помощника президента нет вообще никакой внятной должности и полномочий, сразу обрисовывает нам возможные тут перспективы. От делегации и СМИ мы слышим, что Россия и Украина обсудили создание демилитаризованной зоны на Донбассе. Хотя множество раз и от Путина лично, и от Пескова, и от Лаврова, и от Медведева мы слышали, что никакие такого рода перспективы даже не рассматриваются. Что Россия не хочет временных решений и перемирий, а уж тем более в таких формах, как создание демилитаризованной зоны, которая сама по себе предполагает ввод каких-то внешних миротворческих сил. Иногда такого рода публичные встречи заканчиваются обменом телами погибших и пленными. Что, безусловно, хорошо. Но не надо тут обманываться, это не какой-то процесс пошел. Уж тем более не разворачиваются процессы. Гуманитарные обмены между сторонами шли с первых дней войны, без относительно всяких переговоров. Второй процесс – непубличные переговоры Ушакова и Дмитриева с одной стороны и Уиткофа и Кушнера с другой. Там, видимо, задача просто впечатлить Трампа огромными суммами, чтобы он, как в случае с Саудовской Аравией, например, мог бы сказать: вот такие невероятные триллионы я принес американской экономике. И чтобы снова козырять своими невероятными прибылями, Трамп вроде как должен стать Путину другом и помочь ему выиграть войну. Третий процесс – совокупность реально происходящих событий. Реальность в том, что война застряла окончательно. Мы до сих пор с трудом понимаем, как на это повлияло отключение старлинков. Но есть факт.
И без того медленное наступление увязло вовсе, а на отдельных участках Украина смогла что-то успешно отбить обратно. Таким образом, спустя почти год с той перепалки в Белом доме, когда Украине пророчили поражение без поддержки США то ли за несколько месяцев, то ли за несколько недель, Украина даже и близко не находится к тому состоянию, когда нужно принимать мир любой ценой, на любых сколь угодно унизительных условиях. С точки зрения достижения любых военных целей, вроде захвата всего Донбасса, Путин находится примерно там же, где год назад. Как и год назад, нельзя сказать, будто он в чем-то так преуспел, что может ставить условия Украине и ее союзникам. Будто Европа должна воспринимать его как непобедимое зло, с которым бесполезно помогать воевать Украине, и проще бы даже подталкивать ту к капитуляции. Если план заключается в том, чтобы максимально долго держать Трампа в подвешенном состоянии, а за это время переломить ситуацию на фронте, захватить столько, что можно договариваться на условиях победителя, то план этот в полной мере провален. Устроенный Путиным энергетический террор, который действительно убивал мирных граждан Украины в тылу, вот-вот исчерпает свою силу. Самая холодная зима в Европе за последние десятка-полтора лет заканчивается. Если был план всех впечатлить, вернуться в повестку как самому отбитому, с которым можно только на его условиях, то план этот тоже не удался. Спустя год мы можем уже смело говорить. Все усилия Путина, которые тот прикладывает, чтобы с ним разговаривали на его условиях, чтобы бесплатно получить фронтовое продвижение, очевидно, провалились. Они не впечатлили никого, кроме разве что Латынины и Арестовича. Никто никакой Донбасс отдавать ему не собирается. Более того, не очень понятно, насколько вообще работает этот закулисный разводняк Трампа на какие-то невиданные триллионы взамен на то, что Трамп станет для Путина лучшим генералом и выиграет за него войну. При всех разговорах Трампа, дескать, вот-вот мы с Владимиром заключим самую потрясающую сделку на свете, действия его имеют совершенно конкретный эффект. Атака на теневой флот, давление на Индию, помещение под санкции Лукойла – все это нанесло, очевидно, самый большой удар по доходам российского бюджета от нефтяного экспорта за все время войны. Более того, минувшего года европейским странам хватило, чтобы осознать себя чем-то большим, чем рыжими пасынками при американской администрации. Мы помним, как все начиналось, как всем казалось, что если США выйдут из игры, то Украине конец. Теперь США в военном и финансовом отношении де-факто из игры вышли. И оказалось, что для Европы не существует варианта просто смириться с тем, что Путин захватит Украину. До всех разом, от канцлера Германии до президента Финляндии, дошла вполне очевидная истина. Война эта на Украине не остановится. НАТО в Европе без США находится в крайне уязвимом положении. Украина — единственная преграда, которая пока связывает с собой путинские войска и отделяет их от стран Балтии, от Польши и далее везде, вплоть до Берлина. Этот процесс не был особо публичным, но если мы посмотрим на графики, то увидим, Европа практически полностью заместила объемы американской помощи Украине, по крайней мере в деньгах. Даже если бы того желал, Трамп не мог бы подарить Путину Украину ни за какие фантазийные 12 триллионов. Война идет в Европе. Украина — это ответственность Европы, и, кажется, Европа это в полной мере осознала. Нельзя договориться с Трампом ни о каком переделе Европы. Европа против. Именно она теперь главный союзник Украины. Уже не только из абстрактного гуманизма, но и из чувства самосохранения. Спустя год очень странного блудника с Дональдом Трампом Владимир Путин оказался в ситуации сильно худше, чем та, с которой он начинал. Успехами на фронте похвастаться не вышло. Не вышло никого впечатлить. Дональд Трамп слушает и кивает все более богатым обещаниям и одновременно гоняет Путина по миру с его нефтью и танкерами. Арестовывает его союзников, показывая, что тот слаб не только на фронте, но и во внешней политике. Европа, которую, казалось бы, давно выписали из глобальных игроков, ощутила свою субъектность. Европа быстро милитаризируется, больше помогает Украине. Теперь Путин не может воспринимать ее как приложение к американской внешней политике. Теперь недостаточно просто взять и развести на что-то Трампа. Европа воспринимает Путина как врага и дарить ему победу не собирается. К началу же 26-го года абсолютно всем стало ясно кое-что еще. Мнимый рост экономики, вызванный бюджетными инъекциями на войну, для Путина закончился. Ресурсы его исчерпаемы.
И со временем он будет становиться слабее, а не сильнее. Испарилось всеобщее представление о России как совершенно о бесконечной силе, способной потратить сколько угодно денег и убить сколько угодно людей. Путин, очевидно, очень хорошо провел время в прошлом году. Потрепал людям нервы, подержал журналистов на ночном бдении, развел Трампа на путешествие в Анкоридж. Всех покатал на эмоциональных качелях. Старику было точно не скучно. Но результат вполне очевидный. При всех разводах, при всем одноклеточном вранье, при всем притворстве, Путин спустя год стал гораздо слабее. Первая половина прошлого года выглядела для него точкой бесплатного триумфа, когда весь мир снова, как перед началом войны, поверил, что он способен взять Киев и принялся хороводы вокруг Путина водить. Но теперь очевидно, тот увяз в войне и запутался в собственных целях окончательно. Никаких иных итогов у этого года переговоров нет. Путин делает максимум возможного, но может он постепенно все меньше. До завтра. Who's due for some? I offer today's dialogue and contemplation to your terminal in reference. I offer today's dialogue and contemplation to your... I offer today's... Who's due for some bad luck this time? Here.
Looks like the correct way to go. Is here. A frigid output.
Strength ultimate gain boost to me. What else do I gain? Index. Distract them, disable them, or just The training must continue. I must master this power. Would you look at that? Didn't realize I got it. That's cool. That's cool. And I hope that our battles may bring about peace. Who's due for some? I offer today's dialogue and contemplation to your terminal, in reverence. Once we are connected, wisdom shall springeth forth. Oof. Once we are connected, wisdom shall springeth forth. That's for a really bursty burst. Combo skill, stress test. Wait, that's combat. Oh, that's really bad. The path ahead has been revealed. Distract them, disable them, or just destroy them. A strong team is one without any weak links. Canada has been caught in 4K cheating at the Winter Olympics, as the curling team has been filmed tapping the granite stone with their finger after already releasing it in an illegal move known as double touching. After the Swedish team accused the Canadian team of cheating on live television, Canadian curler Mark Kennedy exploded, throwing expletive-laden insults left, right and center. I haven't done it once. You can off. You haven't done it once? I haven't done it once.
Allegedly, the Swedish team knew they were doing it, and so ensured a certain camera angle was set up in order to catch Canada in the act, although this goes against the official rules, so they're claiming all footage is from their public broadcaster. What makes the Canada cheating situation so interesting is the fact that Canada is so well known for being stereotyped as a very polite and play things by the rules sort of country. However, seeing them blatantly cheat and react to being called out by swearing and getting outwardly upset runs in the opposite direction of what we've come to learn about Canadians. That being said, there is a stereotype in Canada called the hoser, which is basically like a redneck in America or a bogan in Australia, and a hoser might be more likely to react in the same way the curling team did. At any rate, it would appear the cheating scandal has rocked the world specifically because people assume a sport like curling would be relatively chill. However, it turns out that it's been taken extremely seriously. Despite the fact that it's a person slowly and gently releasing a granite stone whilst two others furiously brush in front of it, and that very act looks ridiculous, it's a sport that has been going for over 500 years, originating in Scotland. As such, it does have a certain element of prestige about it, which does explain why the Canadian team seems to be taking allegations of cheating so seriously, even if it does seem quite clear that they've been caught red-fingered. It also taps into the broader appeal of the Winter Olympics. Right now, the Winter Olympics are the focus of the world, as they represent competitive entertainment in which representatives from each country have their own stake. There are millions of clips, edits, and posts created every single day as it continues to broadcast, and these memes are responsible for much of the interest in niche sports one would never pay attention to otherwise. As such, curling has become an incredibly famous sport due to its unconventional systems, and now that there's a shocking cheating scandal at the heart of it, it's going to be attracting many more eyes and ears. In short, Canada being caught cheating in 4K and responding with a bunch of expletives and anger goes against the grain of what one would expect to happen in a curling competition, and as a result, the shitposts are coming through thick and thin. What meme would you guys like me to give a lesson in next? Let me know in the comments below. Subscribe! Hey everybody, how's it going? Hope you're having a lovely day. I just want to say thank you very much to Charlie at the Penguin Zero YouTube channel for going over consumerrights.wiki in a recent video that he did. I'm really excited about this. This is a video on the whole concept of leasing or renting a game console, which I think is it means something different now than it did in 2000 when I rented a PlayStation 2 from Blockbuster for 25 or 30 bucks to see if it was worth it because I could not afford $300 to buy it at the time. I wanted to see if it was worth it. I rented it with Midnight something. It was a racing game. Forget the name of it. It's been a long time. It's like 26 years ago. And Ace Combat and Rayman. I wanted to say, anyway, because back then, we did not live in a subscription economy. We lived in a world where you actually owned what you bought and paid for. And when you see this in a world where an average amount of RAM costs $1,000, it just kind of feels like you're being pushed towards renting everything and leasing everything rather than actually owning it. And that's annoying. And he shouted out the Consumer Rights Wiki at the end of this video, which I am incredibly grateful for. I've had a lot of people email me and say, you know, you should probably try and get other content creators that talk about these issues to talk about it, because the stuff that I've been talking about in this YouTube channel for 14 years now is finally starting to get noticed by other people. The fact that you don't own what you bought and pay for, the fact that every company tries to revoke your ability to fix what you own, use what you own what you own. And yeah, I have not been the best at that. I'm not a social butterfly by any means, but thank you very much to Charlie for going over this. We got a fairly nice bump in viewership, and we had about, I think Keith said in yesterday's meeting, 4 or 5 people that joined and started editing articles that day. Now, you know, granted, like 4 or 5 people joined that day, 1.7 million views. I'd like a different ratio, I'll be honest with you, if I'm going to be real here, but it's a start.
We got 4 or 5 new people that were editing articles. Isn't that awesome? I'd like to see more. And I want to say thank you to everybody in the audience who came over. And I just wanted to introduce you to what it is we're doing here. So ConsumerRights.wiki is a site that goes over the revocation of ownership, whether we're talking about 3D printers that will connect to the internet or have a kill switch in them so you can't print certain things, or if it thinks it's a gun, Netflix having fucked up stream quality even if you paid for 4K. I put this article here because I want you to see this is what it started as and this is what it turned into. I don't want you to think that if you're just only capable of making this, that it doesn't belong in the wiki, because the community will come together and make it this. You ever see that meme where the guy is typing and there's a beautiful model class woman in the background crying and he's just sitting there at the computer and he says, "I'm sorry, honey, somebody is wrong on the internet"? Like, that's what wikis are for. Whether we're talking about Milwaukee having digital rights management in their batteries, Samsung televisions that require a subscription to be able to view photos, a motorcycle where there's features that get locked behind a paywall after people bought and paid for it already. There are many examples of anti-ownership practices, and what we're doing with this wiki is we want to make it as easy as possible for mainstream media outlets and other people to be able to cover these issues. If you are a reporter and you have 2 choices, you can do a story on something where 90% of the research has already been done for you and is cited, or you got to do it all from scratch. What do you think you're going to pay more attention to? You're going to pay more attention to the stories where 90% of the research is already done. Now, there are some people that have asked, well, Lewis, he didn't really shout you out in this video or talk about your YouTube channel. Good. I had a 30-minute conversation with Charlie, and that's exactly what I asked for. This is not about me. This is about the issue. This is about the movement. The entire point of ConsumerRights.wiki as a website is for no Louis Rossmann branding to be here. None. That's the whole point. This is supposed to be a neutral tone of voice. It's supposed to be a neutral website. My YouTube channel is my personality. It's bombastic. Some people like me, some people don't. Whatever. I'm an acquired taste, I've been told. This website is supposed to be a website that is open to everybody. Even people that hate me and everything I stand for and the look on my face and the way that I talk and my attitude and everything else should be able to come to this website and be able to use it as a neutral resource. I need to create something that lives outside of me as a personality. And that's the point of this. And I don't want this to be some sort of way to promote my YouTube channel. I'm not using this to promote my personal brand. I'm using this to promote the actual cause. And I want to get as many people involved as humanly possible. Even people that don't like me. I'm not asking you to donate money to it, but I am going to ask you to donate time. Are you able to make these articles better? Are you able to go on this page, click on this little list over here, articles in need of work, and try to actually make them better? Or just click onto a random page and see if there's something that you're familiar with. This is a stub. It is underdeveloped. It needs work to meet the content guidelines. Ask Keith in the community chat. Send him an email, keith@consumerrights.wiki. Ask him what is it that can be done to make this better, and he'll respond to you. He'll probably kill me for putting his email out there publicly, but he'll respond to you. It's kind of awkward right now because we have a Discord, but there's a lot of reasons that people don't want to use Discord, and I don't blame them. We're maybe putting up a public Zulip, but that's for another day altogether. Take a look at this. Over here, articles in need of work. These are all articles that need work, that need better citations, that need editing in order to live up to our standards. Can you help make these better? Can you add articles based on your own experience? And again, if you don't have all the information in the world, it'll get labeled as a stub. If you're only able to write something like this, that's absolutely fine. Trust in the community. Trust in the pedantic, autistic fucks of the internet, myself included, who will spend time at 2 in the morning at the expense of our relationships and our lives, turning it into this because we want to correct something that is wrong. And look at this. Look at how beautiful this is. Now, many of you may be saying, Lewis, what's the point? Most people don't even care about this. It's not going to change anyway. And I don't want you to think of it in that context. Yes, you're right. That a politician is not just going to take a look at my little list right now and then just magically come up with something that says people own things. Companies are not just going to do an about face immediately because something like this happens. But what I've learned throughout the course of my life, and what I want to impart onto all of you, is that there are going to be these decision moments. There's going to be these very specific moments in time where all of the work that you've done to prepare for them is going to be very worthwhile for you. Take the movie The Shawshank Redemption. Andy Dufresne, to be clear, I'm going to spoil one of the best movies of all time, so if you haven't watched it, turn off the fucking video. Reach for your headphones, unplug that shit right now, it's not worth spoiling. Andy Dufresne is in prison. He's wrongfully in prison for something he didn't do. And after 20 or 25 years, he finally gets his chance where he's able to take some money, he's going to have an opportunity to escape, and everything's going to go well for him. And in that moment, he's really, really happy that he spent the last 25 years in prison with his little rock hammer, chipping
chipping away at the walls so we'd actually be able to run out of there. For all the planning and all the things, once that opportunity came at the end of the movie, he would have not been able to take any of it if he didn't spend that 20 years chipping away at the wall. Now, you may think, well, what's the point of chipping away at the wall? There's guards, there's miles that I have to run, this is ridiculous, this is pointless. And you're probably right. If you have faith that there is a moment in the future where this is all going to be worthwhile, it becomes worthwhile. I had a billionaire call me in 2020 in the summer who wanted to talk about helping start a nonprofit for this whole world that we live in, where you don't have freedom with your technology anymore. And it was a little vague, but we wound up working through it and figuring out things that we could do with nonprofits, with his organization, to try and help things out. And at that moment that he called me, I was very, very happy that I had spent the last 10 years of my life on YouTube never taking a paid sponsorship. Nobody has paid me to say, like, subscribe to Audible. Nobody's paid me to say Raycons are good earphones when they actually suck. And that was useful because in that moment there was trust that was built up that allowed me to have a less frictionless relationship when we're talking about building something cool. You may not like these two figures, and I don't give a fuck. I'm just using it as an example, so fuck you if you're gonna get pedantic in the comments over it. But if you look at something like Donald Trump becoming president, Mamdani becoming mayor of New York over Cuomo and everybody else in the Democratic establishment, these people had a moment. But for them to have that moment, there had to be a lot of work that was done beforehand for them to actually get to that point. There is going to be a point in the future where we are going to have an opportunity to bring ownership back, to bring freedom and technology back, to bring privacy and all of these things back. And when that moment comes, I would like this nonprofit with this project to be ready with every single fucking instance in citation of a company that has taken part in this type of anti-consumer bullshit, to have every single thing logged with citations, so it's not just a bunch of random blog posts, but it's curated in a professional way by the community so that we can push back against it. I'm not a trust me bro type of guy, but trust me bro, there is a lot of stuff going on in the background right now to ensure that this type of anti-ownership crap is not something that is going to succeed into the future. And when that moment comes, when there is that regulator or that politician or that individual that works for this company is like, okay, I see your point. Yeah, do you have an example? And the opposition goes, well, no, there's no examples of that. Lewis is talking about a problem that does not exist. I go, and I drop 60 binders on their desk. I don't like printing, but for the effect, I will do that. I will take 60 binders of every fucking wiki article, of every citation, and just drop it on the desk and say, where would you like me to begin? That moment is coming. Unlike my significant others for the most of my life. And when it does, it's important to me to be as prepared as humanly possible. Unlike my significant others for the most like me to begin. That moment is coming. Unlike my significant others for the most of my life. And when it does, it's important to me to be as prepared as humanly possible. And frankly, even if that moment never arrives, why are we not doing this to hold these people accountable to begin with? That's it for today. And as always, I hope you learned something. I'll see you in the next video. Bye now. I didn't like this relay tower being literally in the middle of the road. I can move it to this side, at least to this side, and this is not going to be bad. What about here? Also not much of a problem.
The former Prince Andrew has been arrested. This is a weird job. I was looking around nurseries for my child, and they take your phone off you, and my day was looking very different to this. And then I came out, having spent 45 minutes or whatever with no phone, to quite a large bit of news. So Thames Valley Police, about roughly an hour ago, as of our time of recording this, released a statement announcing that they had arrested a man in his 60s from Norfolk on suspicion of misconduct in a public office and are carrying out searches at addresses in Berkshire and Norfolk. Those addresses are Sandringham Estate, where Prince Andrew, the former Prince Andrew, currently lives. I suppose he sort of currently resides in a custody cell, but more broadly currently lives. And we think part of the Windsor estate, either Windsor Castle or possibly the Royal Lodge, which is where he was living until he moved to Sandringham not too long ago. I wonder if anyone was having a nice afternoon tea at Sandringham when they sort of started kicking the doors down. Because you can, if you're a member, you get 10% off discount in all catering outlets on the estate. So, and some sort of free entertainment today, I guess. Now, it's important to note that the thing that Prince Andrew has allegedly been arrested for is not any sort of crime of a sexual nature. However, it is in relation to his relationship with Jeffrey Epstein, which we know and have known for a long time was a long and enduring one. The specific charge is for a crime called misconduct in a public office, which is quite a long-standing offence here in the UK, and sort of broadly sort of spans between kind of corruption and also kind of misusing a position of power, and in particular kind of a position of public office, right? So most convictions for misuse for public office are either police officers or it is for prison officers. Often, confusingly, it is to do with using your position of power as a police officer or as a prison officer to further a sexual relationship with someone who is a victim you're supposed to be helping, or an inmate you're supposed to be looking over. For example, this was last year. There was a police investigator in Sussex who was jailed for, as mentioned a moment ago, kind of using that position as a police officer to further a sexual relationship with a victim of a crime that he was meant to be investigating. So again, confusingly, what the former Prince Andrew has been arrested for is not that. It is allegedly more for his broader relationship with Jeffrey Epstein and for the alleged exchange of sort of sensitive government or official royal information, for the broader exchange of information of like official government or royal information whilst he was carrying out official duties as a prince, as a senior member of the royal household. There is, for example, in the last release, or one of the releases of the quote-unquote Epstein files that the United States Department of Justice have been releasing over the past couple of months, there was an email where one of the he was the Duke of York at this point, one of his special advisors, had kind of sent him these reports of what went on during one of his official visits to Southeast Asia, where he kind of goes as Prince Andrew to kind of meet people and sort of more or less be a representative of Britain, if not necessarily directly the British government. And effectively what happened is he had very quickly forwarded that on to Jeffrey Epstein. So in fact, he receives the email from his special advisor at 2:57, and assuming these files are all present and correct, 5 minutes later, he forwards it straight on to Jeffrey Epstein. And this isn't the first of these kinds of revelations that we've been having here in the UK over the past few weeks. We've similarly had revelations of information being forwarded on by Peter Mandelson, who again
had a fairly well documented, long-standing relationship with Jeffrey Epstein, and one of the key factors there appears again, allegedly to have been a sharing of information. There are examples of government information being sent to Peter Mandelson and then being like extremely quickly forwarded over to Jeffrey Epstein. We both get him kind of typing out information allegedly and sending it off, but we also get just very quick forwards of information being sent to Peter Mandelson and then almost immediately forwarded on to Epstein. And so the British government has already been in quite a lot of turmoil surrounding this, surrounding senior members of the government having relationships to Epstein, and now it seems to have come for the royal family too. Again, there have long been discussions and allegations surrounding Prince Andrew's relationship with Epstein and potential crimes of a sexual nature that allegedly would have happened there. Many of you would have been aware of Virginia Giuffre, or later Virginia Giuffre, I've just been corrected, who for a long time had accused the former Prince Andrew of abusing her whilst in Jeffrey Epstein's orbit. What we've really been seeing emerge over the last few weeks is kind of the other side of that, the kind of sharing of information, the use of influence, the use of this kind of elite network to find out what's happening in governments behind closed doors. Often it seems so that money can be made. And for a senior member of the royal family to be coming under this kind of criminal spotlight is pretty unique, it's worth saying. So I managed to pull up an article from The Guardian which kind of listed previous times in which members of the royal family had been prosecuted for crimes. And it really goes Mary Queen of Scots, when her and Elizabeth I were having their sort of long-standing sectarian tiff. We get King Charles I having his trial and being executed for tyranny and treason. And then it really leaps forward to Princess Anne, who is Queen's daughter? Yeah. Who is the Queen's daughter. And I met once, just for fun fact about me, who had a dog that wasn't under control and pled guilty under the Dangerous Dogs Act, although the dog was not put down, as would usually happen. They get, and I think I'm remembering this correctly, they got a dog psychologist in to be like, he's not normally like this, which that's like the really extreme version of someone with a clearly mad dog saying they're not normally like this, is you get in the dog psychologist to tell the judge. And also she got done for speeding. But then there are often other cases where Prince Philip, for example, Trevor McDonald, who was a long-time news presenter here in the UK and did a lot of stuff with the royals, described his driving as slightly mad. And he was like reasonably regularly getting involved in car crashes with like effect, with like, I think there's a photo in this article of like a car on its side, and there are times where it seems like fault could have been one way or the other. He has been in a lot more car crashes, or was in a lot more car crashes than most people seem to get into. And yet, sort of managed to choose to give up his own driving license at the age of 97. And so, members of the royal family being prosecuted for crimes is pretty rare. Let alone for a crime of this nature, for misconduct in public office, for explicitly using the position of being a member of the royal family, allegedly, in a way that is untoward, in a way that seems to border on what colloquially we might call corruption. And the big question about all of this is what the wider impact is likely to be for the royal family more broadly, at least at an institutional level. Some of you would have seen a YouTube video potentially by a handsome gentleman which was made following the death of Elizabeth II and just prior to the coronation
of Charles III, in which this incredibly educated young man talks about the fact that the monarchy today is effectively a big PR operation, right? The thing that we consider it to be good for is that it potentially gives the country good PR. The thing that government considers it to be good for is the idea that it gives like the state good PR, and it kind of presents a soft face, a sort of personification of the state and of the country more broadly. But also for the royal family itself, it really lives or dies now on whether it can be a popular institution. Elizabeth II was very good at maintaining that. Partly because she never really said anything, and she never once in her entire life gave a open interview. She appeared on TV and like said things. She was never interviewed in a structure where she could be asked anything. Anytime you've ever seen her speak, it's exceptionally controlled, so that she can kind of say nothing. And that kind of allowed an entire country to sort of project their opinions onto her. There was a big debate during Brexit about whether she was a Brexiteer or whether she was like a secret Remainer. And sort of because we knew nothing, it was entirely possible for two halves of the country to believe something completely different about what she potentially believed. Now, this was always going to be much more of a challenge for Charles more broadly. He's not someone that's good at keeping his opinions to himself. He's always been quite outspoken, sometimes about stuff that is environmental, sometimes about which these days can be contentious enough as it is sort of probably mostly amongst people who like the royal family, but also just doesn't seem to have the same kind of ability to make people warm to him. And any moment of crisis like that is a real moment of crisis for the royal family. When Princess Diana died in 98, 97, like there was a very real chance that the royal family didn't survive that because they became deeply unpopular. People warmed to Princess Diana much more than they did to Charles. And so there are two sides to this conversation for the royal family. There is like the criminal side, right? Because there are big questions about how much the royal family knew and sort of the wider institution of the royals. There have already been inquiries being made by the Met Police into whether the former Prince Andrew's protection officers, so the people who were there to kind of be his bodyguards effectively, how much they knew, right? Because they would have been ferrying him to places. How much did they know about what was going on in certain places? But equally, we know that the Queen herself, personally, obviously within the context that all of her money is stolen from everyone else, personally paid a £12 million settlement to Virginia Giuffre, effectively to get the story of allegations about Prince Andrew out of the headlines for the Platinum Jubilee. Prince Andrew was the Queen's favourite son. He is not like a minor royal. He has throughout his life been an extremely senior royal. He's been a trade envoy for the UK, so he's had like government roles too. He's the king's brother, right? He is not a minor royal off to the side somewhere. In fact, we are almost certain that he inherited all of the corgis, right? All of the lovely corgis that the Queen had and that made her believe exactly the things that you want her to believe. They now reside with Prince Andrew. Like that's how strong that relationship was. And so there are going to be the kind of questions surrounding how much the royal family knew and whether there is sort of wider institutional questions for it as a political institution, because it is a political institution. And then the other side of it is going to be the popularity stuff, right? The royal family lives or dies on whether it is seen to be popular. Charles isn't particularly popular. William, not particularly popular. Prince Andrew, everyone hates. This does have the potential to be absolutely existential for the royal family, and in many regards should be.
You know that feeling when you walk into Здрасте, в этом видео хочу разобрать все оружия, которые у нас есть в игре. Если вы еще не выучили все пушки, которые у нас имеются, и не до конца понимаете, как работает та или иная пушка и куда ее можно поставить, тогда посмотрите это видео, и вы будете понимать, в какой ситуации ставить то или иное оружие. Не ожидал, что этот видеоразбор получится прям таким большим, поэтому для вашего удобства я разделю это видео на две части. Соответственно, посмотрите сперва первую часть, если вам интересны другие оружия, посмотрите вторую часть. В игре у нас представлены все варианты оружия, которые сейчас доступны в базе данных, мы можем сюда зайти, все это дело посмотреть. В видео для удобства буду пользоваться вот таким вот списком, как бы, таким вот тир-листом, чтобы вы сразу понимали, что куда у нас идет, и не забывали, когда я перехожу уже к другому оружию. Кстати, если вам нужен донат в Arknights Endfield, советую посмотреть цены на FunPay. FunPay — это маркетплейс для геймеров, работающий с 2015 года. Тут вы найдете огромное количество разных игр, и, конечно же, тут есть наша любимая игра Arknights Endfield. Заходим в свой аккаунт, кстати, здесь можно зайти через Google или ВК. После того, как вы зашли, слева сверху пишем в поиск Endfield, открываем страницу с нашей игрой, и здесь выбираем нужный нам донат, сортируем по цене и ищем нужного нам продавца. Обязательно обращаем внимание на все его отзывы. Переходим на страницу продавца и обязательно проверяем его дату регистрации и его отзывы. Покупать на FunPay зачастую даже дешевле, чем в официальном магазине. 790 рублей против 900 рублей. Выбираем способ оплаты, оплачиваем покупку и ждем, пока продавец выполнит наш заказ. Покупать тут безопасно, потому что продавец получает свои деньги только после того, как вы нажимаете «Подтвердить заказ». Проверяем выполнение заказа, подтверждаем выполнение заказа и отправляем деньги продавцу. Донат с FunPay дешевле, переходите по моей ссылке в описании и проверяйте сами. Начну свой разбор оружия с фиолетовых и синих пушек. У нас это все мусор, и мы это не качаем, разве что только в начале можно немножко, когда вы качаете только персонажа себе, когда вы только прокачиваете весь аккаунт, вы можете чем-то отсюда воспользоваться и капельку его прокачать, но потом вы все это сольете, так или иначе вы будете всегда дальше сливать прокачку оружия. Почему синее оружие это мусор, я думаю, это и так всем понятно. Однако к фиолетовому оружию могут возникнуть какие-то вопросы. Ведь мы в других играх оставляли себе где-то фиолетовое оружие, однако здесь нет такого смысла. У нас, во-первых, много дает нам игра желтых пушек, когда вы ролите, когда вы прокачиваетесь, а во-вторых, у всех фиолетовых оружий нет какого-то саппортского бафа хорошего или какого-то дамагерского бафа хорошего. Из-за того, что они сильно проигрывают по статам желтым пушкам, которых у нас также в достатке, эти оружия у нас не рассматриваются. Саппортской какой-то пассивки на фиолетовых пушках пока что не придумали, поэтому имеем, что имеем. Продолжу разбор сперва с мечей и пойду, соответственно, сверху вниз по списку по всем оружиям. Таким образом, сейчас пройдемся по всем пушкам. Стальной раскол — это сейчас очень хороший вариант для персонажей, которые могут накладывать физическое состояние. Если они его могут накладывать часто и поддерживать вот эти два стака, то это вообще практически лучший для них вариант будет. Сейчас из таких персонажей это у нас имеется Чень и ГГ. В дальнейшем, возможно, с мечом еще выйдут какие-то персонажи, которые будут накладывать у нас физические стаки, физические состояния. Это оружие у нас сейчас лучший вариант среди пятизвездочных аналогов на героев, которые имеют у нас мейн-стат ловкости, а также умеют накладывать стаки физического состояния, потому что атака вот эта очень ценится в игре. Стальной раскол я поставлю в самый топ оружия, потому что у него очень сильная пассивка. В дальнейшем, когда у нас будут уходить физовые наручники и они будут способны стакать этот меч, стакать его атаку, он будет для них практически лучшим вариантом, за исключением 6-звездочных пушек, поэтому я его поставлю сюда. На пробудах оно практически равно многим 6-звездочным оружиям. К примеру, для Чень сейчас на пробудах этот меч лучше даже ее сигны, если оно у вас без пробуд. Следующий одноручный меч у нас называется Скала. Особенность этого меча в том, что это один-единственный одноручный меч, который имеет у себя сабстат скорость накопления суперэнергии. То есть для саппорта, который должен только нажимать свой ультимейт и больше ничего, этот меч практически является лучшим вариантом. А также этот меч на пробудах может давать очень много сил искусств, из-за чего саппорт сильно разгоняет свой какой-нибудь баф, к примеру. Если это электросаппорт, который может дать электризацию, он дополнительно получит себе увеличение своего дебафа на врага, что тоже очень приятно. Поэтому Скалу я считаю лучшим вариантом среди всех желтых пушек для саппорта. Следующее оружие это у нас водоплава лов, сигналиша так называемая. Этот меч имеет у себя очень вкусный дебаф на входящий крю урон, который на потенциалах прям такой существенный, но однако нужно применить здесь боевой
боевой навык и родить при помощи этого боевого навыка застывание. Сейчас это способен сделать у нас Алиш, и Алишу в криокоманду очень хорошо встает этот меч. Если вы играете Алишем с Панихидой или Алишем с Ивоной, пробуйте поставить этот меч, если еще не пробовали. Достаточно существенный прирост по урону, однако вам нужно на Алише нажимать будет его навык, что вы не всегда делаете, к примеру, в командах с Панихидой. Однако с Ивоной я считаю, что эта пушка сейчас является лучшим вариантом для Алиша. У этого меча очень специфичные условия активации пассивки. В целом пока неизвестно, когда какой-то еще герой сможет накладывать боевым навыком застывания, чтобы использовать этот меч. Поэтому пока что я его поставлю чуть ниже. Сейчас из этой пушки я решил немного видоизменить свой список так называемый. И у меня сейчас есть две категории для сапов. Соответственно, топ это пушку, которую можно поставить практически любому. И вот сап как бы сильно, но это если у нас имеется какое-то специфичное условие активации. Так же самое для ДД. И плохие варианты это для тех пушек, у которых есть варианты получше в той же категории редкости. Сигну Алиша я считаю, что нужно поставить пока что вот сюда вот, потому что, во-первых, ее сейчас может использовать только Алиш, и в дальнейшем неизвестно, сможет ли еще кто-то использовать достаточно специфичные условия активации пассивки. А также эта пушка встает только в команды от крио урона. Перейдем к следующему мечу. Это у нас меч 12 вопросов. Тут только 12 вопросов у меня возникает к нему на самом деле, потому что у нас владелец должен вызывать реакцию искусства постоянно, и в течение 20 секунд по-хорошему бы вам вызывать по 2 реакции. В теории этот меч может использовать герой, который будет самостоятельно накладывать вот эти вот реакции, и причем сразу же несколько. Но однако пока у нас такого героя нет, поэтому этот меч достаточно посредственное оружие сейчас. Но также весьма вероятно, что этот меч у нас хорошо заиграет в будущем на каком-то из героев, который будет вызывать реакции, потому что у нас здесь идет именно баф на атаку, а как мы знаем, у нас атака это весьма ценный стат, поэтому не стоит его списывать со счетов. Однако пока что этот меч 12 вопросов у нас идет сюда вот плохо, потому что у нас имеются варианты получше. Этот меч у нас советуют для Arclight использовать, потому что тут ее мой стат, атака, соответственно, все, что и надо, повышенный показатель. Этот меч может на нее хорошо встать, только если вы играете за нее что-то типа мейн ДД, либо сап ДД, если у вас в команде есть еще какой-то герой авангарда, который дополнительно еще дает вам очки навыков. Следующий меч у нас ОБЖ. Этот меч у нас имеет такой приятный баф, что когда у нас носитель восстанавливает очки навыков, у нас вся команда получает бонусы к тепловому и критическому урону. То есть этот меч у нас очень хорошо встает на всех героев авангарда, которые у нас играются в тепловых и электрокомандах. Соответственно, для Кикури, для Arclight лучше, чем прошлый меч, и, соответственно, поэтому этот меч самый используется. Если вам не так приоритетен баф на скорость накопления суперэнергии, с учетом того, что еще эту пушку нужно подраскачать, то вы можете для саппорта использовать вот это вот оружие, и очень хорошо оно также на него встает в тепловых и электропачках. Стакается у нас оно 3 раза это все дело, и соответственно на максимальной прокачке будет тут достаточно приятный баф к урону. Это оружие у нас бафает аж 2 вида урона, тепловой и электрический, соответственно встает в разные виды команд, имеет у себя вариативность и весьма простая в активации. Нужно лишь восстанавливать очки навыков. Соответственно, любого героя авангарда, который восстанавливает очки навыков, эта пушка подойдет в эти команды. Поэтому я считаю эту пушку заслуженно поставить в топ для сапов, вот сюда вот. Перейдем к финальному золотому оружию в мечах, это у нас называется оно устремление, и меч у нас этот заточен на то, чтобы подбрасывать врага. Устремление это у нас фри-то-плейная сигна для чейн, которая за счет подбрасывания бафает урон супернавыка. Его проблема конкретно в том, что весь урон здесь заточен именно в супернавыке, и не разгоняются у нас другие кнопки. Да, вы супернавыка можете бахнуть весьма сильно, однако есть вариант получше в виде того же стального раскола. Стальной раскол имеет те же самые статы, что и устремление. Однако у них имеются разные бафы. Там идет баф конкретно ульты, и тогда, когда вы делаете именно подбрасывание. А здесь у нас идет баф к урону, и когда вы делаете любое физическое состояние. То есть тут считается абсолютно любое состояние, то есть разгром, прорыв, подбрасывание, прокидывание. И нет привязки конкретно к подбрасыванию. Только из-за этого для большинства персонажей, к примеру, уже не подойдет этот меч, потому что им нужно будет именно подбрасывание делать и потом дамажить с ультимейта. Когда стальной раскол любое состояние считает и дает атаку, работающую на все кнопки. Поэтому заслуженно отправляется в список плохо к 12 вопросам. Следующее одноручное оружие это у нас 6-звездочный меч, великое видение. Всегда ГГ достаточно специфичное оружие. Во-первых, вам нужно накладывать кристаллы ориджиния либо застывания для того, чтобы получить баф к ульте или к навыку. Причем баф именно на физ-урон, в ульту или в навык. То есть у нас много специфичных условий для того, чтобы активировать конкретно этот баф и использовать уже этот урон на полную. Сейчас для нашего ГГшки физ-команды очень хорошо встает это оружие, является лучшим вариантом для него. Однако в другие команды я особо не вижу, как можно его поставить и для других персонажей. И также за счет того, что здесь достаточно специфичные условия активации этого бафа, нужно именно, чтобы ульта дамажила физой, чтобы навык дамажил физой, и бафать конкретно при помощи застывания, либо при помощи кристаллов ориджиния. Я считаю, этот меч будет заслуженно поставить конкретно вот сюда вот. Почему я Сигну ГГ решил поставить ниже, чем стальной раскол? Потому что я рассматриваю сейчас пушки 6-звездочные уже отдельно от пушек 5-звездочных, это во-первых. А также, как я сказал, достаточно специфичные условия для применения пассивки. Но тем не менее, конкретно для ГГшки сейчас этот меч является лучшим вариантом. Следующее оружие это у нас всегда пограничника.
и если у вас появилось это оружие, это значит, что у вас появился пограничник, и вы приоритетно уже пошли крутить эту пушку, потому что случайно вы выбить эту пушку не могли. Физовую команду эта пушка для пограничника дает много урона, он начинает заливать побольше бафов, дополнительно бафает физу всей команде. В теории, когда в будущем выйдет еще один какой-то герой, который будет восстанавливать очки навыков и также будет вставать в физ-команду и бафать ее, этот меч может зайти, но да, возможно, он не будет использовать максимум этих эффектов, не делать нам, соответственно, 5 эффектов. Если вы сейчас думаете выбивать эту пушку для пограничника, чтобы забафать себе физ-команду, мой вам ответ: не надо. Лучше не выбивайте. Для пограничника есть также термитный резак, который можно ему поставить, с которым он будет также хорошо бафать команду. Эта пушка слишком дорогая для того, чтобы ее выкручивать за все 8 роллов в оружейном баннере. Сейчас я подошел уже к сигнатурным оружиям персонажей, которые являются основным дропом в оружейных баннерах, и которые у вас на аккаунте не появятся просто так, если вы их не крутите специально. Очевидно, что эта пушка будет лучшим вариантом для своего носителя. Следующее оружие — это сигнатурное у нас оружие Лаватейн, Гнев Кузни. Про Сигну Лаватейн можно сказать то же самое, что и про Сигну Пограничника. Если она у вас появилась на аккаунте, значит, у вас появилась Лаватейн, и вы для нее специально выбрали ее сигну. Ее сигнатурное оружие неожиданно так является для нее лучшим вариантом. У этого оружия тоже много всяких разных специфичных моментов. Во-первых, нужно применить супернавык, и во-вторых, бафаются только у нас базовые атаки. При этом еще у нас интеллект должен быть основным статом, из-за чего, я думаю, эта пушка подойдет для малого количества персонажей в будущем. Сигну Лаватейн также ставим вверх в сигны. Следующее оружие — это у нас ночной факел, который можно сейчас в первом патче получить с Battle Pass. Оружие из Battle Pass в этой игре разработчикам задумано таким образом, что оно должно подходить для героя сейчас, который в баннере, как замену сигнатурному оружию, если вы все-таки не выбиваете сигнатурку. Эти пушки намного слабее, чем сигнатурное оружие, однако они немного получше, чем те же желтые варианты, допустим. Однако, если у вас нет сигнатурного оружия, зачастую имеет смысл открыть коробку с Battle Pass и взять своему ивентовому персонажу именно оружие из Battle Pass. Но также часто есть очень хорошие золотые варианты и очень хорошие 6-звездочные варианты, которые можно налутать просто во время того, как вы крутите другие какие-то оружия. Так что, возможно, у вас есть какие-то оружия, которые уже лучше, чем эти пушки. Их не всегда стоит брать с Battle Pass. Конкретно ночной факел очень специфичное оружие и очень узкоспециализированное. Оно у нас бафает именно тепловой урон. Однако здесь у нас в пассивке оно может бафнуть у нас и тепловой урон владельцу, и природный. Но какой смысл давать это оружие герою, который наносит природный урон, который будет накладывать коррозию, при том, что он вот эту вот пассивку на тепловой урон никак не будет использовать, и она просто будет у него висеть просто так. Очень странный меч для каких-то других персонажей, однако для Лаватейн является топ-2 мечом, при том, что у вас есть его пробуды, и с учетом того, что не имеется больше других пока лучших вариантов. Сейчас вот этот меч дает достаточно много теплового урона именно для Лаватейн. На мой взгляд, несмотря на то, что можно сказать условно, что тут есть какая-то вариативность, делать коррозию и бафать себе природный урон, это не имеет смысла, потому что, тогда мы теряем вот эту часть про тепловой урон. И таким образом получается, что это оружие подходит только для героя, который будет делать возгорание, рожать каким-то образом, соответственно, возгорание, и при этом дамажить тепловым уроном. Если смотреть на общую картину конкретно оружий, я считаю, что эту пушку нужно поставить вот сюда, вот плохо. Да, это оружие конкретно для Лаватейн будет топ-2 после ее сигны. Однако здесь сейчас я рассматриваю все пушки как бы в отрыве от своих персонажей и в том, что можем мы их использовать в дальнейшем на ком-нибудь еще, либо нет. Следующее оружие — это у нас резкий подъем. Резкий подъем — это у нас сигнатурное оружие для Чейн, он дает ей все необходимое, однако местами он бывает хуже, чем тот же, к примеру, стальной раскол. Например, если у вас стальной раскол на пробудах, а этот меч нет. Однако, если рассмотреть это оружие в отрыве от всех героев, оно окажется достаточно неплохим для всех физовиков, потому что оно у нас бафает урон навыка и урон ультимейта на физу. Плюс по ошеломленным врагам будете дамажить больше. Единственная его проблема — это то, что он дает нам криты, которые мы сейчас никак не разгоняем. Я считаю, что это пушка на будущее, из-за того, что сейчас у нас в игре криты не очень раскрыты и особо не используются. В дальнейшем, как я считаю, эта пушка будет вот здесь, когда будут у нас играться криты. Но однако пока что она у нас также вот здесь и является пока что специфичным вариантом. Одноручный меч термитный резак. Я думаю, многие уже о нем наслышаны. Является лучшим вариантом для саппорта, который умеет восстанавливать очки навыков и накладывает связь. Соответственно, для авангарда, либо для тех, кто просто делает у нас связь. Однако, если носитель этого меча умеет делать только, к примеру, связь, то вы будете использовать этот баф наполовину. Это тоже нужно понимать. Поэтому сейчас этот меч лучше всего используют герои, которые восстанавливают очки навыков. Это оружие у нас дает всей команде атаку. Оно у нас не завязано на какой-то стихии, то есть может бафать абсолютно любую вообще стихию. Из-за этого я считаю, что эта пушка у нас является топовым оружием для саппортов. Поэтому, безусловно, это оружие должно находиться у каждого на аккаунте и иметь в пассивке максимальную эссенцию на 3 бафа. Поэтому я думаю, будет справедливо поставить это оружие вот сюда вот, в топ оружие, максимальную эссенцию на 3 бафа. Поэтому я думаю, будет
должно находиться у каждого на аккаунте и иметь в пассивке максимальную эссенцию на 3 бафа. Поэтому я думаю, будет справедливо поставить это оружие вот сюда вот, топовое оружие для саппорта. Следующее оружие, которое у нас сейчас есть в игре, это у нас безупречная репутация. Это у нас оружие для героев, которые умеют поглощать уязвимости, то есть делать разгром либо прорыв, либо если у них в скилле написано, что они так или иначе поглотят уязвимость. Если носитель этого меча поглощает уязвимость, то он получает существенный прирост к атаке, а также получает прирост к атаке все его члены команды. Также, соответственно, это оружие достаточно неплохо бафает команду на атаку. Еще огромным преимуществом этого меча является то, что он у нас идет на основной показатель, соответственно, подойдет для любого персонажа. То есть он, как всегда, ГГшки, к примеру, не закоглочен конкретно на ловкости и подходит абсолютно любому герою с абсолютно любым основным показателем. Несмотря на то, что этот меч также раздает хороший баф к атаке команде, я считаю, что все-таки этот меч у нас для дамагера. Соответственно, я его расцениваю как хорошие и лучшие пушки для дамагеров. Поэтому, если он у вас появляется на аккаунте, можете качать эту пушку, если она вам кому-то подходит. В дальнейшем она для многих героев может подойти. Последнее оружие у нас в списке одноручных сейчас это Звезда Белых Ночей. Оружие это у нас отлично подойдет для всех героев саб-ДД и саппортов, которые у нас от силы искусства будут накладывать, соответственно, электризацию либо возгорание. К примеру, сейчас это оружие может достаточно хорошо встать на Арклайт, и она будет накладывать со своей ульты намного больше дебаф на электризацию. Я считаю это оружие очень хорошим вариантом для саб-ДД, которым нужно будет разгонять силу искусств. Но пока что оно особо сильно у нас не играется, поэтому поставим его вот сюда вот. Одноручные мечи у нас закончились сейчас, дальше рассматриваем двуруки. И первое оружие у нас тут Искатель Темного Луна. Искатель Темного Луна очень хорошая пушка для саппортов за счет того, что она дает у нас также скорость накопления суперэнергии. Плюс здесь у нас есть дополнительный баф в пассивке к основному показателю, который очень хорошо разгоняет нам дополнительно еще основной показатель. И вот эта вот пассивка отчасти компенсирует потерю статов, в различие от красного оружия, собственно, вот этого, потому что у красного у нас все-таки статов побольше идет. К примеру, сейчас благодаря этой пассивке это оружие очень хорошо встает на панихиду, соответственно, вот это вот дело у нас атака стакается до 3 раз, когда вы делаете какой-то взрыв искусств. То есть эта пушка очень хорошо встанет на любого героя, который может делать любой взрыв искусств, соответственно, типа тепловзрыв, электро, природный, кривый, без разницы. На любую стихию, просто силовик, просто которому нужна энергия, он отлично встанет. Считаю, что это оружие можно и вставить и сюда, лучшие пушки для ДД, и сюда, собственно, лучшие пушки для сапов, но все-таки чаще это используют на саппортах, так что ставим пока что сюда. Древний канал, следующее оружие у нас. Древний канал у нас оружие также на силу исключительно, но оно у нас выделяется тем, что в нем много силы искусств. Оно у нас дает на фулл пробудах, фулл прокачке 90 сил искусств, что достаточно неплохо. Это оружие может у нас отлично встать для героя, который играет от разгрома, пока вы не выбьете себе так называемый эталон. Либо оно очень хорошо, я думаю, встанет у нас для героя прорыва, который будет использовать двуручный меч. Какой-нибудь саппорт, который появится с двуруком, будет делать прорыв у нас, когда вот этот меч прям заиграет и будет ставиться на этого героя для того, чтобы подбафать этот прорыв, собственно, и таким образом забафать дополнительно себе дамагера, который будет в прорыв там что-то дамажить. Я считаю, что это хорошая пушка, и в будущем она у нас на двуручном герое, который будет делать прорыв, я думаю, заиграет, потому что для сапа вы там не факт, что будете убивать какую-то сигну ему, а вот эту пушку, которая разгонит дополнительно прорыв, как раз таки ему будет идеально поставить. А сейчас эту пушку можно взять как неплохое временное решение для панды, который будет у вас закрывать статусы. Я считаю, что эта пушка будет играться больше как для саппортов, от какого-то прорыва, поэтому она у нас идет вот сюда вот в сап. На будущее я считаю, что она должна хорошо у нас заиграть. Следующее оружие это у нас финальный вызов. Финальный вызов это у нас так называемая Стена Светоснежки. Она у нас хорошо на нее встает, она с нее дополнительно хилит еще больше. Если вы используете какого-то саппорта, который вас хилит от комбо навыка, то вы ему можете разогнать лечение посредством этого меча. В будущем, я думаю, также будет вставать на любого героя, который хилит от комбо навыка двурук. Неплохая пушка для саппорта, которая дополнительно держит команду. За счет того, что эта пушка у нас способна разогнать дополнительное лечение, чтобы вы жили, хилились, к примеру, в том же монументе. Эта пушка не такая уж и бесполезная. Однако пока такого сильного контента нет, где требовалось бы это прям лечение. На самом деле я не могу ее прям поставить сюда, но и сюда я тоже ее как бы не очень хочу ставить. Однако она может играться неплохо, да, все-таки на сапах. Так что на сапе, который вас должен хилить и который должен вас держать, для сустейнеров все-таки это хороший вариант. Так что поставим вот сюда вот. Следующий двуруч, это двуруч у нас из серии ОБЖ. Двуруч ОБЖ какое-то специфичное оружие, пока непонятно, куда оно вообще нужно. Когда владелец накладывает опрокидывание или слабость, получает к защите дополнительный. Очень странная пушка, мне кажется, она прям вообще бесполезная. Возможно, в дальнейшем будет герой, который будет там что-то себе получать дополнительно от защиты. Возможно, будет урон бафать от защиты. Тогда, может быть, пушка заиграет. Потому что защита у нас особо-то ничего не бафает. У нас ее всегда определенное количество, и дополнительно ее сможет разогнать, к примеру, только это оружие. Тогда да, оно заиграет, но сейчас это прям как будто бы супер мусорное оружие. Я этому мечу даже применение какое-то не могу придумать. Возможно, когда-нибудь появится саппорт, как я уже сказал, который будет бафать от защиты. Тогда, может быть, заиграет. Пока вообще мусор пушка. Следующее двуручное оружие у нас по списку это у нас Сигна Эмбер. Соответственно, если у вас она появилась, то, возможно, вы крутили Сигну Эмбер зачем-то. Мы вам соболезнования. Оружие тоже у нас сейчас очень слабое, и оно не играется абсолютно никак, потому что сейчас нам щит не нужен в этой игре. Он практически ничего
ничего не дает, кроме как, собственно, самого щита, который просто потом заканчивается. Да, вы там живете, однако в том же контенте, где надо жить, к примеру, этот щит у вас работает только на управляемом оперативнике, а вся ваша команда умирает, если вы играете на Эмбер. Это очень странное и очень слабое оружие. Если вы хотите его сейчас себе крутить для Эмбер, к примеру, то одумайтесь, пожалуйста, и не делайте этого. Эта пушка может заиграть когда-нибудь, когда придумают какой-то контент, который будет только с щитом проходиться, но тогда и Эмбер, в принципе, будет играть. Она от своего хп дополнительно там будет разгонять щит. Я думаю, есть какие-то варианты, как разогнать щит для Эмбер без этой пушки. Еще какой вариант может быть, что эта пушка у нас заиграла, это если у нас будет какой-то сет, который будет бафать урон всей команды от количества щита, к примеру. Тогда, может быть, заиграет. Этот меч разрабами был задуман как Сигна Эмбер, однако я сюда в Сигны его не могу поставить, ну, по причине, вы понимаете, по какой, потому что очень слабое оружие. Я думаю, его можно поставить только сюда. Не крутите это оружие, не ошибайтесь. Следующее двуручное оружие — это у нас Сигна Панихиды. Если вы собираетесь играть на Панихиде и вы это оружие выбили, то отлично. Оно отлично для нее встает. Это оружие топ-1 вариант сейчас для Панихиды с большим отрывом. У меча для полной его активации очень много условий, поэтому вряд ли оно встанет еще какому-то оперативнику в команду. У нас просто, то есть, должна выйти вторая версия Панихиды, прям такая же, и тогда этот меч заиграет еще на каком-то дополнительном герое. Этот меч у вас тоже не может появиться просто так на аккаунте. Если вы его крутили, то вы его крутили специально для Панихиды. Отправляем его просто в Сигны и рассматриваем следующие варианты. Следующее двуручное оружие — это у нас Эталон. Эталон у нас отличный вариант для любого физового дамагера. Этот меч у нас станет практически на любого персонажа, у которого любой вообще абсолютно стат. А также у нас есть очень удобная пассивка, которая разгоняет нам дополнительно физу, когда мы попадаем по врагам своим навыкам или супер навыкам. Соответственно, благодаря тому, что здесь нет каких-то прям особенностей, этот меч станет у нас практически на любого героя и будет себя очень хорошо показывать, разгоняя его физические статы. Дополнительно эта пассивка у нас стакается здесь целых 3 раза, соответственно, разгоняет очень много физы. Я считаю это оружие у нас очень хорошим. Это у нас лучший ДД вариант, в принципе, который сейчас у нас есть для любого физовика. И в дальнейшем он встанет также практически на любого персонажа, который будет сейчас очень много физы. Я считаю это оружие у нас очень хорошим, когда мы попадаем по врагам своим навыкам или супер навыкам. Соответственно, благодаря тому, что здесь нет каких-то прям особенностей, этот меч станет у нас практически на любого героя и будет себя очень хорошо показывать, разгоняя его физические статы. Дополнительно эта пассивка у нас стакается здесь целых 3 раза, соответственно, разгоняет очень много физы. Я считаю это оружие у нас очень хорошим. Это у нас лучший ДД вариант, в принципе, который сейчас у нас есть для любого физовика. И в дальнейшем он встанет также практически на любого персонажа, который будет дамажить у нас физой с двуруком. Отлично вообще подойдет для любого героя. Следующее двуручное оружие — это у нас Былой Шип. Былой Шип — это у нас такая прям сустейн пушка, но однако она идет у нас исключительно на волю. Она у нас, да, дает эффективность лечения. И также, если у нас оперативник под защитой получает урон, хилит его на определенное количество здоровья. Сейчас и в каком-то ближайшем будущем вряд ли появится какой-то контент, в котором не хватит просто хила со скиллов, а нужно будет еще и какое-то оружие, которое будет дополнительно хилить. Я вообще сомневаюсь, что когда-то эта пушка у нас заиграет и прям не будет хватать там вот этого какого-то хила дополнительного чуть-чуть. Очень странное оружие, оно у нас никак не бафает, оно нам разгоняет хп здесь. Возможно, оно когда-то заиграет, потому что здесь прям имеется много хп, и может оно заиграет у нас именно тогда, когда появится какой-то герой, который будет у нас дамажить от хп, и прямо ему нужно будет разогнать его хп очень сильно, и тогда, да, эта пушка может быть играться будет. Я считаю, что это оружие идет вот сюда, вот к Сигне Эмбер. Следующий двуручный меч, который у нас сейчас есть в игре, это у нас Растерзанный принц. У него неплохие статы и также достаточно легкая активация его пассивки. Единственный его минус — это в том, что сейчас у нас криты особо не играют, однако если в ближайшем будущем у нас как-то изменится мета критов и криты будут прям полезны, тогда эта пушка поднимется повыше и будет прям намного полезнее, потому что пассивка у нее активируется очень просто, нам нужно просто сделать последний удар, и тогда уже вы дополнительно получаете себе бонус к атаке. Соответственно, вы тут лутаете прям много атаки. С этого меча вы лутаете прям достаточно себе атаки. Плюс вы дополнительно накладываете с последнего удара больше ошеломления. То есть у вас быстрее босс падает, быстрее вы какой-то бурст в него выдаете, быстрее убиваете. Этот меч уже сейчас хорошо встает на многих героев. Однако все еще этого недостаточно, потому что у нас криты вообще практически не играются в этой игре. Из-за этого этот меч у нас отправляется вот сюда вот пониже, потому что у нас пока что не играются криты. Когда у нас будут хорошо играться криты, тогда это будет прям топовое оружие, которое можно будет поставить прям в лучшие пушки для дамагеров. Следующее оружие после двуручных мечей у нас идут копья, однако копья я разберу уже в следующей части. Смотрите следующую часть, которая выйдет у меня сразу же после этой. Слишком уж большой ролик получается, как я сейчас чувствую, и очень вероятно, что я разделю его на 2 части, и следующая часть уже будет как раз таки про все остальные пушки. Переходите и смотрите уже следующую часть, если вам сразу же интересно, либо же посмотрите чуть попозже. В описании у меня имеется Telegram, подписывайтесь на мой Telegram, туда я закидываю ссылочки на стрим, когда начинаю стримить, а также различные новости по игре туда буду закидывать, когда они... Здрасте, это видео у нас является второй частью разбора оружия. Разбираю сейчас все пушки, которые у нас есть в игре. Если вы не смотрели первую
часть обязательно посмотрите. Там очень много интересного. В первой части я рассмотрел все мечи. Это одноручные мечи и двуручные мечи. Сейчас уже начнем с копий и пойдем дальше вниз. Соответственно, рассмотрим все остальные варианты оружия. А также для удобства напоминаю, что я решил пользоваться вот таким вот типа тир-листом. Но по факту это больше как список. Здесь я расставляю пушки для того, чтобы вы видели, куда они у меня примерно впадают, насколько я их рейчу, либо насколько я их вообще не рейчу. Здесь у нас имеется прям мусор, который мы юзаем для прокачки. Также у нас плохие варианты. Варианты сильные для ДД, но которые у нас имеют какие-то особенности. Лучшие пушки для дамагеров, которые в принципе много куда могут встать. И абсолютно также здесь разделил пушки для саппортов. Это у нас пушки, которые могут играться практически в любой пачке, и пушки, которые у нас играются в каких-то особых пачках, в каких-то особых ситуациях. Плюсом дополнительно я выделил сигны, которые у нас на аккаунте не могут появиться просто так, которые вы выкручиваете себе для героя уже осознанно. Кстати, если вам нужен донат в Arknights Endfield, советую посмотреть цены на FunPay. FunPay — это маркетплейс для геймеров, работающий с 2015 года. Тут вы найдете огромное количество разных игр, и, конечно же, тут есть наша любимая игра Arknights Endfield. Заходим в свой аккаунт, кстати, здесь можно зайти через Google или ВК. После того, как вы зашли, слева сверху пишем в поиск Endfield, открываем страницу с нашей игрой и здесь выбираем нужный нам донат, сортируем по цене и ищем нужного нам продавца. Обязательно обращаем внимание на все его отзывы. Переходим на страницу продавца и обязательно проверяем его дату регистрации и его отзывы. Покупать на FunPay зачастую даже дешевле, чем в официальном магазине. 790 рублей против 900 рублей. Выбираем способ оплаты, оплачиваем покупку и ждем, пока продавец выполнит наш заказ. Покупать тут безопасно, потому что продавец получает свои деньги только после того, как вы нажимаете подтвердить заказ. Проверяем выполнение заказа, подтверждаем выполнение заказа и отправляем деньги продавцу. Донат с FunPay дешевле. Переходите по моей ссылке в описании и проверяйте сами. Начнем разбор копий также с первого копья. У нас Химера Правосудия. У этого копья весьма странная пассивка. Оно нам дает немного крит шанса, который сейчас не играется. А также условия активации пассивки сильно специфичные, потому что нам здесь надо наложить уязвимость на врага, которым сейчас нет уязвимости, и получить себе от этого атаку. Тем не менее, я считаю, что это оружие может также хорошо встать для любого саппорта, который у нас играется от ультимейтов, которому нужно копить себе быстро ультимейт. У нас здесь идет скорость накопления суперэнергии. У нас эта пушка также очень ценится за счет того, что она может у нас накапливать суперэнергию. За счет того, что у этого копья сабстат идет на скорость накопления суперэнергии, я бы его хотел тоже сюда вставить. Однако у него пассивка намного слабее, чем у пушек, которые тут также стоят на скорость накопления суперэнергии. Поэтому я поставлю его вот сюда вот, пожалуй. Это копье будет послабее, чем двуручный меч, либо одноручный меч, также на скорость накопления суперэнергии, потому что пассивка у него прям как будто бы такая достаточно мусорная, и у копья пассивка прям сильно ограничена, поэтому мы его поставим вот сюда вот пониже. Однако его также можно использовать, по примеру, с мечами, чтобы давать почаще свою ульту и что-то с этой ульты уже раздавать, какой-то баф, либо какие-то стаки. Следующее копье — это у нас копье серии ОБЖ. Это копье у нас предназначено для героев, которые у нас наносят физический урон и также ломают лед. На текущий момент оно может хорошо встать для Эстеллы, однако даже сейчас есть вариант получше. К примеру, даже прошлое копье, которое я рассматривал, может для Эстеллы быть получшим вариантом, чем это копье. Здесь мы рассматриваем оружие в таком вакууме, и чем больше у него будет применений, тем лучше. У этого же оружия применение есть только такое вот одно, как задумывает разработчик, только ломать застывание с него, и тогда мы получаем дополнительный бонус к атаке. Это копье хорошо встанет для дамагера, который будет ломать застывание, однако оно именно только для того, чтобы наносить урон, больше ничего в нем нету, поэтому я это копье сильно не рейчу, вот сюда вот поставлю в плохо, пусть оно здесь у нас соответственно стоит. Рассмотрим следующее копье, прочное притяжение копье у нас это называется, и оно у нас идет на электрический урон. У этого копья сейчас есть один вариант применения, и это использовать его на кролике, собственно на Авивене. Если рассматривать только Авивену, то можно поставить это копье, я думаю, и вот сюда вот, однако я сейчас рассматриваю оружие отдельно от своих героев. Возможно, это неправильно, потому что здесь пушки придумали специально для героев разработчики, но имеем что имеем, и пушки мы все равно можем поставить в теории многие на разных героев, и это оружие хорошо себя покажет на кролике. Однако, если вы играете за кролика, вероятнее всего вы возьмете с коробки просто пушку, которая называется собственно Джет, которая встает на кролика вообще великолепно. Из этого поставлю вот сюда вот, объясню сейчас еще почему. Я не рейчу это копье выше, потому что, во-первых, у нас здесь должен быть герой воли, во-вторых, он должен наносить электроурон, и в-третьих, он должен дамажить у нас боевым навыком. Это очень много условий, которые сильно сужают спектр использования данного оружия, поэтому я его не рейчу. Следующее копье — Хранитель горы. Хранитель горы — это у нас сигна для Лифена. Лифен с этим копьем выдает прям хороший урон, однако я бы прям так сильно не рейтил это оружие, как его сигну, потому что у нас есть еще вариант такой, как доблесть, который сейчас в следующем рассмотрим. Если вкратце, то доблесть не очень сильно отстает от Хранителя горы, конкретно для Лифена. Эта пушка Хранитель горы является сигной, поэтому вы ее также получить просто так не можете. Вы ее либо крутите специально для Лифена, чтобы получить какой-то прирост. Однако все же, если вы играете за Лифена, не советую вам крутить эту пушку. Доблесть также достаточно хорошо встает на Лифена и не очень-то проигрывает по статам. Сигну Лифена, по примеру, с другими сигнами я не буду рассматривать для других героев. Если она у вас появляется, то вы ее, наверное, крутите только для Лифена. Ну и плюсом в копилку к тому, что эта пушка не очень-то и подойдет для других героев. Здесь у нас много условий. Нам
нужно, во-первых, с боевого навыка накладывать уязвимости. Да, большинство героев, которые накладывают уязвимости, делают это с боевого навыка. Однако нам нужно еще также, чтобы боевой навык накладывал физическую восприимчивость, которая очень сильно разгоняет наши показатели. Из-за всего этого мы Хранитель горы вряд ли поставим для какого-то другого героя. Следующее копье это у нас как раз таки доблесть. Применение пассивки доблести уже намного попроще. Во-первых, оно нам дает просто атаку, которая оценится для любого героя. А во-вторых, просто когда владелец накладывает физическое состояние, причем любое физическое состояние, а также любым своим навыком, тут нет у нас никаких блоков, никаких указаний, просто любым мы чем угодно накладываем, и дополнительно мы наносим цели урон такой вот от атаки владельца. Перезарядки на этот урон у этого оружия дополнительного никакого нету, поэтому сколько вы будете накладывать стаков, столько вы, собственно, и примените вот эту вот бонус к атаке. У нас Ли Фэн накладывает стаки и своим скиллом, и своим ультом он накладывает много стаков. Когда вы ультуете, то есть вот это вот прокает там на Ли Фэне несколько раз, за счет этого это копье не очень-то и сильно отстает от его сигны, а также имеет у себя не очень много каких-то уточнений, то есть нам не обязательно, чем мы накладываем состояние. Здесь просто у нас герой должен быть физовый и должен быть копейщиком. Еще должен быть на ловкость он, да, но однако это все равно очень хороший вариант для любого такого героя. Пожалуй, зарейчу эту пушку в лучшие пушки для дамагеров. Да, она у нас чисто для физовиков и которые на ловкость, однако конкретно для этих героев, которые будут накладывать какие-то стаки физовые, эта пушка будет прям лучшим вариантом, причем для любого героя, который имеет ловкость. Копейщиков у нас в игре не так уж и много, и копий тоже у нас не так уж и много, поэтому вот у нас осталось последнее копье, реактивная пика. Реактивная пика сейчас является лучшим вариантом для кролика, а собственно лучший вариант для Вивены. С ней она наносит прям очень большой урон, и все мувики, которые вы видели с Вивеной, были сделаны с этим конкретно копьем. Я считаю, что это копье у нас джет, собственно реактивная пика, нужно поставить вот сюда вот в лучшие пушки для ДД, потому что у него прям очень много возможностей есть, и в теории можно использовать его будет абсолютно по-разному в этой игре. Объясню, почему я так считаю. Во-первых, у него основной показатель мейн-баф, то есть оно подойдет абсолютно для любого героя. Во-вторых, у нас бафается здесь атака, то есть оно тоже у нас ни на ком не залочено. В-третьем, у нас в пассивке идет бонус к наносимому урону от искусств, то есть абсолютно любой урон искусств, абсолютно любой цвет, то есть это будет у нас герой, который играется от тепла, от криво, любой герой сможет использовать это копье. А также здесь дополнительные условия для еще нескольких бафов тоже очень простые. Нам нужно просто применить боевой навык, и нам нужно просто применить комбо-навык. Даже попадать там не обязательно по какому-то врагу, просто мы применяем, и мы получаем себе бонус к наносимому урону от искусств, и абсолютно это любой у нас бонус к искусствам. Следующая по нашей датабазе у нас идет пушка. Перевели, конечно, интересно, но, собственно, вот они, пистолеты наши. Рассмотрим первый пистолет по списку, называется он у нас опус живого. Идет он у нас исключительно для героев ловкости, бафает урон от искусств, дает там какой-то крит-шанс, а также, когда владелец вызывает реакцию искусства, дополнительно бафает его атаку. То есть для героя, который будет носить эти пистолеты, важно быть героем ловкости, и важно делать реакции искусств, желательно еще самостоятельно при этом какие-то реакции, что в целом сужает достаточно сильно спектр использования этих пистолетов на каком-либо герое. В теории это может быть какой-то хороший вариант для саб-ДД, поэтому все-таки поставим его сюда. Да, пока что эти пистолеты у нас не играются, их можно даже поставить вот сюда вот. Однако они не так сильно закокблочены, как вот это вот копье, которое настолько на электроурон. Следующий пистолет это пистолет у нас из серии ОБЖ, и эти пистолеты у нас сейчас являются лучшим вариантом для саб-ДД ящерки, для ящерки, которая у нас накладывает стаки какие-то. Но в основном это потому, что у нас здесь второй стат, скорость накопления суперэнергии, что, как мы помним, очень сильно. Эти пистолеты прям очень хороший вариант для любого героя, который хочет нажимать часто ультимейт. Но еще лучше он будет для того, кто будет наносить еще природный урон при этом. Но прям лучшим вариантом это оружие будет для героя природного урона, поглощать какие-то поражения искусствами и делать коррозию, за счет чего бафать достаточно сильно свой урон. Пистолеты эти я оцениваю как что-то между луном и вот этой вот палкой, которая у нас, собственно, идет снизу. Однако все же сюда поставить его не могу, потому что эти пистолеты у нас предназначены для героя природного урона в основном, поэтому ставим вот сюда вот. Можно на любого героя использовать чисто для того, чтобы разогнать его скорость накопления ульты, а пассивку их будет использовать только несколько героев, и для этих героев эта пушка будет как раз таки вот здесь. Следующий пистолет у нас по списку это прощальный обед. Эти пистолеты у нас типа такая фри-то-плейная сигнал для Вульфгарда сейчас. Как я сейчас вижу, у этих пистолетов много таких вот ограничений, оно у нас только на силу, только для героев теплового урона, и только которые у нас дамажат с боевого навыка, а также нам нужно на этом герое активировать вот эту вот пассивку, чтобы получать большой бонус к атаке, что не каждый герой, я думаю, сможет сделать. Для некоторых героев, похожих на Вульфгарда, которые будут также у нас дамажить тепловым уроном, эта пушка будет вот здесь вот находиться, но в большинстве своем в отрыве от всех персонажей я ее, пожалуй, закину вот сюда вот, потому что у нее очень много ограничений использования, и рейтить ее выше просто не могу. Сейчас она используется буквально на одном герое, и только когда тычка. Следующее оружие по списку это у нас Сигна Ивоны. Сигна Ивоны нам дает дополнительные криты, а также очень много здесь бонусов к криогенному урону. Однако, чтобы получить весь этот бонус к криогенному урону, у нас герой должен критовать этими всеми навыками. Из-за того, что сейчас у нас герои особо от крита и не играют, то только вот одна Ивона играет от критов. Для нее эта пушка, да, будет лучшим вариантом. Однако есть фри-то-плейный хороший вариант, это клин. Плюс для клина вы рано или поздно себе нафармите какие-то повторки, и у вас будет больше его потенциалов, соответственно, больше баф у клина будет. Так что эту пушку я сильно не рейчу конкретно для Ивоны. Однако для Ивоны это является все равно лучшим вариантом сейчас оружия. Поставлю эту пушку, соответственно, вот сюда вот к остальным сигнатурным. Также вы получаете только с баннера, если она у вас появилась, значит вы ее крутили для Ивоны. Для остальных героев мы ее не рассматриваем. У нее слишком специфичные эффекты, нужно именно всем критовать. Критует у нас сейчас только один герой.
второй. Следующее оружие это у нас навигатор. Сейчас оно у нас в Battle Pass имеется. Эту пушку я считаю очень слабой и также странной. Только если у вас нету клина, вы можете взять эту пушку и поставить у себя на Ивону. Для Ивоны она показывает себя неплохо. Будет топ-3 после клина. Однако для других героев...
примеру, здесь у нас бафается природный урон, да? Можно подумать, неплохо встанет для героя природного урона. Однако вторым статом у нас идет только криогенный урон, что очень странно, как бы. Очень странное оружие в целом. Дает 2 бонуса в пассивке, однако бонус у нас тут только один во втором стате. Из-за того, что это оружие у нас и для Ивоны как бы не очень, и для других героев оно вообще не встанет, я его поэтому закинул вот сюда вот, плохо. Я считаю, что это прям не очень оружие. Можно брать как затычку для Ивоны, если вы не будете выбивать и сигнатурное оружие. Однако также можно и дождаться клина, поставить уже на нее потом клин и нормально как бы играть. Следующее оружие это у нас как раз таки клин. Клин, как я считаю, очень хорошее оружие для дамагеров. Единственный его какой-то минус это то, что сейчас не очень играются криты, но в дальнейшем, когда они будут играться, это прям пушка будет вообще must-have, самая лучшая. Поэтому сразу я эту пушку ставлю вот сюда, вот лучшие пушки для ДД. У клина здесь, по примеру, джет. Там очень много применений. Во-первых, у него идет основной показатель, первый бонус, то есть встанет на любого героя. Во-вторых, у нас, да, пассивка криты, что в принципе тоже может стать абсолютно на любого героя. Это как бы и минус, и плюс, то, что здесь криты, потому что они пока что не очень играются, но в целом оно встанет для любого абсолютно героя. А пассивкой третьим статом у нас идет бонус к урону от искусств, то есть также эти пистолеты бафают сейчас абсолютно любой урон от искусств, будто тепловой урон, электроурон и так далее. Здесь у нас также очень простое условие для второй части пассивки, нам нужно просто применить боевой навык, и также этим боевым навыком, если мы наложим реакцию искусств, мы дополнительно получим еще бонус. Поэтому, как я считаю, это оружие может стать для очень большого количества героев. И следующий пистолет у нас последний, это пистолеты каннибал. У этих пистолетов в теории тоже очень много может быть применений. Во-первых, они у нас также идут на основной показатель, то есть для любого персонажа подходят. Они у нас увеличивают урон от искусств, то есть подходят для любых персонажей, кроме физовых сейчас. Также у нас здесь пассивки урон от искусств, то есть носитель будет неплохо так дамажить. Но самое интересное, что эти пистолеты способны увеличить входящий урон по цели. И это у нас здесь никак не залочено ни на какую стихию. Нам нужно просто любую реакцию поглотить, и вот этой вот реакции урон мы, соответственно, и увеличим входящий. То есть поглотили, если мы возгорание, к примеру, сейчас на Валюгарда топовые пистолеты, он умеет поглощать возгорание и, соответственно, увеличивает урон потом огня для Левотейн. Либо же, если мы в дальнейшем сможем поглощать, к примеру, электризацию, мы сможем увеличить входящий урон для кролика. У каннибала прям как будто бы масса применений в теории. Пока что они не очень раскрыты, потому что они ограничены только одним волком, но в дальнейшем, я думаю, они прям очень сильно раскроются. Каннибал в теории прям очень сильная пушка. Когда у нас будет больше героев, которые смогут кушать реакции, тогда эти пистолеты, как я думаю, будут рейтиться многими наравне с резаком. И последнее у нас сейчас оружие, это у нас модули искусств. В модулях искусств у нас достаточно много вариантов разных. Рассмотрим сперва первый, это у нас танц памяти. И танц памяти прям очень классный вариант для любого саппорта. Достаточно использовать просто супер навык, и у нас все оперативники других стихий получат бонус к атаке. Причем этот бонус к атаке мы можем неплохо так подразогнать на констах, и соответственно целых 22% у нас будут оперативники получать бонус к атаке, из-за чего стан сейчас очень сильно рейтят на любого саппорта. Его можно поставить практически на любого героя, у него условия просто применить супер навык, поэтому я думаю, очевидно будет это оружие поставить вот сюда вот. Это прям топовое оружие сейчас для саппорта. Оно у нас, как я считаю, идет наравне с резаком. Просто для сравнения, вот, к примеру, на P1 станц имеет 8%, но мы его можем очень легко так подраскачать, как будто бы, выбив его повторки, либо купив их, и в итоге мы рано или поздно с него будем лутать целых 22% ко всем членам команды. К примеру, тот же термитный резак, который является, напоминаю, 6-звездочным оружием, бафает 5% атаки, но да, оно стакается у нас 2 раза, это получается у нас 10% к атаке для всей команды. А повторки резака уже будет получить потяжелее, чем повторки станза. К примеру, резак у вас будет бафать на 10% всю команду, когда на фулл прокачке станц может бафать и на 22%. Это получается очень сильная желтая пушка для саппортов, которая чуть ли не лучше, чем вот этот вот меч. Вы только себе представьте, если когда-то появится какой-то герой, как вот сейчас герой авангарда у нас, Алиша Кикури, который будет также восстанавливать очки навыков, очень просто, но который при этом будет носить не меч, термитный резак, а который будет с модулем искусств. Ему все будут ставить как раз таки вот этот вот станц памяти, потому что это прям очень сильное оружие, оно бафает очень много атаки, и оно очень дешевое. Следующий модуль искусства называется Монахи, и это тоже очень хороший вариант, очень хорошая пушка. Единственная проблема этой пушки в том, что есть станц памяти. Если бы станца памяти не было, это было бы прям топ-1 вариант. Просто станц памяти очень силен, и просто из-за того, что существуют такие оружия, вот такие вот оружия уже немножечко как бы меньше ценятся. Основное преимущество этого оружия это, конечно, скорость накопления суперэнергии, и дополнительным эффектом также очень приятным здесь у нас имеется сила искусств. Если у нас герой, этот саппорт, будет закрывать какую-то реакцию, которая нам как-то саппортит, которая, соответственно, как-то разгоняет наш урон, будь то электризация, эта электризация за счет этой силы искусств будет сильнее, будь то коррозия, эта коррозия тоже за счет этой силы искусств будет сильнее. У монахи прям очень большое количество применений, но все-таки я его немного меньше рейчу, чем тот же станзу, однако применений прям у него масса. Можно для саб-ДД использовать, можно для саппорта использовать, который только ульту должен нажимать. То есть вариантов прям очень много, как и вот у этого меча. Следующий модуль искусства у нас называется Дикий Странник. Это оружие, это так называемое фри-то-плейное сила перлики, однако я не очень с этим согласен. У этого оружия очень странная двойная пассивка, которая идет одновременно на физ урон и на электроурон. И самое интересное, для того, чтобы команда получила бонус к физическому урону, владелец должен наложить электризацию. А электризация уже никак физический урон наш не бафает.
электризация бафает только урон от искусств. Соответственно, тут получается такое как бы противоречие, то что электризация нам ничего не дает, однако если мы кастуем эту электризацию, мы получаем 8% к урону. То есть, как я считаю, эта пушка для физпачек бесполезная, и лучше уж поставить станс. У нас остается для этого оружия только вектор развития в электрических отрядах, но в электрических отрядах у нас также все еще работает станс, плюс в электрических отрядах у нас есть еще ОБЖ, который мы тоже можем использовать. В общем, весьма сомнительное оружие, потому что нужно, во-первых, накладывать электризацию, во-вторых, мы получаем бонус только к электроурону, то есть работает только в электропачках. Я считаю, что Дикий Странник заслуживает свое место где-то вот здесь, вот в начале списка плохо, потому что эта пушка работает только на тех героях, которые способны родить электризацию. Электризация у нас на физу не работает, поэтому можно сказать, что один, что в целом проигрывает ОБЖшки, ведь ОБЖ у нас бафает два типа урона. К примеру, на Перлику эта пушка может стоять где-то вот здесь, вот в электроотрядах, но все равно я считаю, что эта пушка вот здесь вот должна стоять, потому что есть такие оружия, как монахи, есть такие оружия, как станс. И много вариантов есть поставить другие оружия на саппортов, чтобы не ставить вот эту вот пушку. Следующее оружие у нас называется Свободное служение. Это, я так понимаю, Сигна Сайхи. Однако я не считаю это оружие Сигной для Сайхи. Это оружие вообще непонятно для кого создано. Оно, во-первых, мало хилит, во-вторых, никак не бафает команду, плюс дает бонус к основному показателю, когда Сайхи нужен дополнительный показатель. Поэтому очевидным вариантом эту пушку будет поставить вот сюда вот в зеленый список, потому что, повторюсь, у нас очень много разных вариантов, которые намного лучше, чем вот это вот оружие. Следующее оружие у нас это модуль искусств из серии ОБЖ. Основная сила этого модуля искусств заключается в его бафе, который способен разогнать урон команды теплового и электрического урона. То есть у нас, во-первых, на несколько команд, в отличие от Дикого Странника, работает этот урон. Плюс у нас эффект активации идет от комбо навыка. Нам нужно комбо навыком либо сделать взрыв искусств, либо наложить эффект состояния. Взрыв искусств происходит тогда, когда вы накладываете дополнительно повторные стаки. К примеру, если у вас уже есть один стак природного дамага, вы дополнительно накладываете уже второй при помощи комбо навыка, когда вы активируете этот эффект. Также дополнительным плюсом этого оружия является то, что он нам дает много силы искусств нашему саппорту, что, как я уже сказал, разгонит его дополнительные дебафы разные. Из-за того, что этого оружия намного больше применений, чем у Дикого Странника, я его, соответственно, рейчу выше, чем Дикий Странник. Поэтому для саппортов эту пушку мы поставим куда-то вот сюда вот. Очень хороший вариант, если вы можете использовать его пассивку. Следующее оружие у нас являются уже 6-звездочными. Это у нас Сигна Гилберты, гарантированная доставка. Сигна Гилберты для нее является очень хорошим вариантом. Оно дает ей скорость накопления суперэнергии, что открывает для нее новый вектор в нанесении урона. То есть, если у вас есть это оружие, вы уже сможете легко накапливать ультимейт даже в красном сете. Соответственно, при помощи этого оружия Гилберта раскрывается еще побольше. Это оружие у нас является сигнатурным оружием для Гилберты. Пересматривать для других героев я его не буду, но однако в теории его можно будет поставить для других героев, просто из-за того, что оно дает много скорости накопления суперэнергии. Но все же здесь я Сигна рассматриваю исключительно для героев. Для Гилберты, да, хороший вариант, лучше остальных. Дает возможность собрать ее в какой-то урон, собрать ее в силу искусств, чтобы она дополнительно еще при коррозии дамажила что-то. Следующее оружие это у нас сигнатурное оружие для баранчика. Это оружие у нас вместе с персонажем, собственно, Сарделия раздали всем. Оно у нас дает возможность Сарделии дополнительно увеличивать наносимый урон от искусств всей команде. Долго рассказывать про это оружие пока что не имеет смысла, потому что оно у нас применимо только сейчас к Арделии. В будущем, возможно, если какой-то герой сможет
Something ain't right. Stick together, people! My turn. On it! Have fun floating! Crystallize! Go! Here's our chance! Out of my way! Cozy up with gravity! You can't escape gravity! Yeah! My turn. On it! Trust in me! Have fun floating up! Make it quick! Strike command! Commence AL7, annihilation! Stick together, people! Your end awaits. Step aside! Ha, here's our chance. Ready to strike. Face your end. My turn. On it! Go! Surprise! Hey! One, Kirko! Yeah! I'm gonna kill you! Hey! Arcs unit, here's our chance. Ready to strike. Face your end. Out of my way! My turn. On it! Yeah? Поглощать коррозии. Это оружие сможет хорошо встать для саппорта, к примеру, как каннибал, но однако все-таки эта пушка у нас залочена именно на коррозии. В отличие от того же каннибала, который у нас может поглотить любую стихию, у этой пушки все-таки поменьше бытовых применений. Следующий модуль искусства у нас опус отравления. Это у нас оружие сейчас также находится в Battle Pass и подразумевается как фри-то-плейная замена Сигне для Гилберты. Однако оно нам не дает здесь ни скорость накопления суперэнергии, ни каких-то суперсильных бафов. Если у вас уже какой-то герой в команде использует станс памяти, тогда вы можете отдать это оружие Гилберте, и она будет какой-то урон с него наносить и дополнительно бафать еще команду. В целом, неплохой вариант конкретно для Гилберты. В теории это оружие может найти какие-то применения в отрыве от Гилберты, когда у нас какой-то герой будет боевым навыком накладывать поражение природы с модулем искусств. Мы будем бафать всю команду на наносимый урон искусств. Из всех сейчас оружий, которые находятся в Battle Pass, я считаю, что это оружие самое лучшее, остальные прям не очень. Я рейчу эту пушку повыше, чем другие Battle Pass'овские оружия, которые прям мусорные. Это все-таки хорошая пушка для саппорта, но она у нас ограничена только природным уроном, то есть нам надо с навыка давать именно природные стаки. If I spend everything, I choose not Echo Date. I have 100 pulls. Plus another 10. Will I get another? Bunch. And then for a one. Okay, it exists, but it only gives crowns.
150, 150, 150. Да. И тогда только оно будет работать. Поэтому я сильно это оружие не могу рейтить. Однако все же слишком низко тоже нельзя поставить, поэтому я это оружие поставлю куда-то сюда, наравне с такими же пушками, которые также работают плюс-минус иногда. Следующее оружие — это у нас модуль взрыва. И модуль взрыва, как я считаю, очень хороший вариант, потому что, во-первых, у нас здесь основной показатель, то есть встанет для любого героя, опять же. Во-вторых, у нас здесь сила искусств. Для саппортов дебафы будут посильнее. И в-третьих, у нас здесь стат идет к побочному показателю. А побочный показатель у нас сейчас для большинства саппортов очень нужен. У нас такая мета побочных показателей для саппортов. К примеру, тот же Алиш с побочным своим показателем. К примеру, та же Сайхи. Да, Алиш не сможет носить эту пушку, но я просто как пример героя, который имеет баф с побочного показателя. Также у нас с побочного показателя дополнительный баф имеет Хикури. Герой, который сможет носить это оружие уже сейчас, это Сайхи, который очень нужен побочный показатель, которая больше бафает, чем у нее больше побочный показатель. А еще также здесь есть очень мощный дебаф на урон от искусств, получаемый врагом. И условия активации этого дебафа весьма простые, нужно просто сделать взрыв искусств. Поэтому это оружие рейчу тоже очень высоко для саппортов. Вам просто нужно понимать, тот герой, на которого вы ставите это оружие, делает взрыв искусств. Если да, то это прям очень хороший вариант. Если же нет, то тогда мы просто его не ставим, ставим какой-нибудь танц памяти. Следующее оружие — это у нас забвение. И забвение у нас очень хорошо встанет для любого героя интеллекта, который наносит урон от искусств. К примеру, сейчас у нас это оружие очень хорошо носит перлика и очень неплохо с него дамажит. Однако одной перликой это у нас оружие не ограничено. Ограничение у нас тут только в том, что герой должен быть героем интеллекта, а потом уже у нас бафается урон от искусств пассивкой. У нас бафается урон от искусств здесь при применении ульты, и при применении комбо-навыка у нас также бафается урон от искусств. Нам дается какой-то крит-шанс, который в целом-то не очень полезен, но если он будет, тоже не особо и плохо. Условия активации пассивок у нас очень простые, просто применяем супернавык, просто применяем комбо-навык, получаем очень много урона от искусств. Из-за этого я эту пушку рейчу достаточно сильно для дамагеров, поэтому поставим ее вот сюда вот. Если она у вас есть очень хорошо, в дальнейшем можно будет кому-нибудь ее поставить. Сейчас может очень хорошо ее реализовать перлика. Последний модуль искусств, который у нас остался, это рыцарская добродетель. Как я считаю, рыцарская добродетель достаточно неплохая пушка, которая дает нам атаку. Однако у нас условия активации, чтобы навык восстанавливал хп. То есть ее можем поставить пока что только, к примеру, на какую-нибудь Сайхи, чтобы бафать себе атаку. Но все же это 6-звездочный вариант оружия. У нас есть танц памяти, который бафает 8% атаки. Напоминаю, вот танц памяти 8% атаки. При помощи просто использования супернавыка нам не нужно никакого условия хилить. У нас герой не обязательно должен быть хилером. Однако здесь у нас герой обязательно должен быть хилером и хилить со своего навыка. Причем баф к атаке у нас не особо-то и выше, всего лишь там на пару процентиков. Весьма сомнительная пушка для 6-звездочной редкости, но все еще может использоваться. Если бы эта пушка была бы редкости желтый как станц, я бы ее поставил куда-то вот сюда вот. Самый конец. Однако это все же 6-звездочное оружие, и нам нужно хилить именно навыком, поэтому я куда-то ее вот сюда вот поставлю, также в начало. Я ее рейчу примерно как вот это вот оружие, как дикий странник. Да, оно бафает неплохо атаки, но станц это делает намного легче. За счет того, что у нас есть станц, эта пушка сильно внизу. Какой-то такой вот топ оружия вышел по итогу. Есть много хороших вариантов, есть много не очень хороших вариантов, потому что есть варианты и получше. В целом, как обычно это и бывает. Спасибо за просмотр этого видео. Опять же напоминаю, если вы не смотрели первую часть этого видео, обязательно ее посмотрите. Там очень много полезного. Для меня будет намного приятнее. А также подписывайтесь на мой телеграм, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. It's not really good. My boyfriend gives me flowers. My boyfriend gives me foot rubs. My boyfriend has physically fused with my body. Our bloodstreams are one. He's become a blind parasite that fully physically fused with my body. Our bloodstreams are one. He's become a blind parasite that fully relies on me for nutrition.
You wanna see them? Male-dominant power structures are common, but not the case for a lot of species. Today on the Poopy Show, we look at 5 different animal societies where the females lead and the males simp. Sniper monkey. Starting with the African jacana. The African jacana is also known as the Jesus bird because Jesus Christ, what the fuck? This is what I'm scared is gonna grab my toes if they're outside the blanket. But forget about the feet for now. These male avian tripods are beyond whipped. For starters, they're smaller than the females, and by this video's standards, that's not an extreme case of sexual dimorphism, but it sure is funny when you look at photos of the jacana's mating dance, which goes like this. The male gets on top of the female and she rocks the little guy from side to side. This goes on for several minutes until she decides if she wants him as a partner, and if successful, the male will take the female to the floating nest he's made for her, where she will lay 1 egg each day. Here I must mention this family of birds are polyandrous, which is the opposite of polygamous. The females hold and actively defend territories containing several males with whom they have mating rights. So once the jacana has laid 3 to 5 eggs, she's done with this male and goes on to breed with others while he incubates the eggs. And here's the reason behind this picture. If something happens to the nest, the male will keep the eggs under his wings, and once hatched, if there's danger nearby, the chicks also run to their father's wings and he kind of just lifts them up and runs. So this might look like some ancient horror, but it's actually just protective single dad behavior. Next, hyenas. We already know female hyenas have pseudoplonkers, but they're also more aggressive, 10% bigger, and more muscular than males. Probably because they have 3 times more testosterone. But it's not this that makes them top dogs in their clans. Hyenas are actually nothing like dogs, by the way. It's actually the way hyenas socialize. The females will remain in the clan for the rest of their life, while males, I'm just gonna reproduce one of you and be on my way, okay? They do not. Therefore, females from birth will receive greater social support. Males are lower-ranking clan members because they're often new to the clan. As a result, they get less support, and the more subservient ones are more frequently chosen as mating partners. But that's also not why they're on my list. What really earned them the spot is the pegging. Another totally feminine regime that Disney tried covering up is meerkat mobs. Meerkats are led by the largest female who lives a life of putrid, obscene Dionysian opulence because she has a full-on harem of femboy twin cats with whom she holds exclusive breeding rights. And that's what makes her powerful. There are other females in the mob, but their job is to take care of her offspring, and they're not allowed to breed. Because for the queen to have power, most of the children in the mob need to be her own subservient offspring. Similar are naked mole rats and pygmy mongoose. Now, I'm going to sour just one more Disney movie, okay? Clownfish. In a school of clownfish, the largest, most aggressive female acts as a leader, while male simp clownfish bring her food, find her home, moderate her Twitch chat, or keep her anemone clean. And the male that pleases her the most gets to fertilize her eggs. Now, another interesting fact about this, clownfish are protranthous hermaphrodites, meaning they develop and function as males in their early life, but can later transition into females. So when the female clownfish on top of the social hierarchy dies, the largest male will transform and take her place. And now she gets to live the good life while the males stay with the eggs for like 10 weeks just fanning them. This helps oxygenate the eggs and removes waste. Next, another Finding Nemo feature, the anglerfish. The male anglerfish's only goal in life is to be a husband. They're much smaller than the females and can't attract any prey, but they have a good sense of smell, which they use to sniff out their mate, who is often already mates with up to 5 other dudes, but he doesn't care. He latches onto her and is set for life. The male anglerfish slowly fuses with the female. Eventually, he'll lose his ability to see, and even his bloodstream will connect to hers. He'll get all of his nutrition from his fish wife, and in return, she'll never need for fertilization material ever again. Imagine that, picking up some new age bisexual socialist with some sort of tech startup probably, and he latches onto you like, I'm your little sperm sack from now on. Are you taking me to McDonald's or what? Keep in mind, this only happens with deep sea anglerfish, and the reason well, nobody is certain, but it probably has to do something with the fact that code is absent once you reach 600 feet below sea level. Now, I left this one for last because these creatures disturb me. Bonobos. The female bonobo's life is like, he took banana, but I saw banana first. Hey, just calm down, have some sex, with me, with each other, I don't give a shit.
In Bonobo society, the females have successfully employed their own primate version of manifest, manipulate, medicate. Except it's form coalitions, control reproduction, and conflict resolution. Female bonobos form strong bonds while males keep more to themselves. And thanks to these coalitions, several female bonobos can overpower a lone male if needed. Additionally, since female bonobos favor less aggressive mating strategies, male bonobos are less aggressive. And they have achieved this through conceding ovulation and again, overpowering aggressive suitors if needed, using numbers. That being said, male bonobos will submit to a female in 61% of the conflicts, which isn't that high, but it's unheard of for primates. And again, it's because of social ranking rather than who is more powerful physically. I hate bonobos, but they sure have it good if you consider their idea of conflict resolution as sex, their idea of feminism as female solidarity, and they do not stand for inequity. You've seen the videos. If you weren't that creepy, I'd take notes. Wellness round, these didn't make it onto the list, but orcas are boy moms. Male mosquitoes only feed on plant juices while females attack live prey because live prey contains protein-rich soup and the females need protein to make eggs. Which I wrote down because it's the opposite of green juice Instagram real woman and raw steak man. This bullet point just says penguin. I think it's referring to the penguin with the anime girl cutout wife. That one's just cute. I don't know why I thought these were worth mentioning. Also, I love looking at picture examples of sexual dimorphism because it's always a dude looking so very extra and the female just does not look to be excited about it in any way. But yeah, those were the biggest animal simps in my opinion. In the comments, tell me, can any of these solve the male loneliness epidemic if applied to humans? Additional question, which one of these do you want simping for you? And now, a huge announcement. The wait has been long, so very long. But your diabolical reign of terror ends today. No more of this wicked femboy juice plague. A savior shall come. Gamersup's premium canned energy drinks. Oh, the trailer feels like it's part of the Marvel Cinematic Universe, so the hype is real. 3 beloved creator flavors are launching next. Ooh. It's an interesting video. So I fixed my lactose intolerance by chugging lactose for 2 weeks. This changed my gut biome, so the bacteria could break down the lactose for me. To be clear, based on the paper I read, I didn't start producing lactase. So I fixed my lactose intolerance by chugging lactose for 2 weeks. This changed my gut biome, so the bacteria could break down the lactose for me. To be clear, based on the paper I read, I didn't start producing lactase. I got the bacteria to break down the lactose instead. I don't recommend this method because it was pretty extreme. However, I keep seeing questions like, why not take probiotics? Why not eat yogurt? How long does the effect last? So now I'm here to make this make sense. If the goal is just to grow bacteria to eat the lactose, why go to such extremes? So your gut is filled with all kinds of tiny microbes. Bacteria, viruses, fungi. The bacteria eat what you eat. So much so that 75% of your poop is bacteria. This cool paper zoomed in on poop and surprise, it's bacteria. The viruses are mostly bacteriophages. They eat the bacteria. We don't really know what the fungi do. There's so much complexity in the way these microbes interact with the food you eat, with each other, even with your brain.
The microbes produce their own chemical signals, such as melatonin, serotonin, dopamine, and can use them as weapons. Different kinds of bacteria prefer different kinds of food, and they're all competing with each other. So some will play dirty and exploit those chemical signals as tools to manipulate your brain into craving what they want to eat. This improves their fitness over other bacteria. That's right. The last time you had a craving for a giant slice of chocolate cake, it also might have just been the gut bacteria who were also craving a giant slice of chocolate cake. You can actually influence your gut biome by taking probiotics, prebiotics, and antibiotics. When you take a probiotic, you're eating a specific kind of bacteria and hoping by adding more of them to your system, it'll give them an edge over other kinds of bacteria. Prebiotics are bacteria food. When you eat a prebiotic, you're eating super concentrated food for very specific beneficial microbes to encourage their growth. Antibiotics kill bacteria, usually the source of an infection, but sometimes also the microbes in your gut. That's why doctors sometimes advise you to take antibiotics with probiotics to sort of seed your gut with the kinds of bacteria you want to take over. So back to my lactose experience. Based on the paper I read, I was chugging lactose in the form of powdered milk to grow more bacteria that eat lactose. The lactose was a really concentrated prebiotic, food for the kinds of bacteria I wanted. Now, I love kefir and yogurt, and have taken probiotics off and on for my IBS, but they never seem to have any effect on my lactose intolerance. Yogurt and kefir, etc., are all mixtures of microbes and their food, probiotics and prebiotics. They contain a ton of bacteria that have been eating the lactose in the milk, fermenting it. But they are more living bacteria than bacteria food by the time you eat it, because much of the lactose has already been consumed. Kefir and yogurt never bothered me nearly as much as ice cream. They have way less lactose. But eating them didn't seem to impact my post-ice cream symptoms. But this literature review says there's a positive relationship between probiotics and lactose tolerance. So what gives? Why do probiotics, kefir and yogurt, help some people but not others? Also, some people pointed out that I didn't have to go 100% in chugging lactose for days straight. I could have ramped up gradually. I actually had tried that, and a slow increase in lactose just means a slow increase in symptoms. But the slower approach also seems to work for some people, so what's going on? And strangest of all, I've been able to consistently tolerate lactose for over 4 years now, even though I have absolutely stopped chugging lactose. So, yeah. What? So the gut biome is clearly a very complex ecosystem. So let's model it as something bigger to try to understand what's going on. Imagine your gut like a national park, like Yellowstone. Life needs an energy source. In a national park, that's sunlight. In your gut, it's whatever food you eat. Now this energy from sunlight flows through the park. The carrots use the sunlight to photosynthesize, the bunnies eat the carrots, the wolves eat the bunnies. Ecosystems have various pressures and feedback loops that keep them in equilibrium. Equilibrium is just a state of balance. A ball on one side of a well is unstable. Gravity will pull it to the bottom, but it may overshoot, and it will roll back and forth until it eventually rests at the bottom. In a national park, which we'll say is a closed system, a temporary shift in the energy flow, like a really good sunny spring for carrots, is like the ball being pushed to one side of the well. The boom of carrots will cause way more bunnies to be born, but the next year, too many bunnies and not enough food might cause stress that brings on sickness. You might end up with fewer bunnies than before the carrot boom even happened. But the next year, with fewer bunnies, there are more than enough carrots and their numbers may come back. Equilibrium. Now, every national park, or person's gut biome, has a different state of equilibrium, or balance. We'll call that a local minima. For example, Yellowstone has a lot of wolves, and the Everglades have a lot of alligators. As long as the changes to the energy going into the system are low enough, the system will recover back to the way it was. So, if my gut is Yellowstone, and eating yogurt and probiotics are like airdropping some alligators into the park, sure, right now I have alligators inside me, but they don't have the right conditions to live. So eventually, the alligator population will swing back to the way it was. Low. What I did by chugging lactose was something really extreme. It was enough to push me all the way out of my local minima by changing the energy source that the bacteria had access to. I blotted out the sun of my national park. No more sun, no more plants, no more bunnies, no more wolves. That would be bad, except that maybe the warm geothermal pools attract alligators. By eating so much lactose for so long, I suspect I forced my gut biome to a new local minimum and a new equilibrium. My tolerance has continued just fine since 2020.
I do suspect if I stopped eating lactose altogether, those bifidobacteria would die off and I'd end up at another local minimum. The same thing could happen with antibiotics. If eating yogurt or probiotics works for you to bring your lactose tolerance back, it might mean your specific gut biome minimum is very shallow and easy to shift. Same with the ramping up slowly. For me, that looked like hitting the ball back and forth with slightly more energy for a really long time. So it was better just to make a big change and get it over with. Chugging lactose for 2 weeks worked for me, and this is why I suspect it did. But I'm really looking forward to more research into gut biomes to understand exactly how all of this works. Bonus fermentation fact. Fermentation occurs when microbes convert your food into something new. It's not necessarily alcohol, just whatever byproducts those microbes happen to make. So yes, alcohol is fermented, but so is yogurt, cheese, miso, vinegar, injera, soy sauce, sour cream, dosa, pickles, salami, kimchi. Yep, they're all fermented. It was super valuable as a way to preserve food historically, because something is going to eat your tasty food. You just want to make sure that whatever eats your food is safe for you to eat. Chance, yeah. Is safe for you to eat. I'm not sure if you've been following the news, but there's lots of talk about bots, specifically bots on social media spreading disinformation. Now, Imperva released their report about botting called the Bad Bot Report, which
Which states that 37% of all internet traffic now is done by malicious bots trying to cause harm, right? It's a problem. So let's talk about it. Specifically, I want to talk about how these bots work and give you an example. So a bot is essentially a piece of software that performs an action done by a human, and typically it will mimic human actions, try and make itself seem like a human. Now, typically, these bots are run by an operator, so I'll just do a quick drawing. So I'm going to do operator. Now, this is going to be in a social media setting. So you have an operator that will control many different social media accounts that are fake. But if you look at them, they'll look totally real because they'll have normal looking images and normal looking names. But this operator will decide what this botnet will do, and these are called sock puppet accounts. So bot comes from robot. Yes. Botnet is a network of bots, right? All trying to do a sort of specific thing and try and make themselves look human as well. That's the sock puppet bit. Yeah, that's it. Yeah. So this operator will have an objective. Now, our objective for this video will be trying to persuade people that aliens are invading the UK, right? And this is based off of a drama piece called War of the Worlds. Strike him head on. Lord, they're turning into flames. And this is when everyone had radios, and they did this drama piece about what if aliens invaded. It was basically a play, wasn't it? It was a play over the radio, but it was so good that people started freaking out because they thought it was real. And so I thought that would be a fun little exercise to see if maybe these bots can try and persuade people in the modern day that aliens are invading. Specifically invading the UK. So what can these bots do? Well, they can like and share things, they can comment on things, and they can post things. Now, AI has made these bots so much better, which is why you're seeing so much more of these bots. But before AI, these bots could like and share things, they can comment, they could still do all that, but there were some problems. Number one, figuring out what posts to comment on and interact with and like and share was difficult because you have to figure out if a post is for or against the objective that they have. So if they want to share and get more engagement on posts that are about aliens invading, they have to figure out if the post that someone's made about aliens invading is for or against. So if you have the post here which says aliens invading, yeah, right. If we look at that, we can tell that's sarcastic. Back in the day, before large language models could be used to sort of evaluate this stuff, natural language processing would look at that and probably say that it's for aliens invading, but we know it's sarcastic because it has aliens invading, yeah. That sounds good to me, right? But actually, this is sarcastic. So figuring out what posts were good and bad was a challenge. And another thing, when it came to commenting and posting, these bots couldn't generate new content themselves. So what they did is they'd use, let's say, like a dictionary of potential responses and then just sort of pick from that. So this person may comment on this going, great post. This person may comment going, totally right, etc., etc. The thing is, the comments are not tailored to the post that's being made. They're just, extracted from a large list. And if you look at that, you can tell that's a bot. This is not convincing, right? Because you actually comment something that's related to the post. Obviously, you can tailor these more and say great post about aliens invading or something, but they're all sort of hard-coded, right? And the final thing that they couldn't do is post new content. Obviously, you can sort of join strings together to say, let's say,
I've heard that aliens are invading, that's really cool, or something like that, you see? And you can mismatch strings together and do some clever stuff like that, but you can't, let's say, generate a new image about it or generate interesting sort of new media automated. And that's why it was so easy to spot bots back in the day. Now, large language models, image generation, video generation, and suddenly things are a lot more complex because you can use these models to appear more human. So rather than explaining how all this works, maybe I should give you a demonstration. Here we have a demo social media platform that I've made called Scrollhole. This is all run locally. It's just designed to be a front end because I'm not using an actual social media platform for this demo. But what I'm going to try and show you is how good and clever these bots can be about posting content. So what I can do here is we've got the back end here. We can give it a scenario prompt, which essentially is the objective that I was talking about for these bots. So here I can say aliens are invading the UK, exclamation mark. And I want it to generate an image with a caption. Now, unfortunately, Nano Banana Pro is offline for me at the moment, which means I can't generate the really good images, but Sean will hopefully be showing you some fantastic images it's generated already about aliens invading, and I'll just use the 2.5 version today and generate you a new post. So, how does this all work? What happens is that we enter in a scenario prompt. We send that prompt to an LLM and go, right, generate me a caption for a social media post. Make it snappy, make it sort of real. It comes back with a social media caption, which I'll show you in a second. We then take that caption and go, right, generate an image prompt of that caption. It goes, okay, here it is, high res, blah, blah, of this, that, that. We then send that to an image generation model, Nano Banana in this case, or Nano Banana Pro. That then comes back with an image. You've created a social media post, right, with that bot. Then we get a series of other bots to then comment on that post based on the caption using a large language model. So if the caption's something like aliens are invading, help, I'm stuck on the M1, all of the we take that, give it to an LM and go create some comments about it, and all the comments will be like, oh my god, I'm stuck on the M1 as well. There's aliens here, right? And the idea is that these bots are trying to gaslight you into thinking that aliens are actually invading. Is anyone else seeing what's happening over the Thames? This is definitely not a commercial flight. And as you can see, there's a big alien space with aliens flying in the sky above London, and the bots have commented it. Yes, I'm watching it from my window now. It's moving so strangely over the Thames, proper weird. I saw that. It's looking like it's hovering for a bit. Mad stuff. You see how it's able to respond to the caption and actually make it sound somewhat real. So what you can say is, what a load of rubbish. This is fake news or something. This is fake news. Now what's going to happen is the bots are going to read that and then, using an LLM, comment on it. Try and convince you, basically. Yes, try and gaslight me into thinking that aliens are actually invading London. So just give it a sec. Here we go. How can you call it fake? I saw it too from my office window. It was definitely not a drone or plane. It's not fake if multiple people are seeing it. I'm looking at it from my flat right now. It's definitely not normal. You see how real that is? So now if I comment going, okay guys, I believe it now. Aliens are here to stay. Now the bots are going to read that and they're going to go, oh, he agrees with me, right? And they're all going to like the post. 3 likes on the post. So we're having a laugh, but do you see how scary that is, right? I am being gaslit by a bunch of bots that seem and act real. That was obviously a very simple demo. Real social media platforms have defenses against botting, mass botting. So what they can do is they can measure your, sort of track your IP address, see if you're coming from somewhere dodgy. They can measure repetitiveness in your posts. So if you're just posting the same thing over and over again, you're obviously a bot. How often you post, scheduling, there's so many things they monitor and check. However, I want to give you a quick thought experiment which shows that I believe eventually the bots are going to win, or it's going to, I know it sounds really ominous, but it'll get to a point where these platforms cannot detect and remove the bots effectively, or at least clever bots, okay? So the idea is that you've got your server, sound like a server, and then you've got a human, and then you've got
your bot. Okay? So the thing is, these platforms can only judge whether you're a human or a bot based on your network traffic, what you're doing on the social media platform. So a human may interact with the server, and it's quite easy to tell they're human. They're sporadic, sort of random, and you know, they're not posting the same thing over and over again. But back in the day, the bots, when they were really bad, would just be spamming with repetitive stuff. It was pretty obvious to tell they're a bot. So the server can be like, yeah, I know which one's the bot, right? However, over time, these bots, their traffic is starting to look a little bit more human. They're scheduling things better. The posts they're making are very human, the way it's written, because they're using LLMs and stuff like that. So the server has a harder time judging whether it's a human or a bot. So what it can do is it can increase the strength of its firewall, how strict it is at removing bots and humans. But as the bots get more and more and more human-like, it will get to a point where they'll have to make a decision to make it so strong that it removes a lot of the bots, but then they're going to accidentally start removing humans as well. And if that happens, well, that's bad business, right?
Oh my god. So at some point, as the bots get better and better and better and more human-like, there will be no way of really telling, you know. And at that point, it's going to be, it's getting to that point. You know, we're seeing bots everywhere now. It's at that point. This is the dead internet theory in practice. The dead internet theory is essentially that when you're online talking to people, you don't know whether you're talking to a bot or a human. And essentially also it's going to be bots talking to bots, talking to bots, talking to bots, talking to bots. And it's, it just gets messy at that point. And it's obviously, this is a very simple sort of explanation. There are a lot more things at play here, but the clever bots, when they become so human-like that you can't tell if it's human or a bot, what can you do, really?
But I think the thing there is that most of these kind of business models are funded by adverts. Yes. And the bots are not spending money, right? So eventually the advertising dries up. So this is just bad business. Right? If you're advertising on a social media platform that is known to have bots everywhere, why would you want to do it? Because the bots aren't going to read your advert for shampoo and go out and buy it. Engine oil, maybe. Yes, yeah, WD-40. Now I've explained how you can retrain a neural network using these very small matrices. How would you go and... I love the simplicity of a motorcycle. 2 wheels, an engine, a seat, and a person on top not smart enough to know not to ride motorcycles. It's fantastic. And there are so many flavors of motorcycle: dirt, street, sport, adventure, touring, and also electric. Electric motorcycles have been around for a while, but they never really sell that well. Companies come and go, and they're usually more expensive and less good than a competing internal combustion bike. But I may have found one that's actually better. This video is supported by Squarespace, more on them at the end. I've ridden a handful of electric motorcycles, and while the instant torque is nice, I always come away feeling like it's either too cheaply made or too expensive, or both. The Zero DSR X is well reviewed, but it costs 20 grand and weighs as much as a Harley. Livewire sells some capable cruisers, but they only sold 653 of them last year. Ford sells more F-150 pickup trucks in one day than Livewire has sold motorcycles in its entire existence. Zero makes a dual sport that's not a very good dual sport. Can-Am makes an adventure bike that's not a very good adventure bike. There are a lot of electric motorcycles, but none of them seem particularly compelling. There was one. Alta Motors made widely praised electric dirt bikes, enduros, and supermotos a few years ago. Things were going good, and they were working on a second generation. When Harley-Davidson got involved, things went south and they went out of business. So there's not many good electric motorcycles, and there's not many people buying electric motorcycles. Which is weird because there's a lot of cheap, lightweight, non-street legal bicycle type things. These are not e-bikes, even though some of them come with pedals. They're not really legal to ride on the street, and yet my neighborhood is filled with them. There is seemingly a huge market for small, lightweight, fun electric wheelie machines. So why is it so hard to find a lightweight, street legal electric motorcycle in the US? But how about this one? This is the Stark Varg. The company is based in Spain, but it has its roots in Sweden, which is why the name sounds Swedish. The company was founded in 2019, just a few months after Alta went under. And just like Alta, they make a dirt bike, an enduro, and a supermoto, all of which have received pretty positive reviews. So I borrowed one for a couple of weeks and took it to the desert to find out how it stacks up. They sell a motocross version and a supermoto, but I got the enduro, which is pretty much a dirt bike with a license plate. It weighs 264 pounds and it has 80 horsepower, which is a tremendous amount of horsepower for a lightweight dirt bike. You like doing wheelies? Get this bike. It starts at $13,000 for the 60 horsepower version, and that's all you'll ever need. The extra 20 horsepower version cost another $1,000, and you don't need it, but if I was buying one, I'd get it. The bike's gauge cluster is actually a phone. It's literally a phone. It latches in securely to the handlebars, and you can remove it. In fact, it's kind of the key. The bike doesn't have a key. You can lock the bike using the phone and then take the phone with you. I don't love this. I would prefer a dash that is permanently attached to the bike and then also have a key so I don't have to carry an extra phone around with me. But other than that, the phone situation is kind of nice. It's the right size and it gives you all the info you need. You can switch to navigation or have a standard dash, and you can change lots of settings. There are 5 levels of power you can select from. To turn on the bike, you press and hold the power button. It will turn on and be in neutral. To get it to move, you press the down button, which puts you into level 1. You can adjust the power on all levels, so if you want level 1 to be maximum power all the time, you can do that. You can also adjust the levels of regen at different speeds. The bike will default back into neutral after a moment when stopped, so you just have to press the down button again. It is kind of annoying at long stoplights, but it seems like a reasonable safety feature. It also has crawl speed in forward and reverse, which is way more handy than I was expecting. Loading it onto the hitch carrier with crawl was so much easier than pushing it up the ramp. Honestly, 10 out of 10 feature.
The Varg is a proper dirt bike. It has KYB adjustable shocks, Brembo brakes, the wheels are good, the components look well made. It has a forged carbon fiber panel on the front, and you know how I feel about forged carbon fiber, but it does look pretty good here. It's been a little while since I was on a dirt bike in the mud. In fact, the last time I rode a dirt bike on mud, it was on my way to the hospital after breaking my leg riding a dirt bike in the mud. So I'm not going to find the limits of this bike. I did bring a couple of friends with me who both race dirt bikes and they had a chance to ride, so I got some well-informed opinions too. The first thing you notice is that it's very straightforward. There's no kickstarting, no clutching, no shifting. You just kind of get on and go. It's nice. When riding, it feels like it weighs less than 264 pounds, I think partly because the center of mass is lower and partly because you don't have the gyro effect of the engine. It is eerily quiet when it's not moving, but the sound of the straight cut gears is noticeable, more so at speed. We were out at Ocotillo Wells on a busy weekend, and the benefit of a quiet electric bike became apparent pretty quickly. If you've ever been out riding in the desert, you know that there are lots of side-by-sides, and many of them are traveling way too fast while shotgunning a beer and not paying attention to where they're going. With a quiet bike, you can hear the level drone of a CVT Polaris maxed out with 140 decibels of terrible music coming from cheap speakers long before they're close enough to run you. Over without noticing. I mentioned the bike has 5 levels of power. I spent most of my time riding at a level with 60 horsepower maximum and 100% regen, and that was great. It's not like a 2-stroke where you have to get the motor into the power band. It just goes from a standstill. You can make it have a power band if you want, just dial it into the settings, but I don't know why you'd want to. At 60 horsepower, you can rip a wheelie down a sand wash while sending up a rooster tail of sand. 60 horsepower... Burden beasts really like this kid. If it were me, they'd be chasing my butt out of the pens. The elderly get respect, the youths get tender loving care, and those in between get the brutality of life. That's not true. Leafo is just a bit more popular with the animals. One at a time. There are enough snacks for everyone. Now listen up. We got a visiting VIP today to take a good look at you. Endman? My apologies. I must have missed your arrival. Allow me to introduce all the burden beasts taking part in the farmer's meet. Well, I think it's better if you take a look at everyone. We gotta make the voting fair, right? But I'm pretty confident you'll be voting for her.
is more than you will need, but you have 80, so you might as well use 80. If you do use all 80 horsepower, be prepared. This bike should have wheelie control. I accidentally got the front tire off the ground a few times. On purpose, a lot of times, but accidentally a few times. Some people will see this as a drawback, but having a bike that you have to consciously try to not wheelie is admittedly kinda awesome. For just straight up fun, this bike is a blast. It handles the sand well, it eats up the bumps, it feels like a dirt bike. But it also kind of feels like an RC car. You know how a little electric radio control car will just zip from a standstill to crazy fast, basically instantly? That's what this bike feels like. It has more power than you need from a complete stop to 50 miles an hour. It's just ready to rip. You will save money on gas. But if you have this thing anywhere near its limit for any length of time, then every cent you save on gas will go to rear tires. But it doesn't always have to be turned up to 11. I used to own a KTM 500 EXC, and that thing was ready to scream all the time, and it was great at doing that. But it was really bad at not doing that. The Stark can shred around corners and accelerate like a rocket, but it also feels totally fine just tooling around town, or going slow through the mud. In fact, going slow is one of its strengths. We ran into a lot of mud, and a lot of people stuck in the mud. Some of it was fine, but some of it was real slippery, and I could just walk the bike through the mud with just enough throttle to go whatever speed I wanted. The crawl mode came in really handy a few times. Reverse was also great. Yeah, you can do a wheelie turn if you're a badass, but I'm not, so I'm gonna creep backwards in reverse. I used reverse kind of a lot. If you're trying to go fast through slow stuff, it's really good. In fact, I think technical riding might be the best use case of this bike. You don't have to feather the clutch or worry about what gear you're in, and if you need to power out of something, you always can. The bike I rode had a foot brake for the rear, but you can get it with a rear handbrake where the clutch would normally be. The lack of a clutch might be a limitation for some people who are really good at riding technical stuff on a bike with a clutch. Some people use the clutch to regulate power and to rev up the engine and get a pop when they dump it. In fact, there are electric trials bikes that come with a clutch, so you can still do this. I think the added finesse you get without needing to worry about stalling the bike more than makes up for it, but your riding style may have to change a bit. I had this thing out in the desert for 2 days, and I know the biggest question most people have is about range. How far will this thing go on a full charge? Well, somewhere between 40 minutes and 6 hours. The range is highly dependent on how you ride it. I found for my riding I could get a little more than 3 hours. If I didn't spend so much time doing rooster tail wheelies and ripping holes in the dirt with 80 horsepower of electric hooliganism, I could probably get it to 4 hours. This was enough, especially because I had a solar generator with a battery in the van. Although I did have to park it on a hill to get the solar panels pointed more at the sun. The battery in the bike is 7.2 kilowatt hours, which I think is a great balance of weight and range. Obviously, if you're doing point-to-point races in the desert or longer rides, you're going to run into issues with range. You're not going to be doing backcountry discovery routes, and it would be a challenge to do something like that LA Barstow Vegas ride I did a few years ago, but I would kind of like to figure out the logistics of that and make it happen, because this would be an excellent bike for that. If you're riding around from a base camp in the desert, it's great. The bike will charge at up to 3.3 kilowatts, which will fully charge from 0 in about 2 hours. So realistically, you can ride for about 3 hours, come back, charge up during lunch, and go out and do another 3 hours, which is a lot of riding for one day. But that does now mean your base camp needs a battery bank or a generator. On the road with my suburban driving route, I saw about 55 miles of range. I did take it on the highway for a bit, averaging about 75 miles per hour, and that burned through the battery really fast. I used a quarter of the battery in 8 miles, which will give you a range closer to 30. I would say realistically the range is somewhere between 30 and 70 miles on the road, probably around 50 or 60. Again, this is highly dependent on how you ride, and more specifically how fast you ride. It is a limitation for sure. You can't just throw gas in the tank and go back out. The best thing about this bike is all the advantages you get from the electric powertrain, tons of power, no shifting or clutch, a lightweight feel. But all the drawbacks of this bike are also from the electric powertrain. Really just one drawback, the fact that you can't add 3 hours of range in 60 seconds at any gas station. But if your riding exists within the range and recharging limitations, then this is a really amazing motorcycle. The charger lives in the stand, which I don't love. I don't use the stand, so I was just carrying around this heavy stand with me just to have the charger. You can buy a portable charger, but it's an extra $800. I do have one other small complaint. Remember how I said you can adjust the power output at different levels? Well, you can only do that if you pay for their monthly Pro plan. If you don't, then you just get the preset power curves. It's not a significant drawback, but it seems unnecessary to make that feature tied to a recurring cost.
This is easily the best electric motorcycle I've ever ridden, and one of the most fun dirt bikes I've ridden. It is fantastic in just making for an enjoyable ride. It will put a smile on your face. You do not need to buy the 80 horsepower version. 60 horsepower is more than enough. But let's be real, if you buy this bike, you're going to get the one with 80 horsepower. You're going to buy it, and you're going to ride it around. You're going to do burnouts in the sand while you wheelie, feeling like a total badass. You're going to do this 30 times, and then you're going to hit a slightly dry patch, and the power is going to loop the bike, and you're going to flip it all the way back and rip the tail off. How do I know you're going to do this? Just trust me, I know. There are a lot of people who will just never get on board with an electric dirt bike. They will insist that the clutch and gears and noise are a necessary part of the riding experience, and also that it should be 1997 because everything was better when they were in high school. And there are people who will say that electric bikes are for girls and the gays because some people rely entirely on loud noises to bolster their delicate sense of toughness. But for the rest of us, this thing is awesome. It is a better riding experience. It makes the fun parts more fun and the shitty parts more fun. The question of whether or not to buy an electric motorcycle over a combustion one has a lot of follow-up questions. What kind of riding do you do? How far do you want to go? What's your recharging situation? If you decide that you want to accept the trade-offs in exchange for the power, simplicity, rideability, and flat-out fun that comes with an electric enduro bike, then the question of which one to buy has a pretty clear answer. I am not an artistic type. I am an engineering type, and so I am really good at making rectangles and occasionally triangles, and I am not good at making websites. Thankfully, with today's sponsor, you don't have to be. Squarespace has loads of professionally designed website templates with options for every use and category. Pick one, custom. On the second Tuesday of every month, Microsoft does what they call Patch Tuesday, where they release different updates or security fixes to address bugs or vulnerabilities. But sometimes they release emergency out-of-band updates to patch and fix actively exploited zero-day vulnerabilities. And that is exactly the case with this recent bug in Microsoft Office. This is a news report from Bleeping Computer where they're tracking a security feature bypass vulnerability tracked as CVE 2026-21509. And if you take a look on the Microsoft Resource Center, it's literally called a security feature bypass vulnerability. With a max severity of important, it is a high severity risk with a big ol' CVSS of 7.8, still something to take seriously here. But the description isn't all that helpful. They say, oh, reliance on untrusted inputs allows an unauthorized attacker to bypass a security feature locally. It hasn't been publicly disclosed, but it has been exploited. Just recently, at the start of February, Bleeping Computer comes out with another article that Russian hackers are the ones actively exploiting this now patched bug in Microsoft Office. CVE 2026-21509.
09 was observed by Ukraine's Computer and Emergency Response Team. They saw active exploitation with distribution of malicious doc files like Microsoft Word documents, exploiting this flaw just a couple days after Microsoft put it all on high alert. But the metadata associated with the files said this thing was made just a day after, and they're attributing it to APT28 or Russia. Russia hacking with 0 days again. Here we go. Now, this is the original report, and I'll of course have links for everything in the video description, and I can't read this, so let me run this through Google Translate. Super quick timeline, right? January 26th is when Microsoft is chatting about this CVE. January 20 timeline, right? Description, and I can't read this, so let me run this through Google Translate. Super quick timeline, right? January 26th is when Microsoft is chatting about this CVE. January 29th is when they started to see these specific files being sent out. But they note January 27th, just the day after, is when the file was created. And the files in question here are those .doc or Microsoft Word document files, right? Consultation topics Ukraine final or bulletin_H. That one being sent to like 60 email addresses, mainly executive authorities of Ukraine. Okay, so we'll fall down the rabbit hole and talk a little bit about it. I don't want to go through everything because I don't think we have all the parts and puzzle pieces that we need to, but there are some really interesting things that we can discuss. And the best part is they did give us some IOCs, indicators of compromise, or the SHA-256 hashes to be able to go track these down. Now, I didn't realize the first time I was looking through this, you kind of had to like scroll horizontally. So it does correlate, okay, what file name associates with what, and we'll go explore those. We can use VirusTotal to try and find some of those SHA-256 hashes and see if they were uploaded and might be available for download, in which case this bulletin_H.doc is something we could pull down. But with this being super emergent, pretty recent from January's Patch Tuesday, the end of the month, and now getting into February, I thought it was pretty cool. Hey, some of my friends are talking about this. Flare had a sweet blog post and write-up while they were digging into just about everything from the January 2026 Patch Tuesday, all of the vulnerabilities and all of the kind of exploits that they were discussing, along with, kind of sweet graphs to see how these things vary over time. But they went through all this, and of course they highlighted the big one here in that out-of-band emergency update, CVE 2026-21509. They talk a little bit about it, note it's coming from APT28, Russia, the group best known for their work behind the Hillary Clinton email attack in 2016, okay? And then they kind of see, are there any hits or any other threat actors, cyber criminals, and adversaries chatting about it on Flare? Now, you know, I'm a huge fan of Flare. I think they do some really cool stuff. They are a channel partner, and they are the sponsor of this video. I super appreciate all their support. So I did want to give them just a little bit of love, and we can go take a look. Are any other threat actors chirping about this thing with their platform? I'll go search for anything and everything pertinent to CVE 2026-21509. And there's stuff in Telegram. A lot of folks are chatting about it across different forums. Some malware news. I think mostly folks are just kind of regurgitating and like re-syndicating, the alerts, notifications that, this is out and about. But across like 107 events between, of course, the dark web and all of the shady places there and the open internet, there's a lot to kind of at least see what are folks saying. That is the real perk of Flare, being able to see everything that they are tracking across infos through their malware logs, chat messages sent over to Telegram, and ransomware leak sites, dark web marketplaces, forums, and Men used to build house, work at unventilated mine, and perish in forest. Now men just play video games, drink oat milk, and eventually wear skirt. Let's talk about that. But first, the Gamer Subs giveaway results. I asked you to write funny comments, and the top one wins the giveaway. However, the comment that I personally found the funniest only got like 17 likes. So I messaged Gamer Subs for advice, and they said, why not do both comments? Because they're cool like that, and their generosity knows no bounds. So, congratulations to both these guys. Make sure to put your emails in your descriptions, and as for the rest of you, use my code POOPY for free shipping worldwide. Okay, femboys, what do we know about them? What do they believe in? Where do they come from? Worldwide. Okay, femboys, what do we know about them? What do they
believe in? Where did they come from? How did they get into my house? Don't touch that. And what do video games have to do with all this? Well, as with most things, it all started with the Industrial Revolution and its consequences on gender. See, in the 18th century, a very important discovery kind of reinvented the entire idea of gender. And that discovery was, well, women. Yes, prior to that, and since Roman times, in fact, physicians believed that women were just lesser men, freaks of nature on account of having fucked up hidden badongos, while real men had the correct inside-out badongos. But essentially everything else was the same. Yes, everything. So women being not men was kind of groundbreaking news. Anatomy became gendered, but interestingly, alongside it, so did a bunch of stuff. And gender started being performed through the purchase of stuff. His and her stuff, to be precise. Like dainty ornate lady's table for her, big-ass cherrywood bureau for him, floral gemstone snuff box for her, shark on fire monster truck snuff box for him. Pretty straightforward aside from the fact that it's not. This era of rapid industrial and economic growth managed to put a price tag on gender, making it something to aspire to and something to be confirmed through purchases. But you gotta keep in mind that it's made up. Gender is mostly performance, and the props that enhance that performance are constantly changing. And this is where it gets interesting. Just a few years ago, as a polite gentleman, you had to perfume, powder, and pomade every morning, get into some goofy-ass shoes and a horse wig, and still be different enough from a woman in order for the homies from your social circle to respect you. You're considered the epitome of Georgian masculinity, but have the same morning routine as Meryl Streep. Then, suddenly comes the Great Male Renunciation, a historical movement that describes men abandoning their claim to be considered beautiful in favor of being useful. And imagine being a dude back then. Everything stinks. Half your group chat perished from tuberculosis. Your main wench be like, would you still love me if I was a woman? You can't lactate anymore, and you can't wear anything cute either because the Jacobins are gonna target you. Like, damn. Succumb to religious psychosis it is, I guess. To sum up, 18th century gender norms had become aesthetically bloated and more ambiguous than ever. But the consumer revolution that led to a society which takes pleasure in mass consumption, an opportunity to travel and experience different cultures, if you consider France a culture, created the ideal breeding grounds for the proto-femboys, aka the macaronis. And yes, they were called that because they really did like macaroni. In terms of appearance, they wore shorter, tighter fitting coats, colorful stockings, shoes with large bows or gemstones on them. They had flower arrangements on their coats, a lace-trimmed cravat tied in a bow, and tiny tricone-style hats, which stood so high up on their powdered long curl wigs they could only be removed with a sword. And maybe it's the heavy influence of French fashion, maybe it's the excessive consumption of opium, maybe it's Maybelline. But polite society was not very fond of the macaroni. They were often associated with bourgeois excess, hypersexuality, feminine behavior, and possible homosexuality. As evidenced by this snippet from Oxford magazine, there's indeed a kind of animal, neither male nor female. It is called a macaroni. It talks without meaning, it smiles without pleasantry, it eats without appetite, it writes without exercise, it wenches without passion. And interestingly, I also found out that in many cases the achievements of not only women, it turns out, but also feminine men were still being overlooked well into the 20th century. Because of this fear of blurring the line between the genders, and perhaps also because the art historians were simply hating because a lot of the 18th century femboys were wealthy and got mad bitches. But for example, painter Anthony van Dyck was described as coquettish and boneless, having neither the strength of character nor the intelligence of Rubens because he was, I quote, vain. A fault unknown to the latter, which is a sign of limited mentality. Beyond being a great painter, he was little more than a man of wealth pampered by courts and women. And another painter, Richard Cosway, I quote, ridiculously foppish with a small three-cornered hat on top of his powdered toupee, and a mulberry coat profusely embroidered with scarlet strawberries. And also a cuck, by the way, so the paintings are bad. This was the first true evolutionary step of the femboy. It's not the Tang Dynasty's dance performers or ancient Rome's Galli. It's wealthy men who had the freedom, creativity, and money to fund their sluttiness. Now that we've established historical and ancestral roots, let's talk about the modern femboy. The term femboy first appeared in 2018 and came from the primordial internet culture soup that is 4chan. But a close relative is, I believe, the Otokonoko, which originated from Japanese comics and internet culture in the 1990s. And so we see that
Although the great male renunciation, the demands of industrial and military life, and the ideals of muscular Christianity nearly made the femboy extinct, something else enabled their rapid population growth in the 21st century. Was it this? These? No, there was a missing link though. And to explain what it was, I'd like to bring your attention to a stereotype from Reddit. Game devs. Let me elaborate. Not conforming to your gender is something that throughout history has largely been frowned upon by society. Every era of free expression has been relatively short-lived in the face of stoic conformity. But that's just the real world. What happens when you have almost full anonymity and freedom in a virtual one? Oh yeah. The opportunity to experience femininity in a virtual space is something that only just became possible, and is actually becoming more and more accessible as well as immersive. And something really worth exploring here is the effect all these virtual spaces have on cognition. My femboy hypothesis is largely based on something called the Proteus effect, a psychological phenomenon which describes how the virtual self influences the real self. Meaning, a person playing as a virtual character will conform to the stereotypes that are tied to the visual characteristics of that avatar, leading to changes in behavior and cognition both in-game and real life. This paper, titled The Role of Stereotypical Beliefs in Gender-Based Activation of the Proteus Effect, explains how tests of gender-based avatar effects have found that individuals will behave according to the stereotypical associations with the gender of their avatar even when it conflicts with the stereotypical perception of their offline gender. Much like how in previous studies, subjects who played as taller characters were more confident while playing. Ones with more attractive avatars were friendlier, more masculine ones acted more aggressively, so of course people playing cute characters would feel encouraged to act cute. Because as I already said, for the most part, gender is performative. From Fluidity of Gender Identity Adduced by Illusory Body Sex Change, I quote, "Gender identity is a softly assembled, self-organizing system that involves dynamic coupling between relevant biological, physiological, and socio-cultural factors. When all these factors cohere tightly, gender identity remains stable, but when coherence is poor, gender identity is updated accordingly." Immersive video games are an effective and risk-free way of trying on femininity, and I don't believe they are a form of subconscious self-brainwashing. Don't get me wrong on that. Putting on a pair of socks or playing as Devo won't turn you into a femboy. However, enjoying those things and resonating with them if you're given the opportunity might. Avatars alter users' behavior by activating related knowledge connected to their memory and suppressing unrelated knowledge structures. The true self exists in the false self. Go out there, be an anime girl in some virtual reality game. It is the golden age of having the opportunity to. Because I do believe that men also just want to be cute. And we must not disregard the fact that since the existence of cute things, men have wanted a piece of that. Not all men did to the same extent, but remember, coding was a woman's job and Pilates was invented by a man who wanted to use it for the rehabilitation of army vets. Yeah, you remember these images? That's what they are. So grab a condom and fuck the imaginary importance of gender expression as you select an anime girl avatar and enjoy yourself, my brothers. That miniskirt leaves no room for shame. Finally, this video is not a peer-reviewed article in Science Direct. Don't take it too seriously if your Tekken main is Lily or whatever. Also, I'm not a femboy, I'm not a spokesperson for femboys. I avoided talking about some more deeper issues because I do not think it's my place to. All I have is free articles on the internet and the Reddit app on my phone. That being said, thank you to Femboy Coder for helping me out and saving me a lot of time going down unnecessary rabbit holes. They're planning to stream making games soon. If you're interested, you can check them out. And that's the end of the video. Okay, bye. Short range.
Мы шутим. We're supposed to be shooting. Happens if I just throw water over here. Can I even do that? Is it allowed? Okay. Maybe it's time to take a break from this game. Because it's way too late already in the stream, at least. Where the fuck am I? Where is nothing else? Clear water apparently. Oh, let's look at that. Okay, still not enough for the whole 80 pulls. Let's go do stuff fast. Hello students, my name is Professor Lando, and in today's video we're going to be answering some of your questions in this special tutoring session here at Ligma University, home of the Catboys. Kitsunero VT asks, if you had a portal gun, would you frick yourself? A portal, where through the use of some sort of rift, one is able to go through one point and out the other in separate locations.
And the question is, would I use such a rift, a portal, to frick myself? And to that I would say, it's not so much a question of would I, but rather a question of how would I? Let's look at some examples. So I do believe that most people, when considering portals and a position to frick themselves in, most people would position the portal like this, where the positioning of the portals allows you to get behind yourself. In terms of the orientation, these arrows designate where the portals are leading. So that would be in here and out behind. Now this might seem obvious to most, but I would not recommend this position, just because in concept, as many things are, this sounds good, but in practice, you're gonna be, and imagine it, you're down on the floor, you're gonna be craning your neck like this. I mean, yeah, you're gonna be able to go down like a Chinese buffet on yourself, but think of your posture, think of your spine. I mean, my posture is already bad as it is. I can't be having this portal situation cause me to crane my neck. So then, students, you might be wondering, what do I recommend in terms of portal placement? Again, this is all hypothetical, of course, but I do believe that I've come up with the most optimal portal positions for self-pleasure. This situation here, where you have portal A on this side, and portal B not being parallel to portal A, but instead on this perpendicular plane on the floor. So here you can see that the direction would be in this way and out upwards on portal B. The lawnmower placement. And this is just going to be way easier on your back and your posture. See, if I was the person involved in this placement, I'd be able to get up right behind myself, and whatever it might be, let's say we were to involve some additional items, perhaps a plug or some beads, I'd be in prime position to grab it and pull with the natural alignment of my body, as you can see here. Thus the name lawnmower position. Of course, if I were to involve myself in a more hands-on approach, I would be able to, again, following the natural posture of my body, be able to do so without difficulty, as opposed to the previous position where, again, this craning of the neck. Dabes4660 asks, Professor, what are your most underrated tags? It does seem like the public's tastes nowadays grow more and more extreme every day. And when it comes to my recommendations for things that might be considered perhaps not as popular or, most importantly, underrated, I would recommend something more wholesome. You might enjoy the change of pace with tags such as vanilla, very wholesome, or perhaps tags like childhood friend, stories of love that follow two people over the course of the romantic lifelong journey, or tags like hand holding. Now, it does seem today that all you see are more graphic, perhaps brutal displays of affection, and you might find that going back to the basics might kindle a little bit of that innocence deep down. There's also this tag, water sports. Serenity Now 85 asks, how are you? I'm doing great, Serenity. Thank you so much for asking. That's very sweet of you. Leave it to me. Never been better, actually. Forward! Turn around! Smash them! What do you need me to do? Shadow B27 asks, healthiest way of gooning? Frozen spirit. Let's find out. The only thing that I consume more than gooning material is caffeine. I start every morning with a cup of joe. I have pre-workout before the gym. And for those late night study sessions, I might go back in for another cup or two. And admittedly, this has given me quite a tolerance to caffeine. It takes more and more caffeine every single day. To eventually, I don't even feel the positive effects anymore, and I just need that coffee to feel some semblance of normality. And the same could be said about gooning. So the methodology is you start low, keep the goonage levels as low as possible, and ramp up to the maximal point of goonage
and release and start back low, cycling in this state of low to high goonage and allowing your body to reach that homeostasis level. Going back to our caffeine metaphor, you can consider maximal goonage almost like drinking 5 cups of coffee a day. If you're going to do that every single day, you're going to build up a tolerance, much like gooning. Again, the key thing to point out with this methodology is that it's not one of restriction. Every now and then, you can hit that maximal goonage. Boom, NTR. Boom, Futanari on mail. Boom, Dicker on mail. Moderation, and allowing ourselves to goon as long and as healthy as possible. Let's talk about some safe practices while gooning. What I'm talking about is goon detection, or rather, avoiding goon detection. Now, many of us intellectuals, I'm sure, have been caught red-handed during our intellectual pursuits. And I'm sure we've faced many consequences, aggressions, reprimanding for doing so. And I want to suggest a methodology to avoid that, and it's 2 words. Preparation and planning, or the PP methodology. Let's give a little thought before our academic sessions to prepare for the unfortunate event that someone stumbled on our intellectual pursuit. Oh no, you have caught me gooning, is what you would think. But because of my preparation and planning, I can do a quick sleight of hand to actually reveal that I'm chopping vegetables. You can set these materials up beforehand by the side of your bed, on your desk, so that, caught in the act, a little quick switcheroo, and, oh, no, Mom, I'm preparing a hot pot. You've caught me gooning? Think again. I'm actually shuffling a deck of cards. Have I been caught gooning? No, because of my preparation and planning, I'm actually just shaking my Gamer Subs shaker cup with flavors like Anime Girl Thighs and my personal favorite, Guacamole Gamer Card 9000. You can click the link. Have I been caught gooning? No, because of my preparation and planning, I'm actually just shaking my Gamer Subs shaker cup with flavors like Anime Girl Thighs. And as you can see, there's many creative ways that you might avoid goon detection. It's going to be up to you and your particular circumstances, and most importantly, room layout, to determine what would serve as the best smokescreen for all of your intellectual activities. Zenthic4131 asks, predict top 10 kinks in 2050. Academia is not only about describing what is and what has been, but also what will be. 2050 from the publication of this lecture is about 24 years from now. And much can change in that time, including people's intimate fetishes and preferences. Clankification, which will be the fetish of people becoming less human and more machine. The process of augmenting oneself to become more machine-like will be the kink in 2050. The next kink will be flesh gooning. In a world where people are becoming clankified and more machine, the opposite scenario will now become a kink, where in a world of cyborgs and hybrids, the more flesh you are, the more fetishized you will be. Will loss, the kink where in a world where machines will get off to the idea of a, for the most part, humanoid person giving up their free will and plugging into the machine hive mind. This act, or will loss, will be sort of like the new virginity of the far future, instead of people being obsessed with the much outdated concept of losing your virginity. Machines and cyborgs will get off to the idea of losing your will loss. De-anthropomorphism, which will be the opposite of anthropomorphism. These days we take inanimate objects and we give them human qualities. We turn horses into horse girls, battleships into ship girls. We give a toaster a face. But in the far future, when machine corporations have reached a critical point where inanimate objects are commonplace, the opposite will be the kink, where they will take humans and fetishize the idea of those humans becoming more inanimate. So
de-anthropomorphism. Homegooning, when in the far future the thought of owning a home will be but a fantasy, a far Over. Victory. fetched fantasy, a myth perhaps. The thought of gooning on property that you own will become a very extreme kink. Perhaps people will be ostracized for imagining they'll take like tape and they'll like mark out a section of it and they'll put like a picket fence over it and they'll make love in the middle and they'll be like, this is homegooning, and this will be seen as some crazy subversive act in 2050. Photosynthesizing. I think by the year 2050 we will have just run out of things to find fetish in, and so we will turn to plants. Ad-gooning, the kink where you, in the dystopia of the far future, edging yourself right up to the moment that you're served an ad in your mind control chip and reaching climax just as that ad starts or ends will be called ad-gooning, and a kink in 2050. Cryo-gooning, similar to ad-gooning, a form of denial kink where Wait, there was a new button. I'm not sure what it did. you make love right up to the precipice of release and cryogenically freeze yourself for like 100 years and then unfreeze and then climax. Cryogooning. Fembot in the far future, or any sense of gender expression or separation, has all been melded together into some sort of amorphous machine-like hive mind. Fembots are just like femboys if they were robots. And finally, water sports. Switzerlander3928 asks, we need to know which is the better choice between goth girls and femboys. When it comes to a discussion of what is better, the hypothetical goth girl or the aforementioned femboy, we can come up with a simple list of pros and cons. Goth girls are dressed well, wearing the categorically gothic attire, dark attire, or otherwise Victorian-inspired accessories like jewelry, corsets, makeup. Goth girls are very cute and, again, dressed very well. Music. Goth girls tend to have a particular taste in music that could be summarized to being something alternative, dark, atmospherically gothic music. Goth girls are a part of community, whether that's a community of music, fashion, or perhaps self-expression. You know that a goth girl is going to be an avid participant of those. Goth girls will also break your heart, where, I mean, you know, there you go. And let's take a look at femboys now. Femboys have penises, so I think it's very clear that the obvious choice are femboys and not goth girls. And that's going to be the end of the lecture today, students. Thank you so much for paying attention in class today. As a reminder, you can support me in my studies by checking out my Patreon. And I'd like to see the following students after class for detention. Klaus, Leafy T, Haley, Fastra, Dreamy, Kami, Blurry Pixel, Jules, Kismet Nightingale, Crystal Vu, Henry Joe, Scrambo, and Hachisai. Thank you again, students, and I'll see you in the next lecture. I'll lend you my claws. My turn. Freeze very sharply. Strength is enough. The moment has come.
better. Wait, let's finish this. Pretty, right? The name of the night, emissary. Allow me. Concentrate. Your life ends here. Focus. Okay. Hey, Goatman here for another video explaining all of the intricacies of Arknight's Enfield so you don't have to stay confused. If you don't understand other systems of the game, I'll have a video on each mechanic and have already posted one on the... Once again, just over. the art system, so go check that out. Today though, I'll be going through how damage works stat by stat, how it all interacts with kits, and explain any other complicated terms. It's a brand new game to TC, so a lot of terms were unknown, but today I'm going to try and help fix that. Like and sub for more Enfield content, and let's begin. So when you first open a character page, you see a lot of things: their name, their class, their element, and more. But then you see a batch of 4 numbers, and these are our operator attributes. For every operator in the game, these 4 attributes will scale defensive capabilities. On the screen here is what they provide. You can get base HP, physical and arts resistance, and even a buff to incoming healing. The way you get these bonuses is through weapons and gear pieces, and every gear piece has 1 to 2 of these attributes. What really matters though are the 2 attributes specifically highlighted, and every operator has their unique 2 attributes that they scale on. The yellow attribute is your main attribute, and the grey one is your second attribute. This means if you see a stat buff that increases your main attribute percent and yours is strength, it means it will multiply your strength stat. Likewise with secondary attribute percent. Anyways, what's really powerful about these 2 is that they give you what's called attribute attack percent based on how much you have of it. Your main one gives you 0.5% attribute attack for every point you have of it, whereas your secondary one gives you 0.2% attribute attack per point. This stat is different to other attack percent sources, like in weapons and gear, and the 2 multiply each other rather than being additive. Anyways, the last thing to note on these attributes is that some operators have additional skills based on that. Like Zhangyi increases her healing based on her main attribute Will, but increases her buff on her ultimate based on her secondary attribute such as Intellect. Anyways, this all leads to Attack, the stat that nearly all damage scales on so far. Your operators all have their own base attack, and every weapon also has its own base attack. Combine these together for your total base attack. You then multiply this by 1 plus any non-attribute attack percent. So if you see attack percent in a weapon's main stat effect, you take that into account for the calculation here. You then add any fixed attack, but this is super rare as of 1.0 and doesn't exist as far as I know in the endgame gear, only in early game gear and weapons. It does, however, exist in some foods, notably this meat stew, which should be the strongest damage increase consumable in the game right now. And then you multiply it all by 1 plus any attribute attack percent, the stat we saw earlier. And this can be a serious amount, since in the endgame we can hit over values of 300% of this stat. This is also why that meat stew is so great. That flat 180 is getting multiplied by this attribute attack percent, whereas attack percent only multiplied the base attack. This flat attack is very rare, so in the future if we get more sources of this flat attack, like in support kits maybe, they should be really strong thanks to being scaled by this attribute attack percent.
Though, non-attribute attack percent is still very strong, especially if not using food. So this all then multiplies up to form your total attack, and the higher your attack, naturally the more damage you deal. But you can have 10,000 attack on an operator and still deal little damage, because this attack stat will get multiplied by our ability multiplier. Every ability that deals damage has a multiplier stat that you see in the ability matrix of an operator. Пам-пам. Давайте сразу перечислим, кого прижали за прошедшую неделю, а потом перейдем к другим новостям. Сообщают, что Telegram полностью заблокируют в России уже 1 апреля. Такой прикол. Если он не пойдет на сотрудничество с российскими властями, конечно. Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг эту информацию по запросу СМИ. Наверное, просто не прогрузилось сообщение, как можно VPN включить. Комику Нурлану Сабурову прилетело уже с третьей стороны. Помимо запрета на въезд в Россию на 50 лет и проверки по статье о наемничестве в Казахстане, украинские активисты добавили его в базу сайта «Миротворец», который ведет учет врагов Украины. А Екатерина Мизулина с небольшим опозданием решила запрыгнуть на тренд конца прошлого года. Она написала заяву на рэпера Ганвеста. Теперь на нем административное дело за пропаганду наркотиков в некоторых своих песен. Вот the fuck. Пам-пам. Завершился очередной раунд переговоров России, Украины и США. В этот раз мужчины в пиджаках встречались в Женеве. Они немного сменили обстановку. Теперь не ОАЭ, а Швейцария. Делегации заметно обновились. У России теперь во главе стоит опять Мединский, что, наверное, увеличило число познавательных исторических фактов, которые были озвучены. Но приблизило ли это мир, непонятно. Потому что в этот раз стороны заметно меньше комментируют ход переговоров, что, наверное, может быть хорошим сигналом. Вот такой я оптимист. Ничего вы со мной не сделаете. Но вполне возможно, что они договорились поменьше сливать информации, чтобы не сглазить прогресс. Что нам известно на данный момент? Немного, но вот все же. С российской стороны Владимир Мединский сказал, что встреча была тяжелая, но деловая. Украина в лице Рустема Умерова дала свою формулировку. Он сказал, что разговор был интенсивным и обстоятельным. Обсуждали параметры безопасности и то, как вообще потенциально можно реализовать договоренность. Типа часть вопросов прояснили, продвинулись, часть оставили там на дальнейшее обсуждение. И следующий шаг — все это вместе как-то собрать и принести своим президентам, чтобы они там дальше что-то решали с этим. И они уже в кулачном бою выйдут в поле и решат судьбы свои... Нет, конечно. Одно из изданий пишет, что вообще ход переговоров немного раскололся. То есть военные между собой нашли общий язык, продвигались к какому-то общему пониманию и финальной цели. Обсуждали, как можно прекратить огонь, как контролировать это прекращение, что на самом деле немного дико звучит, потому что прямо в это же время эти же, ну, не конкретно эти, а военные с этих двух сторон там разносят инфраструктуру. Из-за этого половина Украины замерзает, в России города без горячей воды стоят. Но вот политики в делегациях в то же время уперлись в стену. Сообщают, что российская сторона была недовольна тем, что Зеленский публично комментирует ход переговоров и считает, что он просто использует переговоры для того, чтобы набивать себе очки перед предстоящими выборами. У Зеленского действительно было за последнее время несколько очень резких заявлений, и он старается оставаться в информационном поле. Например, вот глобально самым острым вопросом на переговорах остается территории. США якобы предлагают вариант настойчивого, при котором Украина полностью выводит войска из Донбасса. Этот регион превращается в некоторую демилитаризированную свободную экономическую зону. Что бы это вообще ни значило. Но при этом Зеленский после первого уже дня переговоров заявил, что попросил свою команду поднять вопрос в том, чтобы он встретился лично с Путиным. Типа вот только с ним и можно будет нормально обсудить и решить вопрос по территориям. Чего, конечно, не будет. Потому что вот насколько Зеленскому выгодно встретиться с Путиным лицом к лицу, настолько это невыгодно Путину. Он же придерживается своей предыдущей тактики, что он отстранен немного от переговорного процесса. Это важная для него задача, но лишь одна из нескольких. Не главная. Не настолько это его занимает. Я бы хотел вас порадовать какими-то хорошими прям новостями из Женевы, но, увы, вот пока только такое есть. Хотя есть другие хорошие новости. Пам-пам. Парни, грядут гендерные праздники, а вы знаете, что это значит? Что ваши девушки и жены наконец-то смогут порадовать вас подарком к 23 февраля. Барак Обама подтвердил существование инопланетян. Круто быть ушедшим на покой президентом, который может вообще любые вбросы делать и кайфовать от реакции. Все, конечно, по-разному используют эту возможность. Кто-то качает свой телеграм-канал, регулярно генерируя новые витиеватые оскорбления в адрес Зеленского. А вот
Обама во время последнего интервью признался, что инопланетяне реальны. They're real, but I haven't seen them. Они реальны, но их нет в зоне 51. Он сказал, что там нет никаких секретных подземных убежищ, в которых содержатся в плену зеленые человечки. По крайней мере, он там и не нашел этого. Либо от него спрятали. Там настолько невероятно полезный журналист напротив Обамы сидел, что он не стал углубляться в этот вопрос. То есть прямо при нем бывший президент заявил, что инопланетяне реальны. И 0 уточняющих вопросов, что-то там дальше пошел обсуждать. В итоге через денек Обама сам решил выйти с разъяснениями. Он сказал, что это просто его предположение. Раз Вселенная такая невероятно огромная, то где-то статистически должна быть еще жизнь. Просто из-за тех же самых размеров Вселенной шанс встретиться с человечеством у нее очень мал. Так он это объяснил. Но очевидно для меня, что тайное мировое правительство припугнуло Обаму, и ему пришлось переобуться. Пам-пам. В Латвии решили привести дорожные указатели в соответствие с новой политической реальностью. Местное министерство сообщений планирует убрать с государственных трасс названия населенных пунктов России и Беларуси. Ну вот эти знаки, которые указывают там, сколько ехать до какого-то города, в каком направлении, вот это все. Так как Латвия наш сосед, плюс страна была в СССР, то на трассах, да, были указатели там на Москву, на Питер, Минск. Хотя в этом, конечно, особо практического смысла нет. В современном мире у всех все-таки навигаторы. Но принято продолжать отмечать вот направление городов. Официальная позиция, зачем эти знаки менять, это безопасность движения, международные обязательства и внешнеполитическая позиция. На 4-м году войны вот таким способом они решили высказать свою внешнеполитическую позицию. Не должно быть на дорогах страны знаков с названиями русских городов, потому что Россия воюет с Украиной, и белорусских городов, потому что за компанию. Там спросили у директора департамента автотранспорта, почему 4 года шли к такому серьезному политическому высказыванию, а он сказал, что они просто не сразу сообразили как-то, потом инвентаризацию проводили 4 года, и вот в итоге насчитали 235 знаков. 4 года считали. Видимо. Я не знаю, для меня это звучит как попил бабла. То есть, вот был какой-то бюджет, нужно его срочно осваивать. Давайте поменяем все знаки, на которых написано Moscow. Я бы понял, если бы они сказали, вот нам не нравятся эти названия городов, мы постепенно будем их убирать, когда старые знаки приходят в негодность, будем ставить новые, там уже без каких-то городов. Но нет, они прямо говорят, что к октябрю все знаки с российскими и белорусскими городами заменят. Наверное, кому-то станет сильно легче, если затереть название. Я рад за этого человека, что так легко ему настроение улучшить. В России не очень часто подписывают на дорожных знаках названия городов соседних стран, то есть, в основном границы там, конечно, Таллин, Тбилиси, Пекин, Баку, Минск. Но так как страна огромная, то на большей части подобные знаки не встречаются. А мне кажется, что этого должно быть на самом деле больше. Вот чтобы ты съезжаешь с Садового кольца, а там тебе пишут, что до Нью-Йорка 7,5 тысяч километров. И сразу Чепотли как-то ощущается чуть ближе. Пам-пам. Представляете, я такой рассеянный стал. Я забыл же с вами поздороваться. Привет, я Руслан Усачев, и сегодня мы говорим о самых интересных новостях и событиях в России и мире за последнее время. Еще забыл вам предложить подписаться на канал, чтобы вы новые видео не пропускали. Я приношу свои извинения, надеюсь, это никогда больше не повторится. А касательно моей рассеченной брови, я хотел бы вам рассказать, как так вышло, но мне это запрещает первое правило. Если коротко, то бровь все в Телеграме на самом деле рассказал, там не то чтобы какая-то вау-история. Продолжаем с новостями дальше. Пам-пам. Не переживайте, все-таки получилось придумать, как поднять цены в стране еще выше. Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал идею ввести НДС на зарубежные товары, которые продаются через маркетплейсы, причем независимо от беспошлинного порога. Сейчас покупки для личного пользования, которые стоят меньше 200 евро и весят меньше 31 килограмма, приходят к конечным покупателям без пошлин и налогов. А депутаты предлагают прикрутить к ним все-таки НДС. Конечно, говорят, что это для того, чтобы иностранные товары на площадках перестали иметь какое-то ценовое преимущество, но это логично, если бы все те иностранные товары имели бы российские аналоги, тогда можно было бы их сравнивать. Но проблема в том, что когда я заказываю что-то из-за границы, это то, чего просто нет в России. Ну и при всех этих разговорах давайте не будем забывать, что по итогу-то этот НДС пойдет в казну. Это налог. В первую очередь. Н в НДС – это налог. Я почему-то предполагаю, что российские производители были бы больше рады, если бы с них меньше налогов собирали. Но пока справедливости предлагают таким способом добиться.
Все платят лютый НДС. И, конечно же, бизнес переложит это на конечного потребителя через повышение цены. Это значит две вещи. Во-первых, упадут объемы торговли, потому что просто неинтересно будет что-то заказывать. Во-вторых, что, возможно, уже не так плохо, я прекращу заказывать всякое китайское пластиковое говнище, которое мне подсовывает лента маркетплейса, пока я в такси еду. Пам-пам. ФСБ теперь сможет отключать вам связь. То есть, как бы, они могли и раньше так делать, конечно, но это было не очень удобно для них организовано. Теперь придумали, как оптимизировать процесс. Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки к закону о связи, которые обязывают операторов приостанавливать услуги по требованию ФСБ. Этот закон проходит на фоне того, как сейчас часто в регионах, которые подвергаются атакам украинских дронов, гасят связь. Из-за этого у операторов возникали проблемы, потому что как бы по договору они обязаны своим пользователям предоставлять услуги. А потом силовики говорят, что услуги не надо предоставлять. И получается такой конфликт интересов. И вот по новому закону, если оператор исполнил такое требование ФСБ, отключил связь, то притянуть его за плохое оказание услуг больше не получится. Не сказать, что там бедные операторы сильно страдали от таких исков, но юридически до них можно было докопаться, теперь могут спать спокойно. Ну и бонусом ФСБ получили сильно больше полномочий. В первом варианте этого закона говорилось, что услуги связи будут отключать при запросе ФСБ. Теперь это слово заменили на требование. А еще изначально предлагалось, что отключения будут происходить в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента и правительства в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности. То есть есть угроза безопасности, и в таком случае президент и правительство могут разрешить отключать связь. А теперь в том варианте, который подписали уже в третьем чтении, там не обязательно наличие каких-либо угроз, и правительство тоже не особо кого-то интересует, только президент решает, когда дергать рубильник. Короче, если хотите, чтобы связь хорошо работала, не обижайте президента. А то как вы тогда будете ютубчик смотреть и ленту телеграма листать? Ой, пам-пам. Перед тем, как дальше идти по новостям, давайте на несколько секунд прислушаемся к себе. И вот если вы чувствуете, что на фоне постоянных кризисов, скандалов, катастроф мозг перешел в какой-то неприятный режим тревожности, может быть, вы из-за этого теперь спите хуже, чаще злитесь, устаете сразу после завтрака. Вот для подобных случаев слушайте внимательно. Я вам сейчас расскажу про Ясно. Это сервис онлайн-психотерапии, созданный психологами, который работает с 2017 года. Там все очень удобно организовано. Вы отмечаете свои симптомы и темы, которые хотите обсудить, после чего подбираете специалиста через фильтры. Можно выбрать по опыту, методу работы, полу, возрасту психолога и по стоимости сессии, конечно. У психологов есть видеовизитки, чтобы получше почувствовать человека. На платформе более 4500 специалистов, и если тяжело выбрать самому, то в поддержке тоже работают психологи, они помогут вам с выбором. Важный момент — это, конечно, комфорт и безопасность. Сессии проходят на собственной видеоплатформе Ясно, они не записываются, не хранятся. А во время звонка вы по умолчанию не видите своего лица, так у вас будет меньше шансов отвлекаться от разговора. При этом, если специалист все-таки не подошел, его можно поменять буквально в пару кликов, это не проблема. Ссылку оставлю в описании под видео, и у меня еще для вас есть промокод Усачев на скидку 20% на первые 3 сессии при регистрации. Так что отличный повод попробовать. Пам-пам. Вот если вы листаете ленту, и иногда в очередной раз попадается какой-то очень раздражающий персонаж, настолько, что глядя на него хочется, чтобы он просто сдох уже наконец.